ごめんな。ずっと見んふりしとって、うちがあんたを一人ぼっちにしてた。あんたはうちなんやね。これがうちのペルソナ。Wow. Such an elegant white silhouette. Hard to imagine it was the same as the black bull shadow. I was worried that there might be something wrong, like she was damaged or something, but when she turns to me, I can see the strain in her eyes. I breathe a sigh of relief. I lift my face and cheerfully call out to her. じゃあ行くか。俺の俺 Now that she's accepted herself, she nods to me and smiles like when we first met. No, even better. Labrys accepted her shadow and the host disappeared. For a while I was worried how the Q1 Grand Prix was gonna end, but it's all over now. So all that's left is for us to get the heck out of here. I hear from Visa that all those fantastic invisible walls have disappeared. Now I can go meet up with my buddies and or so I thought. Led by Risa, you, Chie, and Yukiko, all come running into the announcement room. Teddy, Kanji, and Naoto follow them. Way to rush things. But I guess I would want to run around if I was stuck in a cage all day too. The investigation team is back together. Everybody's surprised when they see Labrys. I mean, I can't blame them. She's a robot. I explained the circumstances to them. Labrys looked tense the entire time, but of course, even after learning how all of this transpired, there wasn't a single one of us who would blame her. 私なんか最初で負けたからな。もうちょっと戦いたかったかも。私は知恵と戦わなくて済んでよかったな。花村くんだったから心も痛まないっていうか。傷んでいいよ。まあまあ、愛されてるってことじゃん。その考えポジティブすぎんだろ。These guys are way too easygoing. As I'm complaining, Kanji seems pretty enthusiastic. またやりましょうや。たまにペルソナ出しとかないと体に悪いっすよ。普通出せませんから。じゃあクマが本当のグランプリ開催するクマ。その名も第1回クマとのデート券争奪グランプリ。出場者ゼロだね。ひどい。 Teddy Bolden throws himself to Labrys' arms and she hesitantly opens her mouth to speak. うち出てもええかな。やめろ。やめろやめろやめなさい。やめなさい。じゃあ俺が出るっす。じゃあ俺も。じゃあ俺も。どうぞどうぞどうぞ。どうぞどうぞどうぞ。やっぱりな。Well, whatever. As long as it makes Labrys smile. よっしゃ。じゃあみんなで帰ろうぜ。Everyone cheers in agreement. We all head to the roof. That's where the exit from TV World is in the studio area. Plus, we can meet up with Agis while we were there. All Teddy has to do is to bust out the exit, and we all be back at Junes. We climb the stairs, and as I expected, Agis was waiting for us. When she sees that Labrys safe, she smiles. 無事解決したんですね。A pair I've never seen before are standing behind her. They have intensely intimidating auras. I can tell that they aren't normal people like me.
I'm guessing they must be members of Aigi's team on the same mission as her. もう解決か。少し物足りんくらいだったな。解決したのにそう言うな、秋彦。Take a closer look at them. One is an amazingly gorgeous woman, and the other is a buff guy who's too shabby himself. And I guess it's pretty easy on the eyes too. Like, put the three of them together, and they're really pack a punch. And the way they dress, well, they pack a punch too, but in a different way. The beauty in the fur coat steps forward and bows. At the same time, labrys hides behind my back. 花村君だったな。ラビリス回収に力を貸してくれて感謝する。Her tone is soft but articulate, intellectual, and charming. But one of her words bothers me. 回収って言い方やめませんか？ I'm a little scared to talk back to her, but I'm not going to budge on that one. She appears taken aback for just a moment, then she smiles. そうだな。君の言う通りだ。すまなかった。私は桐城充。ラビリスに関する責任者といったところだ。Kirijo, I've heard that name somewhere before. Kirijo? Huh? As in the huge company Kirijo? I turned to Aigis for an answer. Picking up on what I wanted to say, she replies with a smile. Seriously? So the group she had mentioned was? Because we're all scared silly by an important name, Kirijo-san tells us incredibly politely that they were mostly because of the incident. She also explains what I wanted to know about most, how labrys was going to be treated. うち壊されたりせえへんの？ I have no plans to shut you down or destroy you. Kirijo-san's answer is so direct that we can't help but cheer. Labrys was more perplexed than happy. Kirijo-san takes Labrys' hand and lowers her head. ああ、君は何も悪くない。詫びなければならないのはむしろ私だ。そんなん変です。うち封印されても仕方ないって思ったんで、友達できたからもうええかなって。ラビリス嘘みたいや、こないなこと。これも全部花村くんのほか。ラビリス What the? Something's wrong with Labrys. Aigis and the others all look confused by her unnatural pause. I know she's been through a lot today. Did she break or something? But then she speaks in a voice that none of us were expecting. That's not Labrys' voice. It's as if someone's speaking through her mouth. これは我々の通信システムと同じ仕様。全員ラビリスから離れろ。Kirijo-san seemingly used to dangerous situations warns everyone. At that moment, Labrys' hand moves, rushing toward the battle axe on her back. And the next instant, lifting the axe without hesitation, she swings right at me. That was faster than I've ever seen. Even the shadow wasn't that fast. The ground split for several meters and the fragments fly everywhere. What the hell? What's going on here? ラビリスおいどうしちまったんだよ。アクセス未だ受け付けません。操作されています。これはこの施設内ではありません。もっと外部からです。まさかテレビの外からってことか。ちょっとした悪あがきってやつ。さあ皆さん楽しませてくださいよ。Labrys' face is completely expressionless as she points her axe at どうしち me. まったんだよラビリス。くっそここまで来てなんで戦わなきゃなんないんだ。くっそ Again? Did I fail her again? That horrible thought crept back into my mind. I frantically tried to shake it out of my head as I lifted my weapons. I tried telling myself over and over, I don't have a choice, I have to do this. Damn it. Bow, 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 bow. Round final. Fight! こっちそこかよくいってのちぎりくなそこか
Labrys had stopped moving and had fallen to the floor. Now she began standing up robotically with jerking motions. She began speaking in that eerie voice again. Maybe speaking is the wrong word. It's definitely in my head. おや、意外にあっさり倒されたね。心を揺らすにも不十分だったし、まあ、試作機だし、こんなものか。Whoever's voice this is the one controlling Labrys? Whoever way she was talking, I could tell that he wasn't serious. He doesn't comprehend how cruel he's being by controlling her like that. てめえ、何者だ。まあ、そうだね。もうデータは十分だ。お礼を言わないとね。ありがとう。うまくいかなかったとはいえ、最後まで付き合ってくれたんだしね。ラビリスのシャドウはあくまでこの格闘大会の首謀者。なるほど。お前が犯人というわけか。It hits me when Kirijo-san speaks. That's right, Labrys' shadow split from her after she entered the TV. She merely held determined. Shadow couldn't have pushed Labrys in here. Like someone else, the culprit, has to exist, or this incident could never have happened. ごめんさつ、ラビリスを拝借したのは僕だよ。僕はペルソナなんてなくてテレビ入れないから、代わりに暴れてくれる人形が必要だったんだ。ラビリスのペルソナは中途半端な覚醒だったから、辛い目に遭えばシャドウ出ると思ったんだよね。そのくらいは認めよう。今回は君たちの勝ちだしね。He admitted it, but his tone was mocking. The culprit is controlling Labrys somehow from a safe haven outside the TV? No て way! めえのためにラビリスを利用したってわけか。ふざけんな。ラビリスがどんだけ辛かったか。心ね。いや、すっぽいな。僕の目的にそんなことは関係ないよ。てめえ。それじゃあ、諸君、また会おうじゃないか。The moment the voice stops, Labrys collapses to the ground like a puppet with cut strings. Igus quickly catches her and holds her up, but it looks like she's unconscious. くそ。I really read that the case was closed just a few moments ago, but I'm really pissed off at whoever was controlling Labrys. He knew about all of this, but he still manipulated Labrys' heart to do this to her? I'm so angry. I clench my fist so firmly that my nails are digging into my palms. Kirijo-san speaks from behind me. 敵は我々にゆかりのある人物のようだ。君たちはもうこの事件に関わるな。ここから先は任せてもらう。はあ、手を引けとか言うつもりっすか。 I can do that. What was behind this knows what Labrys had to go through in her past. No, not just the past. You know what would happen if she was pushed into the TV world. On top of that, the instant he figured his plan had failed, he came and controlled her directly to turn us against her. It's like we're his toys. I'm not letting him get away with 気持ち that. はわかるが、あまりに危険だ。君たちに危害が加わらないよう全力を尽くす。どうか我々を信じて任せてほしい。Come on, we've been involved this far. You think we're just gonna shut up and watch you handle everything? She's probably saying that for our sakes, but how can we live with ourselves if they do all the fighting for us? No way, I can't let that happen. I open my mouth to really tell her off, but you speak first. 信じよう、みんな。お前、マジで言ってんのかよ。陽介、お前もう立ってるのがやっとだろ。You didn't notice. He was right. After all the fighting I've done today, I'm really beat. I'm sure everyone else is tired too, after being stuck in this world for so long. けど、帰ろう、陽介。分かってもらえたようでありがたい。君たちに危害は及ばないようにする。すみません、花村さん。So we thank Kirijo-san and return to our world with happy hearts. After returning from the TV, we gathered at the food court, but we didn't really talk much. We split up not long afterwards. After all, we're all pretty damn tired. Heck, she and Risa put their heads on the table and fell asleep. I didn't feel like stopping by anywhere, so I went straight home.
And the last thing I could remember was being told dinner was almost ready. The instant I reached my room, I lost consciousness. And then loud electronic beeps bring me back into wakefulness. I reach out for my alarm clock, but realize that beeping isn't my alarm. It's my cell phone. 誰だ朝っぱらから。 Damn it. I plugged it in, but now I can reach it while I'm lying down. Oh, I rub my eyes tired and get up to grab the phone. The caller is a number I don't know. もしもし。I jolt wide awake. The speaker on the line is someone I never expected to hear from. Taking me to fix my hair and make a mad dash to the place the caller told me to go. Okay. When I reach the designated location, there's something that looks completely out of place here in the countryside. A limo. Holy crap, that's long! It was so long, I thought I was seeing things. Yeah, this is definitely not no place for a car. It's awesome. 来た来た。遅い。 It looks like everybody else is already here. I ran so hard I almost barfed, but I finally made もう it. ラビリスさんたち出ちまうところだったっすよ。間に合ったっか。よかった。最後に会えて。 That's right. Labrys is the one that had called. She wanted to say goodbye before she leaves Inaba. How can I refuse that? Still, I never thought one of them, Labrys especially, would call me. Wait a second. 俺携帯教えたっけ。一般人の携帯番号の入手は朝飯前であります。 Wait, what? 怖っ。例のサーバ霧状グループ恐るべし。うちがわがまま言うたんよ。もう一度ちゃんとお別れが言いたいって思って。The limo with smiles on their faces. Massive relief. The Labrys can do things she wants to. I'm glad she's in a group that lets her have freedom. She really does have a place to ー。で belong. もこれからどうすんだ。研究所ってとこに戻るとか。みつるさんらと一緒に働くことにしたんよ。うちを利用して花村くんらを陥れようとした犯人を絶対捕まえ取りたいから。 There's no hesitation in her eyes as her strong will flares out. I see she found what she wants to do. 先こされちまったな。I'm reminded of the blank choice papers that stuck away in my desk. That sense of haste without direction, the need to keep up appearances. I don't want to handle that. Maybe it's time to face my future. Oh, I'll write down a big dream. さっきって何のこと？こっちの話ちゃんと決めたらさ、ラビリスも聞いてくれよ。意味わからんけど聞かせてな。 Labrys answers my smile with one of her own. Then she stretches out her hand. I take a closer look at them. They're quite delicate. I grab her hand and lift it above her head. ただの握手よりどうせなら結局行こうぜ。 I use my hand to open hers. Labrys looks confused, but she lets me move her hand around. 来ない？そうそう。 Here we go. The clap of a high five echoes through the clear May sky. Not to be outdone by me, Chia reset the rescue. Labrys high fives too. みんなおおきに。花村くん忘れへんから。うち頑張る。みんなの仲間やから頑張ろう。 Labrys begins to tear up and to hide it, she hurries into the limo. Soon after, the limo begins moving quietly down the road. Labrys waves to us from inside the car. Even after the car's gone pretty far, I can still see her waving from inside. She's still waving. Whoa, she's still waving! Everyone starts to laugh a little. Can she see that? I can barely make out a car from here. After partying with Labrys, we all ended up hanging out at the Jew Nest with Court. That's right, it's the welcome back party for you we'd completely forgotten about. We finally can get back to business, but still,
feels kind of weird having a welcome back party of just saying goodbye to someone. ほら早く乾杯しようぜ。俺休憩30分しかねえんだから。え、バイト中なんすか？ゴールデンウィークにそう何日も休めねえの。クマ、一昨日のは無断欠勤だから覚悟しろよ。ゆゆゆ、クマのせいじゃないのに。おぎー、悪魔、おたんこナース。ナースといえば言わなくていい。What is your conversation? Go from working to wanking in 2 moves. I don't need them knowing this stuff. There's no time. Before anyone can ask you what he's talking about, I raise my cup and look at everyone. じゃあ改めましておかえり。おかえりなさい。おほんおほん、うん、君たち注目。シュッシュ？歓迎会じゃないの？ You and I trade glances at Yukiko's question. 昨日の事件、みんな納得してないだろう。それは当然そうだけど。俺たち独自で調べていかねえか。それって。ああ、特別捜査隊再結成だ。おお、そりゃ燃えるっすね。ちょっと待ってください。霧状グループに任せるんじゃなかったんですか？任せるなんて俺たち言ったっけ？ That's right. He only said leave this to them. あ、そうかも。実は相棒が言い出したんだよ。まあ俺も同じ気持ちだったけどな。さすが先生。Yukiko and Teddy jump right on board. On the other hand, the we're actually sensible team of Chie, Rise, and Naoto are sitting with their mouths wide open. へりくつじゃないですか。Seems that she was definitely not expecting you to use weasel logic like this, but no matter how I think about it, I just can't let this go. After all we've been through, the villain's still out there, waiting for another chance. ナオトは反対なのか？ I egg her on, and though she looks hesitant at first, she smiles fiercely. そんなわけないじゃないですか。I like that smile. That's what a reliable detective should look like. だよな。よっしゃ。じゃあ絶対犯人見つけてやろうぜ。Everyone's hands pile up at the middle of the table. Friends are really what you need. Whoa, it's already this late. I look at everybody smiling. And though I'm reluctant to go, I stand up. じゃあ働いてきます。ほら行くぞクマ。クマって誰？そんな美少年知らないクマ。おお、いい度胸だ。地獄のシフトを組んでほしいと。ギャース、ヤクマ。でも休むクマ、ナダちゃんと遊ぶクマ。Teddy just goes that you must have any trouble, but well, I know the feeling. I don't feel like break time is long enough either. You know why I'm keeping my cool right now? I begged my dad to give Teddy and me tomorrow off. I just haven't told him yet. That sucker. Yeah, that's right. We can't let this end here. It's still Golden Week. 今度こそ遊び倒してやるっつうの。Alright, so it's kenapa ini clearnya merah? Kenapa ini clearnya? No. Wow, Junes. Tetet. Junes. Kenapa itu clearnya kuning? Kenapa ini clearnya merah ya? Yang labrys juga clearnya merah. Apa nanti ada lanjutannya buat Yunaru kami nanti? Ya, maybe.
Gue selesaiin yang P4 dulu lagi ya, baru P3. Sebenarnya gue pengen banget pakai Mitsuru Kirijo anjing, the best. Mitsuru Kirijo the best, sama ini juga keren. Ini juga keren. Persona 3 ini keren-keren semua anjing, tapi sabar. Gue Persona 4 dulu gue kelarin. Yes, Sato Naka. Continue from cliffhanger. Cih, 面倒なタイミングで。何者よあんた。なんで私らのこと。お前を捕まえに来た。キリジョといえばわかるか。 Shadow glares hatefully at the guy in the cape. Red cape guy takes off his hood and glares back at Miss President in the shadow. What? What is that? What does he mean by taking her い in? やいや、うちはもうあそこには戻らへん。くそ、待てこの。Girl suddenly runs out of the room with Shadow in hot pursuit. 待て。 The guy in the cape tries to follow, but he trips over Kanji, who's still on the floor. Kanji mumbles something in his super. Girl and Shadow are incredibly fast. They left just seconds ago, and I can't even see them anymore. Guy with the cape stands up, annoyed, and clicks his tongue. He just face planted it. He doesn't seem that bothered by it. Doesn't that hurt? But aside from that, あんた、一体何者？カンジ君に何したの？男の勝負だ。最強の座をかけて挑まれたら断ることがお前にできるのか。 huh? What's it talking about? What the hell were you up to, Kanji-kun? I have so many questions to ask that I don't know where to begin. The guy turns his back to me. 俺はあれを追わねばならん。お前たちが見たものは忘れた方がいい。ちょっと待ってよ。そんなの言われたって。って待てってば。 Without another word, he runs off. Talk about one-sided conversation. Couldn't he have at least said his あ name? の人正体不明すぎ。近づいてくるのも今も全然反応を追えない。 She doesn't look well. She must have been concentrating hard this whole time. ねえ、リセちゃん、カンジ君見てて。あの人を追うつもり？もち、赤マンとも会長もほっとけないっしょ。If you can't pursue them with a persona, then I'll catch up to them on foot. The basic of police investigation are in the legwork after all. You'd better be ready for when I catch up with you, Mr. Red Cape. After a bit of running around, I found a spot at conspicuous cape turning a corner in a hallway. He's really fast, I could barely keep up with him, but thankfully the gym should be up ahead, even though there's no way to be sure of that here. Good, I can take him on from here. ちょっと待って。 The guy stops to look back at me, frowns, but he doesn't intend to run off yet. Did he have a change of heart? I don't know what's going on, but now I can catch up with him. 話聞かせてもらうんだからね。一体ラビリスって何なの？あの子本当に機械なの？あんたなんであの子を追ってんの？あの子捕まえてどうするつもり？知ってどうする？どうって？俺は任務で追っている。使命と言ってもいい。興味本位のお前とは覚悟が違う。使命？ Rubs his knuckles on the air behind him, and there's a sound. It seems like there's another invisible wall keeping him from まだあのふざけたグランプリは続いてる。まさか。I quickly turn around, check the section I just come through. I reach out my hand, I feel a wall there. 嘘、閉じ込められてる。これもしかして。 Nah ini yang gue nggak suka kalau gue pakai karakter-karakter di Persona 4 anjir, kayak nggak masuk akal, nggak mungkin. Maksud gini, gue tahu Chie itu kuat, tapi nggak mungkin lo bisa menang lawan Akihiko anjing. Cuman gara-gara gue pemeran utamanya, cuman sekarang gara-gara Chie pakai Chie gitu-gitu, Chie menang gitu, kayak nggak masuk akal anjing ceritanya sumpah. One of the tournament's rules, you can't live if you don't fight and win. In other words, if you're following girl, I have to fight this girl looking good.
She slammed Kanji straight through the wall. I'm sure this guy has to be Persona user too. He said he'd come to take her in. I'm guessing he came through the TV on his own too. Do I have a chance being this guy? No, I can't doubt myself. I have to do this. I muster up all my courage and square off against him. いいよ。受けて立つ。ほう。なぜそこまでしてラビリスを追う？ Labrys. So I guess that's this Miss President's real 理 name. 屈なんかわかんない。だけど、あの子が苦しんでるから。覚悟が勝ってるかなんてわかんないけど、このままほっとくなんて絶対できない。Let's say that besides get even more intense. I almost flinched, but I know that I can look weak in front of this guy. I've seen that look in people's eyes before. I've seen people acting with determination that never wavers in the eyes of my friends while we fought so hard all through last year. Can't look away from that strength of resolve. That's when his expression softens slightly and he answers. いいだろう。お前の問いに答えよう。お前が見たのは対シャドウ特別制圧兵装5式ラビリス。ペルソナ能力実装のために心を持つ兵器だ。兵器って、じゃあ本当にロボット？あんな可愛くて普通の子みたく話せるのに。そっか、なくしてた記憶ってそのことだったんだ。で、心があるからシャドウが出て。シャドウが出た？もしかしてあのラビリスが2体になった現象か？ I nod and tell him about how this world works, especially about the shadows. I'm not great at explaining things, but I've already told Labrys not too long ago, so I should know what to say, I hope. The candy cable listens quietly, nodding now and again as if he understands everything I'm saying. なるほど。首謀者はラビリスではなく、そのシャドウってわけか。多分そうだと思う。記憶がなかったし、生徒会長だと思ってたみたい。けど、この大会って何なんだろう。どんなことを願ったらこんな。それについては予測がつく。ラビリスは開発段階にかなり非人道的な行為を強制された可能性があるそうだ。仲間同士で戦い合うこのグランプリ。じゃあこの大会はラビリスが昔味わったひどい過去の再現ってこと？ Looks like you'll be alone forever. No one can understand you. I'll recall what Shadow said. That's what Labrys have been feeling all the そうだ。 time. 自分の気持ちを分かってほしかった。そういうこと？ So that's why she made people fight against their friends? Because she had to do it in her past? But still, nobody could understand her. That may have been what the Shadow was saying. I was doubting her too. I didn't even try to believe what she was saying. Even though my way of doing things wasn't great, I'm starting to get lost in my own thoughts. But the Cape guy speaks up. 俺から話せることはここまでだ。まだあいつを探したいというなら、ここで俺を倒して進むしかないが、どうする？私は。I search for right words within me. I need to think it through before I say anything. I can see the string in his eyes waiting for me to say the right thing. I can't say I'm doing this just も because. しラビリスが私たちを同じ目に合わせたいって思ったんなら、それ分かってほしかったってことじゃん。助けてほしかったってことじゃん。 Is that Aki Yomskui Akihiko boy? 憶測の話だな。可能性があるなら私見捨てられない。だからあの子を助けるまで帰らない。あの子の心を守るって決めたの。 I'm looking straight into his eyes as I say this and he smiles. But even though he's smiling, he suddenly seems a lot more menacing. なお聞いておこう。俺は真田明彦。 Sanada Akiko. Biar jauh lebih kan udah dewasa. Cuman jujur yang gue malesin tuh ketika gue lagi pakai karakter Persona 4 ya. Tadi kan gue baru aja pakai clearin yang Yunarukami sama si Yosuke. Nah, yang gue agak malesin karena anggapannya di sini gue istilahnya pemeran utamanya Chie gitu kan. Jadi Chie arc di sini pasti Chie menang. Tapi kalau secara logik gak mungkin lu bisa menang lawan Akihiko yang udah dewasa dan dia udah resmi jadi shadow operatif ya, bekerja sama SDF. Gak mungkin anjing. Secara logika gak mungkin Chie menang. Chie kuat tapi gak mungkin. Lu gak mungkin anjing. 私は八十神高校3年里中千恵。いい目だ。では
どちらの覚悟が運命 Makanya を gue つかみ取る makanya gue lebih prefer pakai karakter-karakter di Persona 3, lebih make sense. Kayak contoh misalkan kayak Mitsuru menang. Make sense. Gila. Mitsuru, Akihiko sama Aegis, mereka bertiga berpengalaman lawan Nyx anjing. Fucking Nyx anjing. Dan mereka juga bukan, mereka udah istilahnya udah berpengalaman gitu loh, udah istilahnya udah dewasa gitu kayak. God damn it. Mana tahu Aki jago hati sama dia makan ngalah. Nes ngalah. Round final. Fight! Lah, lu kenapa ngetusuk sih? Oh, dia nyari counter deh. Wah, anjing di grab gua. Wah, anjing di counter gua bangsat. Oh shit. Well, that was a hard fight, but 私の覚悟が enggak, Cie, gak mungkin lu menang anjing. Sumpah lu gak mungkin menang anjing. そのようだ Enggak percaya gua. 聞かせてくれ里中お前はラビリスと会ってどうするつもりだ What will I do when I get to her and to answer this problem too? Now that I've won, I can't help ask anything. 私ひどいことを言ったことを謝りたい。でもそれだけじゃなくて、あの子と話がしたい。ちゃんと分かり合いたい。一人だと辛すぎて立ってられなくても、仲間がいると乗り越えられる。私はそれを知ってるから、あの子にも教えてあげたい。だからあの子を絶対このまま一人にさせない。Oh, it's no good. I wanted to be strong and straightforward, but my feelings got ahead of my brain. I couldn't say it the way I wanted to. I mean, it's kind of embarrassing, but that's honestly how I feel. They stand there sheepishly, but Akihiko's expression softens and he smiles. It's not the same as the determined smile he had before. This is a kind お one. 前は俺の仲間たちに少し似てるな真田さんの仲間？きっとお前は未来を選び取れる思うようにやってみるといい Tunggu. Jangan bilang tadi Akihiko bilang katanya ngingetin sama temennya. Jangan bilang lu lagi jangan bilang itu nyinggung Makoto anjing. Fuck lah. Please lah. Gue masih sedih anjing, Makoto sama gak ada di Persona ini anjing. Tapi ada Elizabeth. Ada Elizabeth. Itu gue gak sabar pakai Elizabeth anjing. He hasn't said anything more, but I can tell what he means. Hurry up and go in my place. That's what he's saying. はい。ありがとうございました。 Enggak, PS game kayak gini biar full screen gameplay kan, Yomsui. I thanked him before I realized what I was saying. I mean, Akihiko believed in me. Even though we just met, he's placing his faith in me. Makoto sama lagi turun berabad-abad ya anjir, lagi turun berabad-abad cok. I may not be the best talker, but we've communicated with our fears and we've come to understanding. And all I can do now is one. My legs, my heart, everything feels like. I should be able to reach out to the girl now for sure. For sure. While I was on the way, Rizichan contacted me.
Labrys and Shadow seem to have returned to the announcement room together. If they're together, then it most likely means that Labrys has been taken captive by the Shadow. They're in the same place, and Akiko and I were made to fight just to buy them time. Luckily, Risa-chan says that she's already escaped to a different room. She's complaining about how heavy Kanji-kun is too. I guess he hasn't woken up yet. In any case, when I open this door, it'll be one-on-one battle against the Shadow. I take a deep breath and open the door. 会長。ラビリスいる？さっきの男に言われてきたんやね。The moment I enter, the sharp voice calls out to me. I see the speaker standing alone in the center of the room. Is she the Shadow? No, this is Labrys herself. Of course, the Shadow has to be watching from close by too. I can't let my guard down. 違うよ。私の意志でここに来た。けど結局、里中さんかてうちのこと捕まえたんやろ。Labrys reaches for a battle axe attached to her back. You can see in her eyes that she is serious about. ラビリス、違うよ。私は戦いに来たんじゃない。うちはあそこには絶対戻らへん。あの思い二度としたない。うちは逃げるんや。どこまでも逃げて邪魔する人間はみんな倒したる。 No, she's not listening. She's completely worked up. It must be because her past was so painful. But I need her to calm down right now. I brace myself to fight and get ready. ごめん。倒れるわけにいかない。あなたに伝えたいことがあるから。Bow, bow, bow, bow. Place a bookmark. Yes. Round final. Fight! まだやれるで。Anjir bawa kapak dia anjir. Jatuh cinta sama manusia kurang epic, sama cyborg lah baru epic. Sorry men. Kalau ngomongin masalah cyborg hati gue di Aegis men, I'm sorry men. Aegis gue. Cyborg Aegis the best. Cakep banget anjing. Labrys cakep Labrys cakep. Nande うちをみんな分かってくれへんの？ラビリス、私、I kneel down to talk to Labrys, who's on the floor. The scenery beyond the glass wall begins to distort. This. What is this? It's so horrifying that I almost fall backwards. These things, shaped like people, are hanging everywhere. There's a giant furnace-like object in the center, and more things crammed into it like trash. What in the world is this? Don't tell me. Is this what Labrys had kept hidden inside her heart? When I come back to my senses, I notice a shadow has appeared behind Labrys. 分かってくれるなんてありえないんだってば。あんた里中さんだって怒って当たり前でしょ。だってあんたが騙してたんだもん。うちはそれにしても本当に自分から襲いかかるとはね。
やっぱり心の底じゃ苦しめたいんでしょ。同じ目に合わせたいんでしょ。違う。普通に学校通いしているような連中を自分と同じ目に合わせたい。それがあんたの望みでしょ。だから学校で格闘大会なんじゃない。親しい者同士命がけで争わせたい。そうすれば理解してくれるかもしれない。いいえ、分からせてやりたい。そんなんちゃう。 Labry clutches her head. He tries to reassure her, but nothing I say seems to reach her. It's like the shadow is the only voice she can hear. The shadow twists its mouth into a smile and continues whispering into Labrys. けどダメだったね。もっともっと嫌われただけだったね。いいのよ、安心して。こっから先は私がやってあげる。あんたを理解せず邪魔しに来る連中なんて皆殺しにしてあげる。昔のあんたがしたみたいにね。もうやめて。全部嘘っぱちや。あんたなんかうちやない。ダメ、ラビリス。あんたなんかうちやない。とうとう言ってくれたね。これで私は私よ。力がみなぎる。Shadow going berserk. No matter how many times I say it, it's still overwhelming. But now isn't time to think about stuff like this. Labrys goes lame and falls to the floor as stand between her and Shadow to protect her. 大丈夫。待ってて。 Jago juga lo bang, thank you. I guess apa saya? Halo, mana ya? I guess apa saya gimana ya? Judulnya aja deh. Oh interhop tubuh robotik semua. Ya itu kan gambarin hatinya si Labrys waktu dia masih menjadi bahan percobaan. Penolakannya bikin bencana, fix. I'm exhausted from today's series of battle. The shadow has immense power. And if it worse, I'm all alone in this fight, unlike anything from last year. But I'm surprisingly confident myself. Of course I'm nervous, but I have a strong resolve, and it makes up for any fear I might have. I mean, this is my wish, after all. It's my dream too. 私がちゃんと守るから。誰かを守りたいって気持ちなら、私誰にも負けないんだから。 Round final. Fight! Place a bookmark. Okay. Sip. The shadow finally stops moving. I also sink to my knees as the tension drains out of me. But Labrys is safe. She's still trembling behind me, but at least she's not hurt. I was able to protect her, right? なんで？なんで悟
トナカさんがうちを守ってくれたん。 Game-game う kayak ち怒ってはったんとちゃうの？ game-game kayak gini tuh dulu seru banget pas di time zone, sekarang mah susah nemunya. Iya anjir, sumpah susah banget sekarang kalau misalkan di time zone kayak lu mau nemu game gini susah anjir. Tapi emang seru banget. Yeah, I can't blame her for thinking that. I mean, I was really angry back then. After all, I didn't even try to understand what Labrys was feeling, but seeing Labrys with that blank look on her face is funny for some reason. I can't help but laugh. 怒ってなんかないって。っていうか、怒っていいのはラビリスの方。私ひどいことばっか言ってごめんね。怒るとかそんなの全然あらへん。うちの方がひどいことした。 Labrys looks over to the shadow. There is a pain on her face. I wonder if she still can completely accept her shadow. No, of course she can't. It's not something you can just accept without a lot of soul searching. She had spent this whole time being tormented by what the shadow represented. Considering that Labrys seems like a serious person, she might be the type to think that everything is her responsibility. But that's not true. There's no need for her to bear this alone. I want to tell her that so badly あの right さ、 now. 今回のこのグランプリ、確かに大変だったよ。でも悪いことばっかじゃなかった。 Apakah dia mau bertobat? Harus bertobat, boy. 大事なことにたくさん気づけたよ。 My weakness, the ambiguity of the dream I embraced. And I also was able to remember again the fact that I'm not alone. Just as the shadow said, my weak self may never completely disappear, but I can face that. I mean, I have friends with me after all. I'm not alone. That's why I'll be alright. I'll overcome it no matter how many times I need to from だか now ら on. 私あなたに感謝してる。そこにいるもう一人のあなたにも。あなたがどれだけ辛かったのかまだ私にはわかんない。だから話して。ラビリスが思うこと考えることいっぱい話してほしい。うちの話？聞かせてよ。一人で抱え込んだら辛いことは分かち合おう。分かち合う。うちもう一人やないの？ I nod back to her. After reading my words, Labrys finally looks up and looks to her other self. She's still trembling, but she isn't looking away anymore. I was so bad at explaining myself, but I think she understands what I was trying to say. Labrys stands up and walks toward her other self. I watch her as she walks over the shadow, standing tall. Her posture tells me how she feels. It says, I'm alright now. Kalau bertaubat masuk list cewek yang harus dinikahi, anjir gimana tuh jadinya? Nggak apa-apa cuy. Cyborg sama manusia samalah pokoknya lah. ごめんな。ずっと見ふりしとって。うちがあんたを一人ぼっちにしてた。あんたはうちなんやね。Anjing personanya mirip banget sama Mesias anjing demi apapun bangsat. Walaupun bukan Mesias tapi mirip banget. Now that Labrys accepted herself, she turns toward me. Akhirnya taubat juga ya, dia taubat ya. That's when she finally smiles. Matanya sih lebih tepatnya. Iya matanya tuh bener-bener kayak tadi waktu close up ke mukanya kan, gue kira anjing Mesias gitu kan, ternyata gitu. That's when she finally smiles. It's a smile from the bottom of her heart that I can tell she's never shown to anyone before. It makes even my heart skip a beat. Man, this girl is pretty. It's really pretty.
I take labrys with me and we go to get everyone who has been trapped by the walls created by the tournament rules. Since the real mastermind is gone, the invisible walls have disappeared and everybody should be free now. We go around to each place. Yukun, Yosuke, Yukiko, and Teddy. Rise-chan brought Kanji, who had finally woken up, and even Naoto-kun showed up, and she shouldn't even be here. She told us that she just happened to be back in town because of the job she was doing. Eventually, we all go to the school's rooftop as a big group. When we open the door to the rooftop area, we see something surprising. This isn't rooftop at all. Instead, the area before us was the studio-like place that we had used as the entrance area to the TV world during the case last year. It should have disappeared after that, but it looks like it got restored when labrys entered the TV world and the school was created. True, once the Midnight Channel started airing again, people would start talking an interest like last year. So maybe that's why the studio place came back? This would be the perfect time. Labrys was hiding behind me, but I reached around and shoved her in front of me towards my friends. 紹介するね。この子、ラビリスちゃんです。里中さん? I explain everything that happened to everyone. I tell them that Labrys is a victim of the events that took place here. And even though she has an obviously mechanical body, her heart is that of a human. Her shadow had come out of her and was the one who masterminded this tournament, but Labrys has accepted it and everything's been solved. And everything else that I may be forgetting right here. This is the third time today that I've had to explain all this, so I think I've gotten pretty good at it. Labrys looks anxious while I talk, but the first one to speak up after I'm done is Yukun. I expected as much. He is our leader after all. それは大変だったな。気分は悪くないのか？シャドウ出るのって消耗するからさ。マジ何日もぶっ倒れるレベルで。うん。一人でちゃんと歩けてるなんてすごいよね。その。Labrys looks back between me and everyone else with utter surprise. No one minds Labrys and they keep trying to talk to her, all speaking at the same time. やっぱりメカだからかな。それにしても心があるメカってすごくない？ Ya bener kan dugaan gua, Labrys join you. Nice, Labrys join you. まあ確かにアイドル探偵シャドウのプロフィールを超えてくる子が現れるとはな。Idol detective Tim. いやー、空っぽだったのにゼロから生えてきやがったクマの方がすげえだろ。Iya bener, si Kuma badannya tumbuh sendiri anjing. 僕としてはクマくんより彼女の方が興味深いですね。ちょっと内部構造を確かめてもいいですか？なおちゃん、ラビちゃんよりクマの内部構造をお触りしてほしいかな。いえ、結構です。Man, I don't blame her for going all quiet right now. I tap Labrys on his shoulder, seeing that she's at loss for words. どうしたの、ラビリス？みんなもっと怒ってはると思ってたんよ。That's what I thought. But Labrys, you got it all wrong. 何を怒るんだよ。終わってみれば悪いことばかりじゃなかった。最強の男を決める戦いってのは熱かったっすよね。そんな内容だっけ？まあちょっと気にしなさすぎかもだけど、誰もラビリスのこと嫌がったりしないよ。Labrys look at his first face. Everyone's smiling, aren't they? I'm not lying. 里中さん、ほんまおおきにね。もう固いな。知恵でいいんだってば。あたしら友達でしょ。友達。私のこともユキコでいいから。クマのこともプリンスクマでよい。プリンス名前かえって長なっとるよ。野生の王国に帰れ。Go back to the wild kingdom where you belong. あ、
肉食獣も一緒に帰る。 Karnivora. Si Cie kan karnivora yang udah membuang kewanitaannya. 何をそっちこそがっかり戦隊ルサンチマンの騎士に帰れっつちげえ。ルサンチマンはフラゴなの。マンはフェザーマンとかのマンとちげえの。意外と頭いいんですね。 He's smarter than he looks. He's wrapping up everything so well, then you're supposed to go about stupid stuff. Wih sumpah kalau misalkan labrys deket-deket sama Yu nggak ngerti lagi pasti suka main lalu ceritanya malu-malu pasti cuy. If you keep sniping at each other like this, labrys just going to pull. Kan Makoto udah sama Aegis nih, ya gak apa-apa lah labrys sama Yu lah ya nggak sih? Or so I thought. Labrys burst out into laughter. That alone warms my heart. The case is finally over, the realization is finally hitting me. As I sigh and relieve, some more people appear behind us. どうやら丸く収まったようだな。That red cape, it's Akihiko-san. Could the other two ladies with him be his friends? I sensed Labrys go tense next to me. It's right. He said that he was going to take her back. I stepped forward as if protecting Labrys. Not that I'm making a scene about it, but just in case. 君が里中君か。 My waifu. Oh my god, why you're so pretty, Mitsuru senpai. Dua sejoli lagi cekcok. Ketawa dia emang siapa sih yang gak ketawa di circle P4G? Iyalah gila lu, circle P4G itu bener-bener kan udah gue bilang gue tuh suka sosialingnya karena ngelawak anjing. Circle P4G itu ngelawak parah anjing, sumpah ngelawak anjing demi apapun anjir. 私は桐城充、ラビリスに関する責任者といったところか。 The beautiful woman in the coat introduced herself. Kirijo? That sounds familiar. Didn't Akihiko-san mention that name too? 私はアイギスです。姉さんを救ってくれてありがとうございました。 Bodo amat tuh cyborg atau gimana. Oh my god, you're so pretty Aegis. Oh my god. Pantes aja Makoto sama tuh lu enggak udah fix aja. Fix. 姉さん、ラビリスの妹ってあなたも機械なんですか？はい、ありていに申し上げてロボットであります。 Aegis-san smiles. I take a closer look at her and it's true, her body is mechanical, just like labrys. Wow, all these robot girls running around. This is so futuristic. When the world made something like them? Wait a sec. Kirijo? Does she mean the Kirijo group Kirijo? That's a seriously gigantic corporation. And if that's her last name, then oh crap. These people are from completely different world. Baru nyadar sih, kalau grup Persona 3 tuh ada di dunia berbeda anjing. Ini masalahnya ini Kirijo group anjing. And the rest of us, I unconsciously stand up straighter. No, I can't lose my nerve. I have to make sure I stay in my guard. I can't let them take labrys away. Just as I open my mouth with resolution, Labrys stops me as if she guessed what I was going to say. She steps around from behind me, then she steps forward toward Mitsuru-san and the others. うちを捕まえに来はったんですね。覚悟はできてます。ラビリス、ちえちゃん、うちもう十分や。友達がこないできて、うちを受け入れてくれた。もううちは平気。平気って、だって捕まったらそんなのいいわけないじゃん。 He went through so much pain and we just became friends too. I want to spend more time laughing with her. I squeezed Labrys' hand. Labrys looks slightly troubled. A heart-trending face that looks like she might be crying and smiling all the time. 盛り上がってるところ悪いが、私は君を封印処分などする気はないぞ。え？シャドウの暴走は異世界ならではのイレギュラー。君の性能に問題があったわけではない。それに今回の怪我の巧妙で君はペルソナ能力を完全に制御できるようになった。そうだったな、秋彦。ああ、
その通りだ。 Akihiko-san nods along with Mitsuru-san's words. Terasa di surga main saja semua, mau pilih satu mau pilih satu maunya pilih semua, itu benar parah anjing. But Akihiko-san wasn't there when labrys gained a persona. As my gaze is wandering, Akihiko-san glances towards me in a significant way. Could it be that he helped us out? Not only is he strong, he's so understanding. He's a real man. Cie naksir sama Akihiko. Cie naksir sama Akihiko. Anjir, wajar sih. Akihiko walaupun kayak gitu-gitu wajar. Dia juga apa namanya, salah satu cowok terkenal kan waktu masa-masa di SMA, wajar lah. Yatta! Yokatta ne, Labrys! Uso mitai ya. Konai na koto. Arigatou. Ya, mulai. Labrys? Dihack. Jadi di sini ketahuan bahwa ada pelaku lain, istilahnya pelaku sebenarnya yang nyulik si labrys dari pesawat terus dibawa ke sini kayak gitu-gitu. Dan pelakunya ini, gue keselnya, gue pertama kali tahu bahwa ada pelaku sebenarnya tuh ketika gue nyelesain yang New Narukami. Dan pelaku ini bilang bahwa dia nggak punya persona, tapi dia nggak punya persona, dia nggak bisa masuk TV, tapi dia ngelempar orang ke dalam TV yang bisa, terus cuma buat dia seneng-seneng. Makanya ini pelaku sebenarnya kayaknya bangsat ya, bangsat daripada bangsat anjing. Dia ngelempar labrys ke TV cuma buat dia have fun, bangsat gak? Tapi kenapa badannya udah kayak Kratos anjing? Dia kan ini. Dia kan soalnya setelah dia lulus SMA, waktu setelah Persona 3, dia itu kan join ke Kirijo Group. Habis itu dia itu keliling dunia untuk memperkuat diri dia gitu loh. Dia keliling dunia literally, lu mau tau gak? Akihiko literally ke Afrika lawan macan anjing. Literally buat latihan. Makanya dia ada beberapa kayak luka-luka, kayak bekas-bekas luka gitu-gitu, itu gara-gara lawan hewan-hewan buas anjing, bangsat gak? Makanya gue bilang Akihiko, maksud gue gini, Cie kuat tapi lu nggak mungkin menang lawan Akihiko anjir. Makanya kayak ya udah mungkin Akihiko ngalah mungkin ya. That's what was that? That was a labrys voice. It is a man from her, but it's completely different. In this, Mitsuru-san seems to pick up on something we couldn't. Kurang menantang hidupnya ini kan dinamakan nyari sensasi. Iya, nyari sensasi nih. Pelaku sebenarnya nyari sensasi, bego. Maksud gue dia nggak bisa sama persona, ya udah lu diem aja anjing, ngapain lu malah ganggu orang-orang yang bisa persona terus ngelempar orang ke dalam TV cuma buat senang-senang, bangsat. Kore wa wareware no tsushin system to onaji shiyou. Zenin, labrys kara hanarero. Susan raises her voice as labrys brandishes her battle axe. The metal blade, almost as tall as she is, goes to the ground. Relatively quickly brush past my cheek as the floor breaks up. Sekali ketahuan masukin blacklist ke Adachi. Fix. Sekali ketahuan siapa kita masukin blacklist, boy. The metallic blade, almost as tall as she is. Okay. I mean, what's going on? I look back at labrys in confusion, but there is no light in her eyes. Nani? アクセス、未だ受け付けません。操作されています。これはこの施設内ではありません。もっと外部からです。まさかテレビの外からってことか。ちょっとした悪あがきってやつです。さあ皆さん、楽しませてくださいよ。The voice that comes back sounds nothing like her original voice. Within the blink of an eye, labrys dashes towards me. There is no hesitation in her movement. If I don't brace myself, I'll be going down. そんな、なんでまた戦わなきゃならないのさ。Dan pelakunya udah pakai voice changer, ya kan? Udah pakai voice changer. Beraninya dari luar TV, bangsat kan? Bangsat daripada bangsat aja. Round final. Fight.
Bang, coba tanpa kena serangan ya, gagal susah ya. Gua nggak sejaga itu aja. Apa namanya, sekali ketemu masukin blacklist kayak Daci pengecut. Ya pengecut banget sumpah. Udah dia di luar TV ya kan. Jadi pelakunya nih tuh. Pelaku aslinya udah pakai voice changer. Terus dia ngontrol si labrysnya dari luar TV. Ya kan? dia nggak punya persona, ya udah itu aja, nggak berani nunjukin mukanya gitu loh. That voice continues to emanate from labrys whose pawns her knees and stop moving, so whoever is speaking through her is controlling her? How dare they treat her like some object? What the hell is wrong with them? あんた誰よ、なんでラビリスにこんなことすんの。 As I yell in anger, labrys strains up in a natural お礼を言わないとね。ありがとう。うまくいかなかったとはいえ、最後まで付き合ってくれたんだしね。ラビリスのシャドウはあくまでこの格闘大会の首謀者。なるほど。お前が犯人というわけか。That's right. Labrys wasn't a persona user, she was a victim. The shadow should have appeared after that. That means there was someone else who dropped Labrys into a TV. Just like in last year's case. ごめんさつ、ラビリスを拝借したのは僕だよ。 Gak punya persona tapi nyari perkara sih, orang nekat tapi pasti punya rencana mah pasti. Banci anjing. 僕はペルソナなんてなくてテレビ入れないから。 Gue penasaran aja siapa sih sebenarnya. くれる人形が必要だったんだ。ラビリスのペルソナは中途半端な覚醒だったから、辛い目に遭えばシャドウ出ると思ったんだよね。そのくらいは認めよう。今回は君たちの勝ちだしね。 Manggil circle gua, circle P3 P4 bersatu men, yomskuy. 今回はまだ何かする気か。どうだろうね。何よそれ、ラビリスがどんだけ苦しんだと思ってんの。 Seriously, what the hell? Labrys being controlled as some safe place outside a TV? How much suffering do you think she went through? How could they laugh when she is in so much pain? But the voice continues on, mocking me for not understanding. 心ね。いや、すっぽいな。僕の目的にそんなことは関係ないよ。それじゃ、諸君、また会おうじゃないか。 The voice cuts out and Labrys immediately collapses on the spot. I guess instantly catches her and calls out to her, but Labrys is unconscious. I don't know what to do with my fists, so I begin swinging them aimlessly. It saved her, and she was so happy. Why did she have to be put through this? 敵は我々にゆかりのある人物のようだ。君たちはもうこれ以上深入りすべきじゃない。ここから先は任せてもらおう。ちょっと待ってよ。こんなのされて黙ってろっていうの。気持ちはわかるが、あまりに危険だ。君たちに危害が加わらないよう全力を尽くす。どうか我々を信じて任せてほしい。 I'm so irritated that I can't put my thoughts into words. Mitsuru-san may be right, but that doesn't do anything for my feelings. I mean, if some bastard's going to say that a person's heart has no meaning, I can't just let him get away with it. 信じよう、みんな。I'm about to shout at Mitsuru-san, but you can stop me. You should get out of here, he says. I know what he's getting at, but yes, I'm completely exhausted. And I did fight some sort of intense battles one after another, and some of us, like Yusei-chan, have been stuck in this world for so long that I'm sure we're at our limit. I mean, thinking rationally, I know that we need to go back home. ラビリス。 Seeing Labrys unconscious in Aigi-san's arms wounds me. Isn't there anything that we can do for her? Do we have to say goodbye like this? I look towards Yukud once more when he winks at me. 何？ When we return to the real world, all the energy that had been powering me so far drains away. I begin staggering. Everyone else appears to be in similar state. We immediately go our separate ways without much discussion. I went straight home and fell into bed, but I couldn't get sleep. All these feelings are swirling around inside me.
and I can't sort them out. Sheesh. As I toss and turn in bed, my cell phone rings without warning. I look at it, but it's a number I don't recognize. I should ignore it. But it does bother me that I'm getting a call right now. I decide to pick up. Lo and behold, the voice I hear is... Pam 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 pam. Pam. Bang, lu pada denger kan berita di Cianjur? Berita apaan? The call said to me at a certain location. The next morning when I arrived, I saw an amazing limousine parked in plain country road. It's just, this thing is so long, it's insane. Even if this were a movie, it would have to be a comedy. Nobody would believe that a car this long and slick would exist in real life. Can it turn a corner? It's hard to see it through the windows of this ridiculous limo. But I can't see 4 people are just as remarkable as the car itself. Labrys had called me last night, and the people in the car were Mitsuru-san's group. Thank goodness she did wake up after all. Labrys! When I call out to her, Labrys immediately gets out of the car. Mitsuru-san, Akihiko-san, and Aigi-san follow as well. Oh, and she's not carrying that axe on her back. I imagine it would be hard to get into a car with that thing. ごめんな。急に呼び出してしもて。 Gempa mak gitu Oh, Cianjur banyak orang tewas. Berapa skala Richter aja? 事後調査は終わったからな。この町での任務はもう残ってないというわけだ。お疲れ様っす、師匠。師匠。師匠。The follow-up. Okay, I'm sorry for calling in all of a sudden, but you told me that the follow-up is over after all. Our work is. I'm glad to hear that, Master. Fix. Tie naksir sama Akiko anjing. Actually, I spoke a bit with Akiko-san on the phone last night too. When I thanked him for helping us persuade Mitsuru-san, all he said was it wasn't anything special. I only did what was necessary. Damn! What an awesome thing to say! During that little chat, I became convinced that what this person is striving for is very similar to my own goals. That's what I'm going to call him. Master! I'll look up to him as an ideal until I can match his strength and resolve. やめろと言ったろ、その呼び方。いや、師匠は師匠です。まあ、ぶっちゃけ男気っぽい呼び方に憧れてる部分もありますけど。君は男じゃないじゃないか。男に性別はない。そうか。悪かった。ワールドクラスに飛躍した論理ですね。Your leap of logic. Logika lu jauh banget. Saking ekstrimnya mencapai bulan. I can't. Oh my god. Aduh sakit perut gua anjing. Aduh sakit perut gua. Anjing. Sumpah, Aigis. Savage. Oh my god. Anjing, your leap of logic is so extreme it could reach the moon. Oh my god. Labrys giggled at seeing our banter. I can't help but smile as well. He sounds embarrassed but maybe we laugh too. Still. 一緒にラビリスも行っちゃうんだね。Confirm dugaanku tak pernah meleset, berarti Aki mah ngalah, fix ngalah aja. Ya Yusuke, maaf nih ya, si Cie-nya cari suami baru. Ya gimana ya, maaf nih Yusuke ya. Bukannya kita gak sayang, bukan kita gak cinta nih, tapi Cie milihnya Akiko. Lu gak bisa anjing, Akiko susah anjing dilawan. Jangannya dahsyat, oh my god. Selalu udah penghibur di antara kita, sumpah anjing. I guess to be honest, I want to be your more. But if I said such things, you just probably Labrys us all this world. Labrys speaks to me as such things are going through my mind. ねちえ、うちみつるさんらと一緒に働くことにしたんよ。知恵たちを陥れようとした犯人を絶対捕まえる。もう絶対に知恵たちを危ない目に遭わさへん。だからちょっとの間。ラビリス。
felt like someone gripped my heart. Labrys has been through so much worse than we have. All the problems she's had to face, yet she's going to fight for us. Whoever this culprit is, they can't be allowed to get away with doing this to her. Labrys is such a kind heart. For them to treat her like some object is just unforgivable. My happiness for Labrys, my anger at the bastard who controlled her, and my frustration at not being able to help, I feel tears in my eyes. I look down, not wanting her to see me cry, but a large hand slaps me on the back. お前の覚悟がラビリスを変えたんだ。もっと胸を張れ。師匠。男が泣いていいのは財布を落とした時だけだ。True man, laki-laki sejati hanya boleh nangis ketika dia kehilangan dompetnya. Hubungannya di mana ngentot? Hubungannya di mana anjing? Bangsat Akiko. Hai. Libatnya kan bilang hai. 意外と安い涙だな。旅先で何かあったのか？まあ確かに地球の裏の異境の果てで財布を落とすとメンタルダメージは計り知れないのかもしれません。いたいた。おい。Our friends have gathered around us. Of course, I told everyone about the phone call I got from もっと Labrys. ゆっくりしていけばいいのに。本当だよ。せっかくの連休なのに遊ぶ暇なしじゃん。本当に残念ですけど、また。またな。Labrys is smiling, surrounded by all of us. My passion had a real effect on Labrys. That's what Master said, but I don't think it's entirely true. Labrys changed because of her own will. She seriously wished that she was understood. That's why her wish came true. I think that's all there is to it. そろそろ出るぞ。At Mitsuru-san's signal, the limousine's engine turns on. It's time for them to leave. Labrys' face clouds over. Sheesh. Looks like I gotta say something. ダメダメ。泣くのは男じゃないぞ。I make a bright smile. Labrys also smiles, then enters the limo. As the car takes off, Labrys sticks her head out the window and yells loudly. Rise, masih depan gua Rise, man. Oh, it's no use. I'm the one who told her not to cry. Labrys is smiling just like I told her. Looks like I'm gonna be a true man today. After seeing them off, we held a long postponed reunion party for Yukon. We were all feeling a little down after having to say farewell to Labrys, but that immediately picked our spirits back up. We were so happy that everyone was able to get together like this. We thought that was impossible, and there was one more happy surprise. Also, this doesn't mean that we won't be able to see Labrys again. I stretch out and look up at the sky. Yup, Golden Week starts for us today! Later that night. はい、Sanada sama. Dia bener-bener udah apa namanya di otaknya si Cie cuma Akiko doang anjir. Nanka shikkuri konai na. I crumple up yet another piece of paper and throw it into the trash can. Dia sampai mau nulis surat buat Akihiko anjir, sumpah. Dalam otaknya cuma Akihiko dan Akihiko anjir. Sumpah, I just can't figure out how to start this letter. I'm not really good at writing letters. かしこまりすぎてるのかな. Labrysnya kenapa nggak bareng kita aja sih? Ya harusnya bareng-bareng sama Yukon aja gitu loh. Cie. Maybe too formal. All those how to write professional business letters articles I looked up online really aren't very helpful. I take a deep breath and 師匠いい感じ。I relax and my pen follows the wishes of my heart. I don't have the best penmanship, but I think it's a lot nicer to get a handwritten letter than an email. ラビリスと師匠は元気ですか? 私は元気です。あの時言われた言葉を思い出して毎日頑張っています。覚えてますか? 私に
未来を選び取れるって言ってくれたこと、あの事件で警察官になる夢を一層固くしました。あの犯人を捕まえるためにも特捜隊のみんなと、危ない危ない、これは師匠に秘密なんだった。 To my master, kalau to my Manata bisa berabe kalau Yusuke tahu. We're going to find one who have been using labrys. In other words, the investigation team is back in action. That was a big surprise that had come out at Yukun's party. Yukun himself was the one who suggested it, so we were all surprised. Seriously. It said, let's leave this to them right in front of Mitsuru-san and the others. But looks like Yukun had other plans in mind right from the start. Man, if you can be such a convincing actor, I can go spitting the beans in the letter. But to lie to my master? No, I have to lie to him. I can't let him find out, no matter what. I crumple up the piece of paper again and throw it away. やっぱ柄じゃないかな。手紙はまた明日にしよう。 I will be able to do the right thing. I'm going to believe in those words and do my best to live up to them. I really wanted to know that. Next to the letter is the Police Academy entrance exam guide. I bought this a long time ago, but I haven't even touched it. I gotta face that someday too. When I look at the clock, I realize that it's already past midnight. せっかくなるかみくん来てるんだし、今はうちらで決めたこと頑張んないとね。独自捜査か。 I stand up from my chair and stretch out, then fall into my bed. It's so fluffy, I can't stop myself from immediately drifting off into 明 sleep. 日も頑張るじゃん。 My future, what I want to protect, an enemy we must fight. There's so much that I need to think about. I'm not good at thinking, and there's probably going to be a lot of things that don't go as we plan, but I just need to concentrate on one thing at a time. Even if something doesn't go well, I shouldn't let it get to me. Yes, because I have friends. I know I can go on. The power of friendship. 仲間がいるもんね。 The power of nakama. The power of tomodachi. Oh. I don't get it. Mungkin nanti ini Bina no Chikara. Bina no Chikara. Tuh, gua mau ambil apa? Mau bikin itu teh, bikin kopi bentar. Lagunya banyak banget anjir. Oh, lagunya Rise juga ada, Cuk. Lagunya Rise juga ada. Dup. Kasih gambar cewek. Yah, nggak ada lagunya di sini kalau gua kasih kayak gini. Nggak ada lagunya. Damn, why? Oke, bentar ya. Gua
again. Oke, karena tadi ya udah, gua bakal lanjut ke Yukiko sama Gi. Apa P31 kali ya? Itu dulu kali. Tapi nanti kurang. Gue tuh pengen ceritanya tuh urut gitu. Jadi Yukiko sama Gi deh. Kunci for cliffhanger. 対シャドウラビリス What that was what Miss President said. This fruit is now completely different. Where she had her arms unlike before is now metal. Her purpose is now exactly the same as Shadow, including all the mechanical 駆 parts. 動部オールクリア相当任務開始 Miss President then swings a giant axe with ease and begins fighting against the Shadow. Amazing, that's the only word that comes to mind. She transformed from a powering girl into a robot, trading blows with Shadow in an instant. And she doesn't even have a こ persona. いつメンタルを完全に閉じるなんて本当の自分を見ないで済む死のうが生きようがどうだっていいってのどこまで会長さん Jump around in the room trying to make sense of what I just saw. Miss President isn't human, but that can't be. 一足遅かったか。旧世代機だというのにこの威力。 One appeared from the broken door was, wait, what? How do I put in this in words? It was a woman wearing a white fur coat, but with some kind of skin-tight bodysuit, like a secret agent from one of those action movies, like movies guys like so much. Give or take in clothes, I have no idea what kind of person she is at all. After she looks us all over, she gracefully raises her hand in the air. アルテミシア。 You summon a persona? I tense up on instinct, but while I'm still shocked, the wounds on Yukun's body heal instantaneously. She's not enemy? 嘘ペルソナ使えるのっていうか気配もなかったのにあなた何者よそうだな。君たちももはや無関係とは言えない。名前くらいは名乗っておこうか。私は桐城充。今回の騒動の責任者といったところだ。責任者ってどういうことですか？さっき起きたこととかそういうのも何が原因か知ってるってことですか？申し訳ないが、ここで君たちに語れる情報はごくわずかでしかない。だが当然の疑問だ。答えられる問いには真摯に答えよう。 Turu-san sighs before telling us about the sequence of events leading up to now. Even though it was simplified, what she told us came as a huge shock. She told us that shadows not only appear in TV world, but that there are cases when they appear in the real world as well. On top of that, there's a never-ending battle, and Mitsuru-san is leading an organization created to fight those battles. And one of the weapons created for this was labrys. That would be Miss President, who was with us until a moment ago. Oh wait, I had a feeling that I heard the name Kirijo before. The Kirijo Group? It's not just a stock brokerage, it's a huge corporation that manufactures a lot of things. And if her last name is Kirijo, then that means this giant corporation is, and she's... Whoa, my mind's spinning from all the implications of this. I need to slow down for a moment. After I stop for a second and consider everything again, one thing stands out to me the most. 信じられない。ペルソナを使うために心を持つ機会。でも確かに目の前で飲み込めなくて当然だが、嘘じゃない。これが真相だ。もっともあんな風にシャドウが分離するのはこちらとしても想定外だったがな。
Mitsuru-san continues on after looking us straight in the 後のことは我々で何とかしよう。君たちはもう手を引いてくれて構わない。Her words have an air of authority to them. She seems very strong-willed. This is a person who's well aware of the gravity of the situation. She's right though. Ordinary high school students like us probably shouldn't be involved in a case like this. Even though she healed Yukun, I can't help but worry about him. I'm concerned about the friends I left behind as well. おっしゃることは分かりました。でも私はこのまま生徒会長さんを放ってなんていけません。何？桐城さんのお話を聞いていると、あの子はまるで戦うために作られた機械みたい。でも私だから無関係なんてそんなこと言えません。Even she was a robot created only for fighting, I can't leave her be after seeing her so emotional. She's not just a robot anymore. 約束したんです。この事件が解決したらいろんなことしようって。約束は破れません。心があるのに裏切っちゃいけないと思う。 That's right. It doesn't matter if she's a machine. She and I were able to relate to each other, and she protected us. If she's suffering right now, then I want to be by her side and support her. To Mitsuru-san, this may seem like nothing more than an emotion filled plea coming from an unrelated high school student, but I still don't want to back down. 俺からもお願いします。天城、あなたと一緒に連れて行ってくれませんか？鳴神くん、こっちのことは気にするな。今は彼女、ラビリスを助けるんだ。そうだよ、ユキコ先輩。私たちの代わりに頑張って。Yukun, Rise-chan, thank you. Mitsuru-san looks at us, waiting tensedly and pulls her brow, and then speaks up. 君らも当事者だ。危険と知って、それでもラビリスを気にかけるというなら、止める理由はない。ありがとうございます。時間が惜しい。行くぞ。はい。Mitsuru-san takes a lead and exits the announcement booth. I sprint after her. Yukun and Rise-chan cheer me on. I feel their support boosting my spirits. This is the course I've decided upon for myself. I have no doubts anymore. I must accomplish this no matter what. I follow Mitsuru-san and chase after labrys. Those invisible walls are still in the way. Trying to chase someone down while being blocked at every turn is really hard. We're eventually led to one of the empty classrooms and Mitsuru-san's face turns blue. また例の見えない壁か。She reaches toward the other exit to check it out and knocks on thin air. Does that mean I reach out to the door we just passed through? Another invisible wall. We can see outside. We can... これってまさか。大会ルールが生きていたらしいな。私たちを潰し合わせる気か。迂闊だった。Mitsuru-san draws thin sword at her waist as they resign to pass before us. You tell me, do I have to fight against Mitsuru-san now? Even with her sword pointed at me, I can't bring myself to take a defensive stance. Seeing me like that, Mitsuru-san pulls her down. She's turned completely cold, unlike a こんな時間稼ぎをしてくるということは、状況はまだ悪化しうるということだ。時間がない。決めるべきことを決めるぞ。桐城さん、君の覚悟とはその程度のものか。守りたいものがあるのだろう。What I want to protect. That's right. I made the decision to come with her because I wanted to save this president. No, labrys. But to fight against someone I just met for no reason? Mitsuru-san must have sensed my lack of determination because her expression becomes even more 勘 stern. 違いのないように言っておく。私はラビリスに関してあらゆる責任を負う立場だ。心は尊重してやりたいが、人命には変えられない。他に危険を防ぐ術がないときは破壊も選択肢に入る。破壊？守りたいという決意が本物なら、私に勝ってそれを証明してみせる。戦う気がないなら震えているがいい。一瞬で終わらせてやる。戦います。それにどの道一人しか進めないなら強い方が行くべきですよね。いい顔だ。だが私に勝てるかどうかは話が別だぞ。
I sense strong power from Mitsuru-san's persona, but I don't want to lose. I'm fighting for labrys. Bum bum bum. Round final. Fight! 私の覚悟を示そう。行かせてもいらっしゃい。出直しなさい。行かせてもらう。見事だ。君の覚悟は見せてもらった。Upon saying so, Mitsuru-san smiles. さあ、言ってやれ。君ならきっと彼女の心を救えるはずだ。Even though she had spoken about destroying her like an object before the fight, she just said her heart. Could it be? まさかわざと。それはいささかおごりだな。こんな場面で私は人を甘やかしたりしない。Yeah, she's right. The certain words Mitsuru-san said before we fought may have actually been an attempt at kindness on her part. Me going forward instead of her means that if worse comes to worse, I will have to make that painful decision myself. If you think of it like that, losing on purpose wouldn't be kind at all. I chide myself for having such self-thoughts. Saving someone's life is something that you can do half-heartedly. It was the same with last year's case too. Since I fought Mitsuru-san and won, I must accomplish this no matter what. 行きます。必ずラビリスと一緒に帰ってくるから。ああ、頼んだぞ、天城くん。I turn my back towards Mitsuru-san and run out of the classroom. I hurry and try to make my way to labrys as quick as possible. I proceed down the hallways, once again led by invisible walls. As I make my way, I notice I'm being led back to the announcement room where I had rushed out not long before. What's the meaning of this? The door that was destroyed earlier is back to normal, and I don't see Yu-kun or Rise-chan around either. I try opening the door. I need to figure out why this is happening. I feel like I'm going to go insane, and when I open the door, the scene beyond the window has completely changed. There are tons of grotesque things. They're shaped like people. This seems entirely different from the announcement room I was in earlier. Labrys and her shadow are fighting within this sinister red world and trying to destroy each other. There's no light in Labrys' eyes. She's expressionless, like she really is a machine. She looks entirely different from when she had called herself student council president. Is this Labrys' true form? No, that's not it. Labrys, who notices my voice, takes distance from her shadow and turns to me. Her expression is still robotic. 正門称号答え確認天城由紀子天城約束したじゃない。あなたはあなたのままでいいの。天城さん Labrys' eyes look different now. They're not the eyes of the machine anymore. They're the eyes of the girl I've come to know in this short time. But once she drops her mechanical nature, her precise mechanical movements lose their rhythm. The shadow who had been watching us distorts her lips into a smirk and seizes upon this opening. いいんだ。散々騙して利用したくせに。Ini versi Yuki kah? Iya, di versi Yuki. 違う。最初は人間のふりして騙して、都合が悪くなると今度は機械のふり。いい加減にしたら、ほら、
全部本音を吐き出しちゃいなよ。普通に学校通いしているような連中を自分と同じ目に合わせたい。それがあんたの望みでしょ。親しい者同士、命がけで争わせたい。そうすれば理解してくれるかもしれない。いいえ、分からせてやりたい。ちゃう、うちはそんなこと望んでへん。 The shadow glares at me with as much hate as she could muster. Labrys looked towards me as well, and her face crunches up into a ball of sadness. I want my pain to be understood. The shadow made us friends fight against each other in this TV world because Labrys wished for it to happen? Does that mean Labrys was forced to fight against those who were closer to? Just because she's a weapon? I don't think I can ever truly say that I understand how she feels. But 大丈夫。あなたに何があったのか私は知らないけど、これがあなたの全てじゃない。それだけは私にもわかるから。わかる？何がわかるっていうの？どうせただの安っぽい同情でしょ？違う。 it's not cheap. I know. I've seen Labrys' kind expressions. She's no different from an ordinary girl. やめて、もうたくさんや。 My words still don't reach her. The shadow ridicules Labrys, who's still trembling in place. そうならこっから先は私がやってあげる。理解者気取りの連中なんて皆殺しにしてあげる。やめて。 Pointing at Labrys' voice, the shadow's face contorts into glee. And that's when I finally figure it out. No, that's not right. I didn't figure it out. I remember. I should have realized it much sooner. The shadow's true objective. That? ちゃう、あんたなんかうちやない。そうよ。私は私。もうあんたなんかじゃないよ。 Shadow goes berserk and gains power after it's denied by its owner. I knew that, and yet I didn't stop it from happening. I stepped between Labrys and Shadow, which changed into an ominous form. I couldn't stop our Shadow from going berserk, but it's still not too late. なんなのあんた。まだ邪魔する気？いいわよ。本物さんごとぶっ潰してあげる。 Same thing happened to me too. I'm only here right now because Yukun and the others saved me when I rejected my own weakness. And just like then, someone needs to step in and save someone else. This time, it's my turn to save Labrys. Place bookmark. Trot. Round final. Fight! Bam 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 bam. Labrys' shadow collapses and stops moving. Thank goodness. It seems that I managed to win. All that's left is for Labrys to accept her shadow, and it should put an end to everything. But the weight of the past Labrys is harboring is a normal thing. When anyone goes through tough times, the wish that normal people would experience their pain arises in everyone's mind at one point or another. But the pain from her past comes from being forced to kill her friends. It's incomparable to the problems I needed to face last year. If I were forced to take Chia's life with my own hands, I think I would go insane. I wonder if she'll be okay. Labrys. I call to Labrys while my heart is pounding. Labrys answers in teary voice. I have to support her. There's no way I can understand everything she's gone through.
But that's precisely why she needs my support. なんであんたうちを助けるん？分かってるやろ。うちは機械や。人を守る機械やのに、自分のさせられたことがしんどくて、人間にも同じことをさせたんや。それやのに。いいよ、辛かったんだよね。ごめんなさい。私たちを守るためにあなたに辛い思いさせちゃって。もう大丈夫。そんなこと私が絶対にさせないから。Labrys looks up in response to my words. When I think about when Labrys protected us from her shadow, how she closed over her heart and reverted to the mechanical self that she never wanted to show anyone, my heart aches. I never want her to have to go through that again. Labrys has already lived through so many painful experiences. Because of that, I could never truly say that I understand her feelings, but I'm sure that I can at least protect her so that she won't have to go through this pain anymore. あなたが人間じゃなくても機械でもそんなの関係ないよ。私はあなたの友達。約束したでしょ。友達。うちと。We're friends? We're friends already. That's why, if you're going through tough times, I'll always be there to help you through and protect you. Labrys seems genuinely surprised. She probably doesn't realize it, but she doesn't look like anything like a machine when she makes faces like that. I can tell that you truly have a heart. 私もね、自分のシャドウに会ったことがあるの。誰かのせいにして自分じゃ何もできなくて、都合がいい誰かが現れるのを待ってたの。自分の居場所から逃げ出したくて連れ出してくれる王子様を探してた。でもそんなの逃げてるだけだって友達が私に気づかせてくれたから。 I recount my own experience for Labrys. It's the same as what Labrys went through a moment ago. She had feelings, experiences that she didn't ever want other people to know about. The truth was too painful to accept, so rejected it. Labrys has a heart, just like I do. 私が自分の弱さを受け入れられたのも、この戦いを最後まで戦えたのも、心配してくれる友達や助けてくれる人がいた。私は一人じゃなかった。 I smile at Labrys. This is you couldn't do to me back then. 一人じゃないって信じられないすごい力をくれるの。あなただってもう一人じゃない。居場所はきっとできる。 Admitting your own weakness is scary. No one wants to see their weakness, but I know that it's possible if you don't have to face it alone. When Labrys hears my word, the light returns to her eyes. I can sense a strong will from her. That light must be from her heart. I'm so glad that my words got through to her. Labrys nods reassuringly and then begins walking towards her shadow. She takes the steps towards her own weakness. Katsune sama. For long, Rise-chan contacts us. She must have sensed the shadow's disappearance and we managed to showing up with each other. The invisible walls and the turning wheels both seem to have stopped and Labrys accepted her own shadow. As Rise-chan uses her persona to contact everyone, tell them that everything's been solved. Some of us are surprised to discover that Kanji-kun is here, as well as Naoto-kun, who wasn't even supposed to be in Inaba today. Rise-chan tells everyone to meet up on the rooftop. From what she says, the studio-like space connected to Junes seems to have been restored there. The four of us immediately begin to head towards the entrance, but Labrys stops. When I ask what's wrong, she responds anxiously. なあ、うちほんまに一緒にいてええの？迷惑やと思うんやけど。迷惑って？迷惑って？だって機械なんよ。あるやないの、いろいろ。そう？ What does she mean by problems? Compared to Teddy, I can't think of any possible issues Labrys would cause. そうって、うちが聞きたいわ。あんた器大きすぎやろ。ラビリスって変なとこ人間っぽすぎ。私なら自慢しちゃうけどな。
ロボでペルソナ使いとかすごくない？確かに個性的だな。とにかく迷惑ってことはないよ。You can Rise-chan both laugh out loud. I can't help but giggle along with them. Considering our circumstances, there's nothing all that weird about Labrys. She's now a good friend of ours. No different from anyone else here. Ya iyalah. Mereka juga nggak bakal kayak kaget-kaget banget gitu loh. Oh, nggak bakal kaget banget lihat ada cyborg yang bisa pakai persona gitu. Masalah gini, mereka punya teman yang literally shadow, yaitu si Teddy Kuma, literally shadow gitu loh. Yukiko, honto mou ganbarisugi. When we reach entrance area, Yosuke-kun and Shiro call out to me. They've been worried about me ever since I fought against them. Teddy notices that Labrys is with me and immediately dashes over with glee. 会長、無事クマ心配だったのよ。およよ。およよ。そのテテとアイユはアクセサリークマ。お使わけ。信じられないのは霧城の人型兵器。本当に存在してたんですね。Naoto-kun seems to know a bit about her already, but yeah, considering that everyone is here, I think now is a good opportunity to introduce her. I tell everyone everything that happened with Labrys, with some help from Yuku's supplemental comments. After I finish talking, the silence washes over the rooftop. Labrys has fallen silent too and looks nervous. Anji-kun is the first to speak. なんかよくわかんねえけど、うまくいったんだろ。全員無事でよかったっすね。さらっとまとめんな。つかお前は今回俺ら騒がした原因の一つだろうが。あれはその不可抗力っすよ。てか体とか大丈夫なの？疲れちゃったりとかするよね、多分。いや平気やけど。なんやみんなおかしない？普通怒ったりとか。クマ？何を怒るっちゅう話クマ？まあいいって気にすんな。俺らも大概シャドウで誰かに迷惑かけてっから。そうそう、特にカンジ君と。あ、漢字、シャドウnya漢字。俺っすか？卑怯っしょ。俺が先輩らのシャドウ見てねえからって。ナオトとかのだってすごかったじゃねえっすか。僕を巻き込まないでください。というか辰巳くんに今回ついてたキャッチフレーズ、あれから想像するに僕のシャドウなんか足元にも及ばないすごいのが出たんじゃ。ちげえよ。Labrys flick in surprise on seeing the group's usually friendly face. See, I told you that there wouldn't be any problems. When I say that to her, Labrys quietly replies back, "Man, you were right." And then, 見事だ、天城くん。君ならやり遂げると信じていた。I hear a voice behind me. When I turn around, I see Mitsuru-san and two other people. Who are they? Were they in here looking for Labrys too? I like Mitsuru-san. They both have weird outfits. And that person... はじめまして、アイギスと申します。姉さんを助けてくださってありがとうございました。The girl with a body similar to Labrys seems to have noticed me looking at her and addressed me. Sister? Does she mean Labrys? Then that means... 失礼ですけど、あなたはというか。はい、ありていに申し上げてロボットであります。ラビリスの後継機ってわけだ。おっと、俺は真田明彦。世話になったな。So Aike-san is a robot and Akiko-san is the one wearing a red cape. Okay, I've committed them to my memory. Then again, I guess it would be hard to forget them. In contrast to those two, Labrys takes a step back. Her expression is tense. Is she nervous? Of course she is. They came in here looking for her after all. Oh yeah, I didn't introduce everyone to Mitsuru-san and her friends. Well, I'm still flustered. Yuka and Rise-chan officially introduced them to everyone else. And afterwards, Mitsuru-san explains the circumstances of how they ended up here to us. More like to Labrys though. How this case began by Labrys being dropped into the TV and how they all pursued her into this world. As Mitsuru-san explains her intentions, Labrys seemed to get even more nervous. She must be worried, but it's alright.
Tucson realizes Labrys' emotional state. She turns her gaze towards Labrys and kindly smiles to her. 心配するな。君を封印処理しようとは考えていない。でもうちは暴走して迷惑かけたやろ。昔もさっきも。今の君はペルソナを得てそのコントロールもできている。もう危険性のある試験機とは言い難いな。それに君には心がある。我々とて心あるものを手荒に扱ったりはしないさ。 Tucson really is a kindness I thought. Her emotions seem to have reached Labrys as well, and she's about to smile to answer Tucson. Tertat, ya kan, dikontrol lagi sama si anjing yang dari luar TV kan, dikontrol ya kan. What's going on? これはラビリスの識別信号が途絶。 Ada yang nge-hack. 誰かが割り込みをかけています。 Hacker! Recognition signal? Hacking? What does she mean? Just as I'm about to reach towards Labrys. Mada owari janai. A completely different person's voice came out of Labrys' mouth. Upon hearing that, Mr. Sun notices something I don't and merges into surprise. 我々の通信システムと同じ仕様。ぼさっとしてるな。全員ラビリスから離れろ。Labrys' hand jerkily reaches towards the axe on her back. After a moment's pause, he swings at us all without any hesitation. ラビリス、何が起きてるの？アクセス、未だ受け付けません。操作されています。これはこの施設内ではありません。もっと外部からです。まさかテレビの外からってことか。ちょっとした悪あがきってやつです。さあ皆さん、楽しませてくださいよ。Labrys dashes towards the blade starts, and everyone is shell shocked by the sudden turn of events. I stand before Labrys. おい、何する気だ。危ねって。私止める、守るってこういうことでしょ。受け止めてあげなきゃ。天城君。 I don't know what's going on, but there's no way Labrys would try to hurt everyone. If someone is controlling her, I have to put stop to it. I draw my fan and face her. I made a promise to her earlier. I promised that I'd never let her suffer alone again. お願い、目を覚まして。Round final. Fight! Down, 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 down. おや、意外にあっさりと。 Udah tahu gue kalau ngomong ini. Ya, she says that's in it. But his tongue slowly carefree voice emerges from Labrys as she sees moving. Her eyes are still lifeless. Her friend Labrys still hasn't returned. An uncontrollable fury rages through me, and hearing that voice describe her like some broken toy. あなたは誰？ラビリスを返して。Anata wa dare! ああ、そうだね。もうデータは十分だ。お礼を言わないとね。ありがとう。うまくいかなかったとはいえ、最後まで付き合ってくれたんだしね。ラビリスのシャドウはあくまでこの格闘大会の首謀者。なるほど。お前が犯人というわけか。Those sound words make me remember now that Labrys got separated from Labrys when she entered the TV. In other words, she only sponsored the tournament, but she didn't drop herself into the TV. Without someone to do that, this case could not have happened. Does this mean that the culprit is controlling Labrys from somewhere outside the TV? Somewhere safe? That can't be forgiven. ごめんさつ。ラビリスを拝借したのは僕だよ。僕はペルソナなんてなくてテレビ入れないから。Manya pakai posisi berisik. Berisik. Ah, bacot kok. まだ何かする気か。
The culprit mocks us. I can't take this anymore. I thought I was gonna make it safer. I thought everything would be alright now. いい加減にして。あなたは最低よ。ラビリスには心があるのよ。どうしてそれを無視したりできるの？心ね。いや、っぽいな。僕の目的にそんなことは関係ないよ。許さない。The voice continues mocking us and ignores my words. それじゃあ、諸君、また会おうじゃないか。Sounds like the culprit just cut off communication. In that moment, Labrys falls to her knees. Rush over to support her, but she's gone completely limp. Her metal body is very heavy. Everyone goes silent in the heavy atmosphere, feels the area. Mitsuru-san looks gloomy, but she speaks up with determination in her voice. 敵は我々にゆかりのある人物のようだ。君たちはもうこの事件に関わるな。ここから先は任せてもらう。待ってください。これで終わりなんて、そんなの。気持ちはわかるが、あまりに危険だ。君たちに危害が加わらないよう全力を尽くす。It is different from the way she was acting towards me earlier. This time, Mitsuru-san is incensed me, but completely rejecting our involvement outright. I think that what she's saying is probably the correct course of action. There must be something big going on behind this, and if that's the case, high school students are probably going to be less equipped to handle it than well-funded organization like Mitsuru-san's. But still, I can't just back down. 信じよう、みんな。お前、マジで言ってんのかよ。It's something we have to come to understanding about. My mind understands that, but my heart. アムジ、今は帰ろう。You can put his hand on my shoulder. Huh? Did I just hear him say for now? Under his breath. Now look up in reaction to Yukin's words. I see a strong fire in his eyes. I see. I nod in acknowledgement. Yep, for now. Tapi nanti orang anak-anak episode 4 bakal datang lagi. After we go out to the TV, we disbanded the spot without much conversation. Mitsuru-san and her friends were a bit flustered to pop out a Juness in the midst of the bunch of shoppers. That goes for all of us, really, with this many people looking out the ordinary, it did cause a bit of a stir. I regret that we had to part there so quickly because there was much more that I want to say. But I know that there was no way I could really express everything anyway. When I return to the inn, the day's exhaustion hits me all at once. I draw a bath and even fall asleep in the bathtub for a bit. After waking up, I go back to my room and prepare for bed. But then I receive a call from an unknown number. Usually I don't pick up calls from numbers I don't recognize, but something tells me I should take this one. And good thing I did. 改めて礼を言わせてくれ。君たちには本当に助けられた。Mitsuru-san steps out a long limousine parked in the outskirts of the shopping district and bows stiffly to us. We're still in Inaba, but she and this big black limousine are so out of place. It feels like we're someplace else entirely. I can just tell that everyone around is watching us. Since Mitsuru-san and her friends have finished investigating this case, it seems they'll be living in Inaba. Sitting next to her is Labrys. She's the one who called us so we could say farewell in person. ほら、ユキコ、ちゃんと見送ってあげなきゃ。Labrys was controlled by the culprit bag on the roof, but there seems to have been no major issues with her body, so she looks like she's going to be fine. I should be happy knowing that she's safe. I should be smiling, but I just can't. I end up sounding downcast when I speak. 本当に行っちゃうんだね。うん。寂しいけどな。フチ、ミツルさんに協力することに決めてる。犯人絶対に捕まえたいし、今回はうち守ってもらったやろ。せやから今度はうちが守ってる。I'm about to say that she doesn't have to worry about such things, but I stop myself. I see so Labrys made this decision herself. I wish she could stay here with us. But if my friend made this decision, then I need to support her. うちは絶対ここに帰ってくる。せやからその時まで約束は延期や。ええやろ。うん、そうだね。
約束だよ。 Hearing that, I'm finally able to smile for labrys. She's right. It's not like this will be the last time we see each other. Our promise will never 待っ change. てるから。約束破ったらひどいよ。 Labrys laughed and shrugs at my joke. I need to protect this place, the place that she promised she'd return to. It's not just succeeding my family at the inn anymore. I have another reason I need to stay here. 私も待ってるからさ。また来いよ。 Everyone else feels the same way. It's sad to have parted with someone after just becoming friends, but we all believe that we'll see her again. Labrys looks like she's about to cry, but she manages to keep her smile and nods. Susan tells her that they're about to leave, and once the two of them enter the limousine, it quietly heads off. Labrys pokes her head out the window and waves back at us. She keeps waving until we can't see the car anymore. ああ、本当に行っちゃったね。また会いに来るっつってんだ。しけた顔してんじゃねえよ。はあ？しけてるって言った？アイドルに向かって失礼すぎ。言っとくけど私、霧状系の会社の CM にだって何度も使われたことあるんだから。はあ、もっとちゃんと挨拶したかった。And just like that, we're back to our normal selves. Sad that Labrys isn't here, but Hanji-kun is right. And Golden Week has just started for us. I was unable to prepare another box launch so quickly after yesterday's event, but instead, I have a great suggestion. ねえ、ジュネス行こうよ。鳴神くんの歓迎会まだだよね。ゆっ Junes! ちゃんナイスだクマ。クマも今そう思ってたとこよ。そうですね。久しぶりにみんなで行きましょうか。Yusuke-kun and Yu-kun glance at each other upon hearing my suggestion. Could they be scheming something? うっしゃ、じゃあ行くか。みんなに話すこともあるしな、相棒。ああ、行こう、みんな。Those looks. That's like some kind of secret brand wink, isn't it? They're definitely up to something. I'm not exactly sure what's going on between them, but I do have an idea. I'm guessing it's probably something we'll all get together for, right? We still have a lot of Golden Week left after all. After the welcome back party for Yu-kun, she and I are in the miscellaneous goods section looking at trinkets. Teddy and Yosuke-kun have come back to work while Rise-chan takes Naoto-kun shopping. Yu-kun and Kanji-kun are together in the grocery area. Everyone is just doing their own thing. しかしびっくりしたわ。提案、鳴神くんから飛び出すんだもん。手を引きますとは言ってない。なんて、あれ完璧へりくつだよね。本当だよね。桐城さんが聞いたらなんて言うかな。What Yu-kun and Yosuke-kun brought up during the welcome back party was the reformation, or more like the re-reformation of the investigation team. And it was decided we'd all pursue this case by ourselves. There were no objections, of course. Everyone seemed to have been waiting for Yu-kun's words and all spoke up at once. There's no way we can leave what happened inside this town's TV to someone else. I feel bad for Mitsuru-san, but I was really happy that two of them were thinking the same thing. I mean, Labrys is our friend. There's no way we can sit back and watch while our friend's out there doing her best, especially since it happened in our own backyard. 桐城グループか。これ下手すると去年よりさらに大事かもよ。きっと大丈夫だよ。なんかユキコ、今回頼もしいね。でもいいと思う。そういう感じ。I'm a bit happy to hear that from Chie. Oh, that was close. We almost absent-mindedly walked right by the section we were looking for. We stopped at our destination, the small shop inside Junes. I pick up from different color hair ornaments and compare them. 難しいね。どんな色がいいんだろう。Tuh. Ini bisa di SS gak sih? Bentar, bisa di SS gak sih? Control guide. Nah, cakep banget.
Kalau misalkan gue pakai double monitor ya, kalau gue print screen nanti double monitor gue juga keikut. Fuck lah. Oke. ずいぶん熱心に選んでんね。でもユキコにはこっちのが良くない？ああ、私のじゃないの。Pink, yellow, green as I compare the different colors while answering clear. He thinks for a bit before making a realization. ああ、そっか。案外すぐ会っちゃうかもだもんね。That's right. I'm sure the culprit will be caught faster if we cooperate, rather than leaving Mitsuru-san and people alone to handle it. And that means the day when I keep my promise with labrys will come sooner too. Until then, I need to find the color that fits her. I pick various colored scrunchies and imagine how they'd look decorating labrys' hair. Barbara's smile springs to mine as well. 喜んでくれるよね。きっと。Pum pum pum pum. Clear. Yang mana lagi ya? Oh, masih ada 3 lagi ya buat ini ya. 1, 2, 3. 3 more guys, 3 lagi. Kanji Tatsumi kah? Continue from cliffhanger. Let's fucking go. Tunggu. Pause dulu. Main menu dulu. Gue lupa di sini ganti ini. Gue lupa tadi gue gedein anjing.ずっと夢だと勘違いして暴れてるから不安だったんだけど、こうして会えてよかったずっと会いたかったんだからね。会いたかったね。そうかよ、こっちは全然だぜ。That's easy way of talking. I'd never forget it. It's my weakness, the stuff I want to ignore. The shadow keeps swaying his damn hips at me while I glare at him. 意地悪だな。意地悪だな。探してたんじゃないの？ああ、探してたぜ。その面をぶん殴るためによ。そう、まだ君は分かってないんだね。あ？君は何一つ変わっちゃいない。だから僕が出てきたのに。What is it saying? I haven't changed at all. みんなに言われて気づいただろう。人が僕を見る目は何一つ変わっちゃいない。カジ、しっかりするクマ。惑わされちゃいかんクマよ。枝葉は黙っとけ、おら。髪。 The bastard suddenly throws a folding chair he's holding right at Teddy. Teddy squeaks by with a dodge, but he ends up falling over himself, rolling down on the floor. Hey, I could swear my shadow looks different now than he did last year. But that ain't important now. What matters is the guy behind everything. My weakness created this place. 先輩らが変だったのもてめえの仕業か。さあどうだろうね。だってみんなの本心かもしれないじゃない。そんなはず。そう思いたいんだね。そうやってまた嘘をつくんだ。Lying to myself just like back then, huh? You like the suit? What a queer.
painting is not you. It's so not you. But you're a guy. You don't act like a guy. Every time I heard that stuff, I tried harder not to be myself. Those were some bad days for me. 僕はそんなのごめんだよ。もう嘘はつきたくない。僕は僕のままでありたい。 The shadow looks at me and rages at me selfishly. Screw this. I ain't listening to any more of this. Take a deep breath and then push it out. I balled up my fist and pulled my arm way back. 僕を殴るのかい？僕を否定するのかい？そうだよね。人は弱さを手放せない。弱さを受け入れるなんてできっこないんだ。My shadow's face gets his propagitedness. Too bad I ain't aiming for him. I bring back my face as hard as I can, my right cheek. 気でもおかしくなったの？自分を殴るなんて。さすがに効くな。俺の拳だから当たり前か。I want to run away from my own weakness. To just ignore that nastiness inside me. One punch just now knocked all those dumb-ass feelings out of me. Sure, I'm seeing stars now, but it's no big deal. Maybe it's just my imagination, but I feel like my field of vision is wider. I face my shadow head on. 俺が弱えってのは100も承知なんだよ。Last year's case, I still clearly remember seeing my shadow for the first time. I knew there was a chicken inside me back then, but pretending there wasn't cause trouble for my senpai. If I just had a little more courage then, I could have made things easier for everyone. Anyway, I was pretty embarrassed at the time. I wanted to forget it ever happened. You know, focus on getting stronger, but things are a little different now. そうさ、俺は弱かった。でも先輩らに会って教わったんだ。弱えところがあるからなんだってんだ。要はそんなてめえとどう付き合うかってことだろうが、俺も同じこと繰り返すなダセえし、先輩らにこれ以上迷惑かけるわけにはいかねえ。My senpai, they didn't care how pathetic I was then. They told me there was no need to force it, that I could just be myself. And now they're here to rescue me, even though I fell into too deep for the dumbest reason. Seriously, they're amazing people. I smack my fist in my palm and glare at my shadow. He's freaking out a little to see this. He's even backing up in tears. どうするつもり？てめえが俺っつうんなら分かってんだろ。原稿は一番嘘つかねえってな。You better hurry up and get back inside me, goddammit! Shut up. Kanji 785, hampir 190, anjing, tinggi banget kanji bangsat. Round final. Fight! これで事件解決だな。Now that my shadow's defeated, this dumb Grand Prix should end too. I feel like I did something pretty good here. Yeah, I did it! 前はどうなったんだっけな。こいつがペルソナに。Wait just a minute. A persona is just another form of shadow, right? But I was just using my persona on my shadow. If the shadow's there, you can use your persona. So since I could, my shadow wasn't there, or was it? Which is it? Ah, this makes no sense. 揺さぶりが不十分だったか。いや、そうではない。絆を信じる力がより強かった。
ペルソナをシャドウに回帰させるにはまだ何かが必要だ。 Turn persona back into shadow? What the hell is he mumbling about? Is this thing really my shadow? Last year it looked kinda more, you know. Wait a sec, where'd he go? He was standing right there and now he's gone? What's going on? 一体いつの間に消えたクマ。なんかおかしなことばっかりクマ。ま、消えたってことはもう悪さしねえんだろ。これで事件は解決だな。 Well, I guess so anyway. I can still use my persona and everything, so that means I didn't lose. I shouldn't let it bother me. 誰か返事をして。カンジ、この声は。リセだな。ペルソナでの通信。おい、聞こえてっか？ So I shout that I can hear to let her know I'm here. Secondary favorite voice echoes in my head. それにクマ。 Yeah, she noticed me. Risa wasn't acting like herself over the PA system, but she sounds like she's in real trouble now. She's kind of desperate. It's not at all like the one coming over the loudspeakers. We don't usually talk much, but I put my life in her hands before. Trust me, I know when she's been serious. なんかあったんだな。今どこだ？今放送室。それで。おいリセ！リセ！返事しろこら！放送室。会長も向かった場所クマ。やっぱりあそこは危険だったんだクマ。The shadow that disappeared. You telling me it actually ran away? Is that thing still causing trouble in the announcement room? Damn it, compared to last year, this one sure doesn't know when to quit. If that's what's going on, I can't waste time here. カンジ、ちょっと待つクマ。置いてかないで。Ted is yelling at me for some reason. It's like it's pretending there's one of those invisible walls right here. Oh, sorry, dude. I got places to be. ぼさっとしてられっか。先行っかんな。I would Ted run full speed towards the announcement room. The invisible walls are still in my way, but I get to where I'm going eventually. I stop for a second and wonder what's going on there, but I can't wait for too long, and this will be for nothing. I'm not one to sweat details anyway. 行くぜ、オラ! Once I kick down the door like a boss, I can see Risa and Miss President and that fake Teddy. A goddamn shadow bastard. Beat the crap out of him once and he just comes back again wearing new face. カンジ、遅いよバカ。キャンキャンわめくなって。早くこっち来い。I wave Risa over to my side. She grabs Miss President's hand and gets behind me. Risa persona is great for information and stuff, but she can't fight with it at all. I gotta make sure to protect あんた her. 確か会長だったな。なんか顔色悪いけど大丈夫か？うち、ちゃうねん。こいつが変なこと言い張るから。また邪魔者の乱入。いい加減にしてほしいんだけど。Huh? Miss President being weird, but the fake Ted is acting weirder. Especially how he's talking. Where did that usual Teddy's sense of humor go? Damn, I'm seriously lost here. But then Risa cuts it from beside me. Maybe she's sensing something I can't. She's better than anyone when it comes to this stuff. この子のシャドウが暴れてるの。あの偽クマがそのシャドウ。あ？この人のシャドウ？俺のシャドウじゃねえの？なんでそうなんの？あ、もう。Why is she yelling at me? If she knows what's going on, maybe she should let the rest of the class in on it. Risa grabs at her hair in frustration and then points at me. いい？あの偽クマが悪いから、要はあんたはあいつをぶん殴ればいいの。おしゃ、わかりやすいな。Kinda sounded more like an order than an explanation, but I know I can trust Risa to have it together. Plus, beating the crap out of stuff is my job. I crack my knuckles. あくまで邪魔するってわけ。あんたらには用はないってのに。ね？そうでしょ、私。Huh? Watashi? Started having second thoughts and then fake Teddy snaps his fingers. Oh shit, how did he snap those stubby little fingers of his? Wait, that's not important. What's important is he's changing right here in front of me. Ya, dia ganti jadi itu bla bla bla, udah lihat.
我は影、我は影、真なる我。真なる我。こりゃまたいかつい格好になったもんだな。 Now I understand what Risa was talking about. I wonder how the hell my shadow came back after I beat it, but I get it now. It's not my shadow this time, it's hers. This shadow's face looks like Miss President, but the body is totally mechanical. She helps a little at seeing her own shadow. I don't blame her. It was tough seeing mine again, even though we'd crossed paths before. なにそんな顔して。どうしたのよ私。ちゃんと見て。ほらほら、目を背けてないで。いつまでも騙してらんないでしょ。 The shadow laughs like an idiot at Miss President crumble on the ground and snaps her fingers again. Then... What the hell? What am I seeing? This time in the shadow it changes. It's Miss President. 一体どういうこと？いやいや、見んといて。うちは、そうよ。うちは。だこれメカつかロボット？ Miss President cries out and tries to hide, but there's no hiding what she looks like now. Her legs and arms are mechanical, just like the shadows. What does that mean? ほら見て。それがそいつの本当の姿。そいつは自分自身を騙してたの。自分は人間で学校生活を送ってるってね。そんなままごとを現実と思い込むために矛盾する記憶を全部思い出せないようにした。自分自身の名前でさえもね。ちゃう。うちは人間や。何を言ってるのよ。早く思い出しなさい。あんたは兵器、つまりは道具。対シャドウ特別制圧兵装5式ラビリス。それが私たちの名前でしょ。 Labrys? Machine? Weapon? This girl is not human? The shadow wasn't doing the usual funhouse murder thing? That's really what Miss President looks like? The shadow keep babbling on about stuff I can't understand. But when she said weapon, was she talking about Miss President? Aren't weapons supposed to be more like pew pew and kerpew? Well, she does look kind of like that now, but Miss President is different. When I first met her, she was a normal girl, just like all the others in my neighborhood. She's no different from anyone else. そんなうちの名前やない。 Shit, I gotta stop spacing out. 待って、それ以上はダメ。 Reese is noticed too, and hers over to Miss President, but she's not gonna make it. あんたなんかうちやない。そうよ。私はあんたじゃない。私は私。Damn it, the shadow is gone berserk. This cow mouse thing came out from behind her. It's intense seeing this every time. I also noticed the scenery's changed too. Light coming in from behind the glass so red and it hurts my eyes. There's a still thing that looks like a furnace in the center and these dolls being tossed inside it. The hell is that? All I know is it's something nasty. That thing reeks of danger. But even though I'm in a jam, I can stop myself from smiling. 今回は俺一人で守れってか？上等じゃねえか。 There's a girl here who needs our help with a shadow coming out and I got the power to fight it. The only difference from back then is you senpai's not here with us. The dude who solved all the mysteries in last year's case isn't here now. Which means I can't wait for him to save the day. If anyone's gonna stop this, it's gotta be me. ハンジ、大丈夫なの？みんないないのに。 Oh, come on, don't. 大丈夫に決まってんだろ。お前は黙っていつも通りサポートしとけ。 I got this one. I slam my fist into my own shadow and I can sure as the hell do this. I am been watching you senpai work all this time for nothing. I take my stance in front of gigantic cow. 絶対助けてやんぜ。 Ba-da-ba-bum-bum-bum-bum.
Round final. Fight! おーし、おとなしくなりやがったな。All that's left is for us to accept it. Risa seems to be telling Miss President about shadows. I should let Risa handle it. They're both girls. I'm great dealing with problems I can beat up, but sitting down, talking stuff over isn't my thing. I'll just keep an eye on Shadow to make sure it doesn't go nuts again. 無理や。うちはこんな体。気にしなくて平気だって。って言っても無理だよね。とにかくちょっと落ち着こう。こら、カンジ。あんたもなんとか言ってあげてよ。俺かよ。What am I supposed to tell her? I don't know any more about Miss President than she does. All that happened between us was her yelling at me. No, that's not gonna cut it. I'd be pretty lame to duck out on doing this because I'm not that good at it. Yeah, I make up my mind and crouch down in front of Miss President. お日柄もよろしく。Cuacanya bagus ya, anjing. 何かしこまってんの？うっせえな。生徒会長とか偉い人と話すときはやっぱなんだ、ちゃんとした方が。He said oh crap, Miss President looking at us like we're crazy. Okay, I gotta get serious here. What should I say? Where do I start? It's confusing, but I try and think how to help. なんだ、話してみねえか？俺ら聞くからよ。そうだよ。私らも初めてここに来た時はシャドウが出て苦しんだの。ちょっとくらいわかるはずだと思う。話す？ And Larry slowly started talking about her life, how she was created as a weapon, and how she had to fight our unit just like her so they could run experiments. Seriously? Man, sounds like she was forced to kill her own friends. That's insane. It's just way too cruel. Anyway, she says she was able to forget all that and be a student, but the shadow made her remember everything. うち人間で降りたい。せやのにあいつはそれを許さへん。うちはラビリスなんか忘れたいんや。もう何も考えたない。そっか。This president used a bunch of words I honestly didn't understand, and her story was hard to follow, but even then, something about what she said made me. あんたすげえ頑張ってたんだな。え？あんたと会ったばっかだ。実際どんだけしんどいのか正直わからねえけど、すげえ悩んで考えたんだろ。I was just saying what I felt. If Miss President looks up at me like I just started to turn on, is there something wrong? I'm not smart enough to be confident about stuff like this. 機械って言うけどちゃんと話が通じるじゃん。全然問題なくない？辛いとか悲しいとかそういう感じる気持ちも私たちと同じなんだし。同じ？だから認めてあげようよ。そこにいるもう一人の自分を。Risa helps Miss President to her feet. She stands up, but she still seems shaky. I gotta try one last thing, but it's not like the right words are suddenly coming to me now. What would you, senpai, do in this situation? I try to think back, and then remember. あのよ、そこにいるやつも含めてあんたなんじゃねえか。ちゃんと見てやれよ。じゃねえと辛いまんまだ。そんだけは俺も経験で知ってる。勇気出せって。そのなんだ、もう一人じゃねえんだからよ。Miss President's expression changes when she hears that. For a second, I'm worried I might have said one thing, but then again, maybe not.
But she nods like she's determined. Looks like she got what I meant. She's alright now. So now watch while she walks towards her shadow. Pap, dijoin lagi sama Shadow. Cutscene-nya masih sama. Cutscene-nya masih sama. うちはラビリス。ラビリス。対シャドウ特別制圧兵装公式。それが本当のうち。She says her name carefully and looks at us. Kind of like she did when I first met her. More dignified than that, maybe. She has accepted her weakness, the thing she didn't want to admit. 辰巳くん、藤川さん、おおきにね。うち忘れたらあかんことまで忘れとったみたいや。あんなに怖かったのに、今は嘘みたいに心が軽い気がする。礼なんていいっつんだよ。頑張ったな、あんただ。ま、無事に済んでよかったぜ。そうそう、ようやく名前で呼べるし、ラビリスって可愛い名前だよね。変なこと言わんといてよ。別にそないなことあらへんし。I slowly let out breath, listening to them talk about nothing. It's finally over. あ、先輩たちが集まってる。見えない壁なくなったみたい。よし、今度こそ解決だな。じゃあ早いとこ合流するとすっか。Lisa says to leave it to her and starts searching for the exit with her persona. She finds that the lobby we used to use is up on the school's rooftop now. It should be in this floor anymore, but then the school got created here. No surprise that lobby is back too. Looks like we'll be meeting up with our other friends here in this world. From what Risa told me, they're mostly all here. Yu senpai, Yukiko senpai, Yosuke senpai, Teddy, Yu senpai too. I'm kind of surprised to hear that even Naoto's here. She said she was too busy with work to come along. Looks like everyone from the investigation team is here now. ほら行くぞ、ラビリス。Labrys hurries up next to me. Me and her and Risa all run together towards the roof. Ba-da-ba-bum, ba-da-bum-ba-bum. Ba-da-ba-ba-bum-bum-bum-bum. When we get to the roof, the others are already there. We're the last ones? I feel kind of embarrassed that everyone welcoming us, but Yu senpai's here and I haven't seen him in a while. 先輩、お久しぶりっす。いや、俺マジやってやりましたよ。ああ、リセから聞いてる。お手柄だったな。Hey, it's pretty cool hearing that from him. The others seem okay too, same as usual. I was mostly on my own since coming in here, so it's good to see everyone else from the investigation team. 本当にすごかったんだよ。ラビリスを助けたのも幹事の一言が決め手だったもん。へえ、リセちゃんに感心されるなんて今回はすごいじゃん。いや、ほとんど先輩の受け売りっすよ。あ、なんか納得した。どうりでかっこよすぎると思ったんだよね。Come on, why'd she have to say that? While I'm sucking up with that, Risa makes a quick round of introductions. For someone as complicated as labrys, Risa handles it like a pro. I guess you'll learn that stuff in showbiz. All my senpais seem astonished by labrys being a robot, but they don't make a big fuss over it. They just accept her for who she is. I could tell she was nervous about this, but I could see labrys slowly starting to relax. I wonder if that's what I was like when I was with. I can't even begin to explain how much my senpai being so casual with me helped after they've seen my weakness. These guys are the best, and I'm proud to be their friend. Well, this stuff with labrys is settled now, so it's my turn to make things square. I sit up straight and face my senpai. 先輩方、聞いてほしいです。どうしたのYu senpai, Yukiko senpai, Yosuke senpai, and Teddy. I bow deep in apology towards the poor I caused the most trouble. また俺のシャドウが迷惑かけて本当にサザンした。お前まさかまだ分かってなかったのか？何をすか？あんたはたった今誰を倒してきたのよ。
who did I defeat? What? My shadow was there, so it was my shadow. Hang on, I'm confusing myself here. Let's see, I beat the crap out of my shadow, but he got away. Then I caught up with him and found he didn't get away. It was actually Larry's shadow. Huh? Wait, what? While my brain's going in circles, I noticed something else weird. These three strange guys behind my senpai are watching us, smiling like the cat that ate the canary. まさか勘違いしたまま助けられてしまうとはな。どちらさんすか？なんかもうゴールデンウィークなのに毛皮は暑くねっすか？お前はちょっと黙ってろ。お前がバカなのは十分分かったから。幹事がいない間にこの人たちからいろいろ聞いてたんだ。So your senpai tell us the truth behind the case that they discovered. They, the Mitsuru Kyujo-san, with the white coat, Akiko Sanada-san in a red cape, and Aiki-san was a mech, like labrys. Seems like they're all part of Kirijo group. Man, all three of these guys mean business. They're like all hardcore fighters who've seen a ton of combat all over the place. Seems like they've been fighting shadows for a while. They came here to find labrys when she went missing. There's more to it than that, I guess. But it all sounds too complicated for me. Point is, they came to take her back, but not to do anything bad to her. I wasn't too sure they meant what they said, but it looks like there's nothing to worry about. I can tell. There's something honest about those three that you only get from doing the right thing. That's all I need to know. I smile wide and give Labrys a tap on the shoulder since she looks worried. なんだよ。待ってる人とか全然いいんじゃねえか。ほんま嘘みたいや。みんなにこない優しくしてもらって、それだけやなく封印もされへんなんて。Labrys trails off. She seems pretty touched. I was worried she was gonna start crying, but nah. She just looks up again and smiles. 辰巳くん、ほんまありが。Tatatat. She stopped that. They seem kind of weird. I mean, I know she's a machine, but I hope she's not broken or something. I get kind of worried and start to look closer at her face when her mouth opens in this disturbing way. まだ終わりじゃないよ。なんだ俺なんか忘れてっか？ I cannot answer her question before I realize that voice isn't anything like her normal one. Just saying that. It's Labrys' voice, but it sure doesn't sound like the way she talks. And to make it creepier, her expression is still frozen while her mouth started laughing. これは私たちの通信システムと同じ仕様。全員ラビリスから離れろ。 Before I could say anything, Labrys takes a huge axe on her back and swings it down. She's way faster and stronger than before. This is the first time I really get the sense that she's not human. No wait, this ain't the time to freak out. アクセス、未だ受け付けません。操作されています。これはこの施設内ではありません。もっと外部からです。まさかテレビの外からってことか。ちょっとした悪あがきってやつです。さあ皆さん、楽しませてくださいよ。外から乗っ取ってやがるだ。てめえ、そいつに何しやがった？そうだね。君ならちょうどいい相手のようだし、仲間同士戦ってもらおうか。I don't get any of it at all, but Labrys brandishes her giant axe at me, still under someone's control. I'm gonna put a stop. おい、目覚ませ。操られちまっていいんか。気合い見せろ。 Whoa! Damn it, this is bad. If I don't stay focused, I can barely dodge her. ダメ、全然聞こえてないみたい。だよ、それ。This result to take her down? Finally got to understand each other, and now I gotta fight her again? I just heard about how that thing made her suffer too. That goddamn bastard controlling her. これ以上ラビリスを戦わせてんじゃねえ。ちっとだけ我慢しろよ。俺が目覚まさせてやっからな。Round final. Fight! 沈め。
Berjalan.おや、意外にあっさり倒されたね。心を揺らすにも不十分だったし、まあ試作機だし、こんなものか。Labrys isn't moving, but she's still talking. Hearing it makes me sick. And whoever it is keep talking about Labrys like she's not even a person. 隠れてんじゃねえ。出てこいよ。だいたいてめえ何者だ俺ら。ああ、そうだね。お礼を言わないとね。うまくいかなかったとはいえ、最後まで付き合ってくれたんだしね。What? It says you can stop your goddamn thanks. But someone start talking calmly before I get too mad. It's Mitsuru-san. ラビリスのシャドウはあくまでこの格闘大会の首謀者。なるほど。お前が犯人というわけか。ごめんさつ、ラビリスを拝借したのは僕だよ。僕はペルソナなんてなくてテレビ入れないから、代わりに暴れてくれる人形が必要だったんだ。ラビリスのペルソナは中途半端な覚醒だったから、辛い目に遭えばシャドウ出ると思ったんだよね。そのくらいは認めよう。今回は君たちの勝ちだしね。今回はまだ何かしでかす気か。どうだろうね。Hey, who the hell is this guy? Who does he think he is? So he's the one who grew Labrys into the TV and made her shadow appear. He tried to make her kill her friends, the thing she hated most. And now the bastard won't even show himself? He's controlling her from outside? How big a piece of shit can this guy get? てめえ勝手な料金でこいつを道具みてえに振り回してんじゃねえ。あ？道具だよ。機械なんだから。君らに何か関係あるのかな？ The voice sounds annoyed when he answered me. Of course we're concerned about her. Try to answer but the voice keep going all disgusting like I don't get his point. ダメだ。話が通じねえ。なんつう最低野郎だよ。それじゃあ、諸君。また会おうじゃないか。The voice completely ignores us and suddenly cuts out. Labrys crumbles to the ground like a toy that ran out batteries. Aigi-san catches her, but she looks unconscious. I don't even know what to think now. くそ、なんだってんだあの野郎。I can't help but yell out. I'm so frustrated with that goddamn voice doing whatever he wanted. We saved her. She was having a good time. So why put her through all that? 敵は我々にゆかりがある人物のようだ。君たちはもうこの事件には関わらない方がいい。ここからは我々の領分だ。おい待てよ。このまま黙ってろってか。気持ちはわかるが、君たちに危害が加わらないよう全力を尽くす。我々を信じて任せてほしい。早く君たちは帰還するんだ。You seriously think we're gonna back down like just like that? How about to give Mitsuru-san a piece of my mind when you senpai stops me? 信じよう、みんな。お前、マジで言ってんのかよ。He's okay with that? That's not cool, man. I'm about to say so, but I stopped myself when I catch you senpai's eye. I see, then it's not taken down. Yeah. He's not the type of guy to let things slide. I know better than anyone that he wouldn't let something like this go. しゃあねえ。先輩の決定だ。おとなしく帰るとしましょうや。カンジ君。この人らが悪いってんじゃねえのに、カード立てたってしゃあねえだろ。なんと予想外の大人発言。もしや偽漢字だったり。うせえ。毛魚でんぞこら。I'm sure senpai has something up his sleeve. I'll just stay quiet and trust in him. That's what a man would do. Looks like Yosuke senpai's with me too. He's probably figuring out the same thing. All the others eventually calm down and we follow Mitsuru-san and our folks out TV world. We exit TV and stand in the usual Juness department. Mitsuru-san thanks us again and they leave in a hurry. Are they gonna walk through town dressed like that? Damn. Those guys have some seriously thick skin. Me though, I know it's lame, but everything catches up to me and I sink down on the spot.
It seems like everyone's exhausted from going back to the TV world for the first time in a while, so the investigation team splits up. For now, I guess the case is over. Alright. いてててくそー体がギシギシ言いやがる Even after a good night's rest, my muscles were still acting like hell. Now that I think about it, I was there for more than a whole night this time. Damn, guess I should get in better shape. Even with all the pain, I can't stay in bed. I forced myself to get up and jog to where we agreed to meet. What was it again? Wait, never mind. I どう got 考 it. えてもあれだな That ridiculously long, shiny black limo. It's fine for the Tucson's people, but it sticks out pretty bad in our little town. That's gonna be it. It's so obvious. I'd be pretty damn surprised if it belonged to anyone in Minaba. When I get there, my senpai are already standing around. Labrys is there too, and she looks at me. She smiles when she sees I'm 来 here. てくれておおきにね。お別れみんなに言いたかったんよ。行っちゃうんだ。本物のハチコンに通っちゃえばいいのに。そういうわけにはいかへんよ。それにうちやりたいことができて、うちみつるさんたちと一緒に今回の犯人を絶対に見つけて捕まえたりたい。それがうちのけじめや。けじめなんてなんかカンジ君に影響されちゃってない？ She senpai is joking around, but it seems like Labrys really does want to make things square. Am I really rubbing off on her? Nah, it just shows that Labrys is someone who sees things through. I mean, even when she thought she was student council president, she had balls, telling me off as soon as we met. Look at her, smiling cheerfully. Now that's what I like to see. ラビリス、そろそろ時間だ。はい。ほな、みんな。Oh, come on. Just when she was starting to crack, looks like we're back at square one again. As soon as Mitsuo-san said that, her face clouded over and the moment was ruined. Even Rise, who'd finally stopped complaining, seemed like she was ready to cry. Sheesh. Yeah, I guess I should step in one last time. I called to Labrys as she reached in for the limousine door. ちげえだろ I mean, think about how sappy she was being earlier. Give a proper goodbye. How with that? Rambling on and my thing, and I don't know if what I say is gonna get through to her. So just put on a big smile and say it as loud as simple ま as たなっつうんだよこういう時はな Laura's looking at me with wide eyes. Wait, damn it. Why is she tearing up even more? I start to panic and Labrys laughs, even through her tears. またね。 Huh, see? Even I can do it right sometimes. The limousine carrying Labrys slowly speaks up, and Labrys leaves with a big old smile. Bum. After we saw Labrys off, Yusuke Senpai suggested that we have the welcome party we'd been putting up. That was our original plan after all. I kinda wanted to delay it longer since I'm still not done with Yu Senpai's present, but he dropped a hell of a bombshell at the party. What did he say? Well, what else? The investigation team getting back in action. We gotta keep following this case. It's not our style to get dragged into something and then sit back and wait for someone else to solve it. And my body says it's gonna keep investigating, then I'm not letting him do it alone. This golden week's far from over. We gotta have tons of fun before the holidays end. I head home after saying goodbye to my senpai. I'm all jazzed up now. 幹事ちょっといいはいよ今 I put a crochet hook down, go see my mom. I'm just finishing up Yu Senpai's present. I got some time to help out, but once I get done with this, I should make another one. Meeting Labrys kinda inspired me. How about instead of making stuffed animal, I need a stuffed 買い robot? 物に行ってくるから店番お願いねあと荷物が来るから受け取っといてしゃあねえなきちっとやってやんよ I head out of the store. On the way, I happen to glance at one of merchandise shelves. It's for the stuffed animals I knitted. I asked my mom to put them up in the shop a while ago. They seem pretty popular. I should add a few soon.
Guess that means I have to hurry up with that stuff robot. 何見とれてんのよ。ちゃんと今日も可愛いから平気だってば。見とれてねえよ。ったく適当言うなっつうの。Honestly, even though I asked her to do this, I'm still uneasy about seeing the hobby I hid for so long out on display to shop like this. It wasn't that long ago I was still hiding it, but people's reaction to it haven't been that bad. Sometimes they even sell out. But no matter how much people like them, I guess I still was kind of ashamed of my hobby. That's what I realized during this case. I talk big to labrys, but I gotta change too. I wanna get to where I won't freak out, even if my shadow comes out, or people talk about me, and even that much is gonna be lifelong fight. So I'm taking one step at a time. So I wanna be able to send these guys off with pride. それじゃあ行ってくるわね。お客さん、睨んじゃダメよ。睨まねえよ。早く行ってこいっつうの。I see my mom off and put on Tatsumi textile apron. I'm all fired up. さて、やってやんぜ。おら! The case ain't over yet, I know, but I gotta do what I can. And I'll start by rearranging the mascots on the shelf to make them look as cute as possible. Clear baby, clear. Dan sekarang saatnya Teddy kan? Harusnya Teddy sih, but oh well. Ini apa yang tanda tanya tuh di atas tuh? Ada tanda tanya tuh situ. Ini kayaknya Elizabeth deh. Gue yakin ini Elizabeth anjing. Gue yakin yang ketutup terakhir nih Elizabeth. Penasaran gue mau pakai Elizabeth. So ada momen-momen Elizabeth ketika gue sama Yunaru kami dan lain-lain. Maybe. Or maybe not, I don't know. Okay, let's go with Teddy. Continue dong. Oh ya, I forgot. Gue mau bikin pop. Ware wa kage. Shin naru ware.
ワルは影。みなぎる、力がみなぎってる。なんやの、一体何が起きて。ねえ、楽しんでくれた？ P1 グランプリ。あなたのお望み通りだったでしょ。楽しかったよね、仲間同士で戦うあいつら。アホなこと言わんといて。うちがあんなん望むわけないやろ。こんなことを。こんなことを望んだのはあんたじゃない。自分たちと同じように近しいものと戦わされる、その苦しみを味合わせたかったのよね。会長はしっかりするクマ。Miss President was also about to cry when it turned to me, but the shadow just ignores me and keeps going. What about normal? それでどの面下げて理解してくれっていうの？だいたい先に騙してたのはあんたじゃない。無理無理、だいたいあんたはね、人間じゃない、機械なの。なんやのこれ。As soon as Shadow snaps its fingers, Miss President starts to change. Am I taking crazy pills? But no matter how much I rub my eyes, she doesn't stop changing. Miss President is turning into a girl who looks exactly like a shadow here. 会長、それ機械？愛ちゃんと同じクマ。That reminds me, I-chan called Miss President's sister. Is this what she meant? Never mind me, Miss President's not human either? She was a machine? A beautiful mechanical girl? こんなんそんななりで普通の生活がしたいとか、学校に行きたいとか、無理に決まってるでしょ。機械のくせに頭悪いんじゃない？認めなさい。あんたは機械なの。自分を騙すのも大概にしろっての。No matter how many times I see it, the way shadows mercilessly bully everyone makes me mad. Miss President doesn't like it at all. She's sad too. Oh no, we're in trouble if this keeps up. 会長、大丈夫クマよ。What did Sensei stay back when this happened to me? I want to somehow get Miss President feeling happy and relieved. I can't find the right words, so I try to tap Miss President's shoulder to comfort her. She slapped my hand away. 何がわかるんよ。どうせうちのことなんて分かってへんのやろ。 Wasn't Shadow getting in the way? President herself is resisting me? 誰も分かるわけない。機械もうちのことなんて誰も。 No one can understand. Hearing Miss President say that blew away my shock at having her resist me. Does she really think that? Suddenly, something Nao-chan said hits me like a bolt of lightning. That's right. Out of everyone, you understand best how she must be feeling. Being encouraged by that, I looked straight into Miss President's eyes. They're completely different than they were when she was happy or angry. She's so sad, lonely, and desperate to be understood. But no one does. I was just a shadow. I remember how it felt to confess that to Sensei. そんなことない。 My shout surprised even me. Oops. I'm a little embarrassed. But now's not a time for that. I finally understand. It's time to repay Sensei and the others for what they did for me. Because I am who I am. I can help Miss President. I'm her knight, after all. クマにだって分かってくれる人はいたクマ。会長にだってきっとクマさん。 Oh, is she finally willing to listen to me? Then I'll just reach out again and... 邪魔をするなー！ Holy frijoles!
I barely dodged the axe, but my fur is standing on end now. I completely forgot about Shadow. How did I forget something so important? Sheesh. If she's going to get in the way, then there's only one thing to do. I gotta shut up this giant bull to save Miss President. A bear against a bull, with nature's oldest rivalry. 一つ教えといたらクマ。ここん東西、牛なんかよりクマの方が強いクマ。多分。Tabung. Hmm. Place bookmark? Yes, of course. I hope. Thank you. Makan. Paus. Ntar, gue lagi nyeruput mie.会長、こっち来るクマ。もう大丈夫クマよ。Ah.まったく世話が焼ける会長さんクマね。まだ会長って呼んでくれはるの？だってクマまだちゃんと会長からお名前聞いてないクマ。うち人間やないんよ。なんでそない優しくしてくれるん？だってクマも人間じゃないし。えI've got to show her my inside. Since Miss Preston still seems days. 誰かに好きになってもらいたい。クマはそう願ってこの姿になったクマ。誰かに好きになってもらえたらここにいていいって思えて嬉しくなるでしょ。 I really think that's true. It was what I wished for without knowing back 気持 then. ちを分かってほしいっていうのもそれと同じじゃないクマ。But we were no young man. What Miss President Shadow said and what we wished for are pretty similar. There's not much difference between wanting to be liked and wanting to be understood. 誰かに好きに会長にもいなかったクマ。好きでいてくれてる人、愛してくれた人。Fix my gaze on Miss President, who's gone quiet. It's not an adult player's plate or something like this. After thinking and thinking, Miss President timidly opens her は mouth. っきり思い出せへんけど、うちにもいた気がする。うちらのことを考えてくれた人が。それは素敵クマ。せやね、ほんまに。Also read my chords and ask her 会 directly. 長、お名前聞いていいクマ？ Miss President looks taken aback for a second, but then she researched my look and う asked. ちは対シャドウ特別制圧兵装五式ラビリスや。That was 5 times longer than I was expecting. But I'm gonna get it right. First try. 対シャドウ
特別制作したかんだ。もう大事なとこで決まんないんだから。That's why I'm not going to mess up anymore. ラビちゃんね。クマ覚えた。へえなそれ。ちょっとむずがゆいけど。ラビちゃん。That's quite like she's finally at peace. ラビちゃんやて。悪うないな。みんなが幸せになれることを心から願ってます。その言葉だけは頭に残ってる。そう言うたのに、言ってもらえたのに、自分のこと忘れてたら世話ないやんね。There's from the bottom of my heart that they all have happy lives. What a lovely thing to say. I wish that from the bottom of my heart too. Labi-chan begins to walk slowly towards her shadow. Dan dia menerima shadow-nya. Terek-teteng-teng. Terek-teteng. Skip. After accepting her shadow, Labi-chan turns towards us with a big happy smile. Oh, it's so cute. While I appreciate her awesome smile, Labi-chan cocks her head a bit and speaks up. うちはうち。オンリーワンでナンバーワン。せやな。Good job, ラビちゃん。Good job, Labi-chan. おおきに。I wrote down that Labi-chan just shrugs it off. I know, Labi-chan's the queen of pointedly ignoring things. 違う。こういう時は真似するのが王道くま。はい、リセちゃん、お手本どうぞ。もう仕方ないな。ごめんね、乗ってあげて。指はこうで、いや、親指は下向けちゃダメ。こう、上にこう。こない？そんで。グッジョブ、うち。その通りくま。Good job, Uchi. さあ、皆さん、ご一緒に。Good job! Good job! That was great. The way our voices came together was so nice that all three of us started laughing at once. Just when my cheeks are hurting from laughing too much, Labi-chan takes a deep breath and speaks up. こない笑ったん初めてやわ。またシャドウが出てもきっと大丈夫や。こうやってつながっていけるって気づけたもん。あんたのおかげやな。おおきにな、ナイトのクマさん。It's really an honor as your knight. That's what I wanted to say, but my mouth froze up and I couldn't get it out. That's weird. Why did that happen? Usually I have no problem saying whatever, but right now it's like, I don't know what to say. How do I explain? クマ、ガチで照れてる？そんなんじゃない、ごめん。って噛んだ。Labi-chan laughs and Rise-chan does too. That weird feeling has gone away now and it smells really big too. Ah, this is how things are supposed to be. Yes, let's bookmark please. Where's my... Those invisible walls are gone so we can tell everyone who was forced to fight Grand Tricks and decided to meet up. Boy, I was surprised when Rise-chan told me that Sensei's already here. Knowing they already got back from the city while I was inside the TV makes me a lonely bear. I wanted to be there when he arrived. Oh, but wait, now's not the time to be sad. I'll give him a big warm welcome back as soon as I see him. Speaking of surprises, I feel like I'm forgetting something. そういえば、ハイちゃんたち大丈夫くまか？すっかり放ってきちゃったけど。出れるようになったこと、ちゃんと気づくくまよね。霧城のお人ら。平気平気。先輩たちが放っておかないって。もし会えたら声かけて連れてくるでしょう。
sneak around for the way back to Genius, and lo and behold, I find that studio lobby on the rooftop. I'm going to tell Lobby-chan every little detail about my friends until they show up. Like how charming Sensei is, how embarrassing Yusuke is, Yuki-chan's elegance, Chie-chan's cuteness, Kanji's feminine manliness, and all that stuff. Lobby-chan listens to everything so excitedly that I don't mind talking until I run out of breath. Once I finish talking about everyone, Lobby-chan looks a little confused. Oh, whoops, did I exaggerate something so much that she's a little put off? As if to follow up, Rise-chan lightly taps Lobby-chan's shoulder. 大丈夫、いい人ばっかりだから。そうね、見た目がちょっとあれな人もおりますが、っていうか漢字ですが、本当はとてもいい子よ。うん、まあ漢字はバカなだけだから。While we're talking our footsteps, they're here. Let's talk more smooching. I'm sure Lobby-chan will see how great everyone is once she meets them face to face. The first one to show up is Yosuke. We haven't been separated for too long, but I feel like I haven't seen him in ages. Overwhelmed by emotion, I dive at Yosuke. うわ、クマ！ったくこの心配かけやがって。よすけ。しばらく見ないうちに大きくなって。よすけ。なってねえよ。二人は相変わらずだな。That voice, that magnetic personality, it can't be anyone but Sensei. This 2 months absence triggers a 10 megaton bomb of nostalgia in me. I'm coming for you, Sensei. I tackle him in a big bear hug and he hugs me right back. Oh, that big heart is what makes Sensei who he is. なるかみくん、クマの涙と鼻水でびっちゃびちゃだよ。弁償だなこりゃ。なんでそこで俺を見んだよ。よかった、リセちゃんも無事で。ようやくこれで全員集合。いえ、辰巳くんの姿がありませんね。漢字ならそのうち来るんじゃない？まずは私たちだけでやっちゃおうよ。というわけで、これが私たちで、私自己紹介まだだった。藤川リセだよ。よろしくね、ラビリス。Lobby-chan says the same word despite what Rise-chan says. She can't even answer her. When I'm worried if I should do something or if she needs to do this on her own, Sensei put his hand on my fur. クマ、彼女を紹介してくれないか。お前が助け出したんだろ。そうクマ。先生、クマはラビちゃんのナイトだったクマよ。あ、リセから全部聞いてる。お手柄だったな。なんやの？いいから早くご紹介するクマよ。はじめまして。うちラビリス言います。今日は皆さんにご迷惑かけてほんますいません。Someone breaks the ice. おお、生関西弁。関西弁。一番最初の感想がそれかよ。ロボのペルソナ使いだとか、ロケットパンチできそうでかっけーとか。いや、そっか、目の前でそんなん言うべきじゃないっすね。何？自己解決？自爆？話聞いたよ。シャドウが出たんだよね。体はしんどくない？かなり負担がかかりますからね。あなたの場合はまた違うかもしれませんが、用心するに越したことはありません。
Labi-chan still hesitant, but slowly begins to smile more. One by one, everyone goes up to Labi-chan, introduces himself and talks with her. Alright, I've seen enough. I can already tell. Everyone's friends with Labi-chan now. 先生にも会えたし、ラビちゃんにも会えたし、みんなが会えたし、よかったづくしくまね。Just as things are getting all cozy, I heard the sound of high heels echoing. If that's finally Kanji's footsteps shouldn't sound like that. I'd be scared if they did. So that means... 怖くて綺麗なお姉さんに会えちゃん。無事だったくまね。あとハンラマン。真田だ。ちょっと待った。ラビちゃんにお話があるんならクマを通してもらうクマよ。ええんよ、クマさん。When I turn around, Labi-chan looks a little pained but う determined. ちは自分が何者かを思い出したから、あの人らとちゃんと話し合わなあかん。正直ちょっと怖いけど、これはうちの問題や。大丈夫クマ？友達の前で格好悪うしたないやん。もう平気や。Well, if you say so. I'm worried because this still seems hard on her, but I can see in her face that she thought this through. I believe in Labi-chan, even if things don't work out. In the end, there's no need to worry. I'm right behind her. I don't know if she's picking up on that or not, but Labi-chan smiles at me. Then, she takes a step forward, doing over to Ai-chan. ラビリスだな。はい、うちが対シャドウ特別制圧兵装5式ラビリスです。すまなかった。心ある者として設計しておきながら、君たちに行われたことは断じて許される所業ではない。なんであんたが頭添えはるの？個人の過去の罪は私の責任じゃない。でも私はその過去の上に築かれる未来に対して責任を負っている。ならば私は君に対して罪を償う義務がある。償ってもらおうなんてうちは思ってへん。もううちはあそこに戻されるんやろ？ラビリス、何か思い違いをしているようだが、私は君を再び封印するつもりはない。君には本来の任務についてほしいと思っている。君の妹にあたるこのアイリスと共にな。もちろんすぐにとは言わない。我々にとってまず必要なのは相互理解だ。話そう、ラビリス。そしていつか君の力を貸してほしい。If anything, Ai-chan takes her hand. Damn! Mi malam-malam so good anjing. Same mechanical and as Labi-chan, it's cool. 姉さん、私も姉さんに聞いてほしいことがたくさんあります。姉さんに聞きたいことも会えて嬉しいです。ラビちゃん、よかったクマ。What in the world is going on? Is she sick from all the excitement and treasure? まだ終わりじゃないよ。 Who said that? It was Labi-chan's voice, but it didn't sound like her at all. これは
我々の通信システムと同じ仕様。ぼさっとしてるな。全員ラビリスから離れろ。Kenyang banget. Lapisan violet swings her right arm at the lady. The lady quickly dodged. But Labi-chan left her ground with just her bare hands. Oh my, you're so strong, Labi-chan. アクセス、未だ受け付けません。操作されています。これはこの施設内ではありません。もっと外部からです。まさかテレビの外からってことか。What happened to Labi-chan? あの人たち助けなきゃ。私も援護する。みんな早く。任せろ。We're going to fight against Labi-chan? Everyone looks so tired from all the fighting before. They have to fight again ちょ now. っとした悪あがきってやつ。さあ皆さん、楽しませてくださいよ。ラビちゃん、今助けるクマ。クマはどんな時だって最後までラビちゃんのナイトクマ。 That's why I have to stop her. I mean, I'm Labi-chan's knight. I've got to protect her heart too. Round final. Fight! Did I manage to stop Labi-chan? I gave a look at Labi-chan's face once she stops moving, so then she starts. おや、意外にあっさり倒されたね。心を揺らすにも不十分だったし、まあ試作機だし、こんなものか。 Save voices before it's totally a man's voice. Who in the world is that? It's been going on and on about personas this and that and some test thing, but it's all just cactus. そんなどうでもいいことのためにラビちゃんを傷つけたクマ。お礼を言わないとね。ありがとう。うまくいかなかったとはいえ、最後まで付き合ってくれたんだしね。ラビリスのシャドウはあくまでこの格闘大会の首謀者。なるほど、お前が犯人というわけか。ご明察。ラビリスを拝借したのは僕だよ。僕はペルソナなんてなくてテレビ入れないから、代わりに暴れてくれる人形が必要だったんだ。ラビリスのペルソナは中途半端な覚醒だったから、辛い目に遭えばシャドウ出ると思ったんだよね。そのくらいは認めよう。今回は君たちの勝ちだしね。今回はまだ何かする気か。それじゃあ諸君、また会おうじゃないか。お前なんかもう二度と現れんでいいクマ。っていうか大体お前誰クマ。自己紹介くらいしていくのが常識でしょう。 I was waiting for him to let's say his name. Why is he prolonging the suspense like that? But then I hear this weird sound like something turning off, and Labi-chan collapses like a puppet whose strings were cut. Does that mean he's gone? Ah! How rude can he get? He didn't even answer one of my questions. He didn't listen to anything I said. He's the worst. I'm still frustrated, but I'm worried about Labi-chan. I did my best to try and stop her. I didn't go too far, did I? ラビちゃん、大丈夫クマか。Ai-chan nods, tending to the collapsed Labi-chan. When Labi-chan hears my voice, she opens her eyes. Oh good, she's not making that weird face anymore. よかったクマ。
Everyone's trying to figure out who that was, but I'm fine now that I know Labi-chan's okay. Well, I hope Ai-chan and Labi-chan, Sensei and the others talk to Lady. ここから先は我々に任せてほしい。決して君らに危険は及ばないようにする。What a cool beautiful voice. This must be what they mean by a voice you just can't argue. 帰ろう、陽介。分かってもらえたようでありがたい。君たちに危害は及ばないようにする。It sounded like it was doing what the lady wanted, but Sensei and Yosuke were looking at each other funny. What was that about? Are they scheming something even though Sensei said it wasn't? But it's more important right now that Labi-chan gets better. It's time we got out of this TV, and then the party can start. Yosuke stretches his limbs and grunts. もうクタクタだわ。まあでもみんな無事で何よりってあれ何か忘れてない？ I don't think so. If I could punch... 辰巳くんがまだなんですが。Oh, good job, Nao-chan. No wonder you're an ace detective. Kanji hasn't been with us since this all started. I thought he was just running late and he'd catch up later, but stuff happened with Labi-chan and well, completely slipped our minds. 確かにちょっと遅いね。まずいな。さっきのこともあるし、まだ何か起きてるのかもしれない。Oh crud, that's right. After what just happened, what if Kanji is in trouble? Well, wait a second. My adorable ears are picking something up. Is that? 何か聞こえるクマ。本当だ。なんか聞こえる。なんて言ってんのこれ。よく聞き取れない。どこだ？Everyone looks at each other in confusion over the noise that's coming closer. Those thunderous footsteps and that yell. 私、嫌な予感してきた。奇遇ですね。僕もです。まさか。漢字か。Does everyone else think so too? I turn around with a bad feeling about this, and sure enough, Kanji's running up like a madman. Looks like he was completely late to the party. Oh well, since I and Naira and Teddy played a huge role this time, I'll speak for everyone. But when I step forward, Kanji glares at me and points his finger. What the? さあ、最強の男を決めるグランプリ決勝戦はここか。Kanji, why are you bringing that up? なるほどな。おい、なんで俺を見る？ってなんでお前まで笑ってる？アイギス。いえ、似た感じの方なのかなと。Laughing at you, Kanji. Jeez, it's embarrassing being your friend. Kanji, お前まだやってたのか？ああ、もう私終わったって言ったじゃん。うるせえ！俺の夢を勝手に終わらせてんじゃねえぞ！夢って、お前まさか夢の中だと思ってるのか？ I cannot remember we just did something like that when we talked together. This guy seems to be embarrassed. Oh, I get it. Yosuke must have gone dude that confused Kanji or Kon-Kon as I'll call him. まあ、現実味がないといえば確かにそうですが。だからって一体どんだけ夢見る気だよ。Honestly, Kanji can be such a handful. どないすんの？止めてあかんのちゃうの？ Wait a second. 今クマ、とても大事なことを思い出してしまったクマ。 That's right. It's extremely important. I haven't gotten my victory kiss from Labi-chan. Now that I remember, I gotta give this last fight everything I got and win Labi-chan. 漢字、最後の相手はこのクマ。なんだ、やんのかクマ！ここはもう一働きして今度こそ勝利のチッスをいただかんと終われんクマ。なんやの？チッス？下心かよ。I quickly step before Kanji as his butt cracking his knuckles. Oh, how awesome. Don't bring me beside the most masculine of all men. Now this is more like it. こいつはまったく懲りないクマですね。ま、それで漢字が収まるならいいんじゃないか。つわものどもの熱き戦い、最強の男決定戦。
これぞお祭りってもんだクマ。見とくクマ。かっちょいいクマの生き様を。I told Labi-chan the sidelong glance. It doesn't hurt or anything. It's okay to throw the little, right? Labi-chan seems to understand. After looking at Ai-chan, she gives me a thumbs up. やるからには負けたらあかんで。頑張りや、ナイトさん。よっしゃー、ラビちゃんの応援で勇気中点 120%。 上等だこの熊子。男辰巳幹事、今ここに最強伝説を作り上げると宣言するぜ。どうせここは夢なんだ。だらー。うわ、暑苦しい。本当だね。男にはやらねばならん時がある。仕方ない、存分にやりたまえ。かかってこいや。 kita bakal fight Kanji. Just because of that, kita bakal fight Kanji. Round final. Fight. Amazing! I, Teddy, have dominated the Grand Prix. I'm truly the champion. Now that I've had my victory dance, shall we move on to our triumphant march back home? もう気は済んだか。あれ、夢じゃないだから最初からそう言ってたでしょ。すんません。バカンジ、あんた本当にバカだから。すんません、現実でした。本当すんません。Oh, I was said no, to show Itachi no mercy. The world is a harsh place for losers, huh? Good thing I won. 賑やかですね。賑やかというかバカバカしいというか。だが懐かしい空気だ。ほれラビちゃん、カバンにチッス夢中。Aw, she's still such a なんでやの？なんで強制されてへんのに仲間同士で戦って、それであないに笑い合えるん？彼らにとってはあれも一つのコミュニケーションであると推測します。いわゆる拳で語るというやつです。拳で語る？ああすることでより強い絆を結ぶことができるのだと聞いたことがあります。いや、今のはそんな大層なもんじゃ。絆、そっか、そういうのええね。Labi-chan smiles slightly and gently pets my head. Oh, this petting skill. She knows how to rub me the right way. It's not a kiss, but I'll take it. After we got TV, we were so tired that we went our separate ways and fell asleep at home. Next day, we go out together to see Labi-chan off, plus the others who were going back to the city. Labi-chan looks lonely in that cool long car. Yosuke calls it sweet limo. Or maybe I'm the low. ラビちゃん、みっちゃんたちと一緒に行くって決めたくまね。みっちゃん？みっちゃん。ああ。もしかして私のことか。みっちゃん。何がそんなにおかしいんだ。
アキヒコ。みっちゃん。いや、だってお前が。アッキー笑いすぎクマ。あみつるさんがつぼるとは珍しいであります。アッキー。Even Labi-chan is laughing. Oh, I forgive them for a cute girl's sake. Besides, laughing like this is more a thing than staying down in dumps. あんな、ここに残りたいとも思ったんやけど、うち決めて、うちやクマさん、みんなを陥れたあいつを必ず見つけて、うちの手で捕まえたるって。The way Labi-chan said that so confidently was awesome. She's gleaming so much I can barely look at her. But if I don't look, it'll be wasted, so I just have to go blind. I've heard that looking at cute girls can do that to you. そっか。ラビちゃんは大丈夫。アイちゃんもみっちゃんもアッキーもいるもん。きっと絶対できるクマ。うちは一人やない。そうやろ。なんかあったらクマも飛んでくま。うちも先輩のあんたみたいに自分の居場所頑張って作ってみるわ。離れてても応援してくれる？ I'm her senpai? That has a nice ring to it. I can't have a smile real wide, but I gotta keep my dignity. I'm her senpai after all. Make the sternest face I can and put up my chest. ラビちゃん、このクマ先輩をいくらでも見習うといいクマ。ラビリス、こういうすぐ調子に乗るところは見習っちゃダメだよ。つうかラビリスのがよっぽどお前よりいろんなスキル高えだろ。お前の方が見習えっての。なんですとなんですとOh my god, give myself a quick shout out. She's kidding. Are you sure you want this guy's senpai? Oh well. I can let such petty jeebus pass. Since I'm a senpai and all. まったく、にぎやかだけが取り柄の仲間たちくま。ラビちゃんもついてこられるよ。修行しておくくまよ。修行しとくわ。 Everyone else talking about what training hard really means as Labi-chan and I look each other in the eye and smile. Had to exchange of feelings. It's like me and Sensei. But for a moment, Labi-chan's face goes serious, worried even. I cock. The fuck? また帰ってきてもええ？ここに。どうしてそんなこと聞くクマ？むしろ帰ってこなかったらラビちゃんがどこにいようとこっちから押しかけます。 Seriously, what a thing to ask. We're friends, and senpai and student on top of that. She doesn't need my permission to come back here. そっか。でも押しかけられるんは困るから来る前には連絡ちょうだいや。Labi-chan smiles. Huh. Why is she crying? I can't bear to see a cute girl cry. But Labi-chan laughs through her tears and gently takes my hand. A mechanical hand presses into my soft. 大きにな、クマさん。クマの方こそ。おおきに、ラビちゃん。ほな、またな。Labi-chan waves from the window of the sweet limo and goes farther and farther away. I do my best to wave back, and I keep waving until I can't see her anymore. Eventually, she disappears. 行っちゃった、クマ。Yusuke pets my head when he hears me mutter so sadly. No, if he acts nice to me now, I'll cry even more. また会えるって。帰ってくるって言ってたもんね。Hey, Labi-chan, I couldn't say it before, but you don't need to worry about anything. Maybe you don't realize it, but you're so charming that you'll be fine wherever you go. Everyone will want to be your friend. Just look at everyone here. They all couldn't help but like you. Heck, I like you so much that I wish you'd come back right now. Aw, Teddy, why you so... After we say goodbye to Labi-chan, we all gather as usual in the food court.
It was to make up for Sensei welcome back party that got interrupted by the case. I was kinda down though, because I had hoped Labi-chan could join us at the party. クマは今回大活躍だったな。お疲れ様。Otsukare. Well, if Sensei's going to say that, since I'm superhero, I start talking about my heroic escapades as the Knight Errant Teddy. Everyone will wanna hear. だーもう大概にしとけっての。また本当はもっと聞きたいくせに陽介ったら素直じゃないクマね。俺はお前に対してはいつでも素直だよ。Si Kanji tidur aja, gue perasaan Kanji tidur. Si Kanji tidur anjing. Jeez, Yosuke is such a sullen boy. I elbow Yosuke in the ribs while Chie-chan looks up from being moved to tears by my hero tale. あ、なんとか伝の話、ようやく終わった？ごめん、クマさん。どこまで聞いたっけ？ What? Was no one listening at all? Hey, now that I look, even Kanji's fast asleep. みんなひどいクマよ。まあまあ、君が頑張ったのはみんなもうよく知ってますから。ほんとクマ？じゃあ続き話していいクマ？それはまた次の機会にでも。もうクマの話はこの辺にして。花村先輩、ほら今のうちに。はいはい皆さん注目。When Yusuke claps his hands, he gets everyone's attention. Even Kanji wakes up from his nap. I'm impressed and a little jealous. 今日フードコートに集まってもらったのはもちろん再会を祝してではありますが、それだけじゃねえんだよ。もしかしてあの謎の声のことですか？でもあの件はあの人たちに任せるって。信じようとは言ったが手を出さないと言った覚えはないな。さすがリーダー、そうこなくちゃ。つまりなんすか？あんたいつまで寝ぼけてんのよ。決まってんでしょ。We going to do? Is that what I think it does? I look at Sensei with excitement. It gives his usual cool expression before speaking up. Yeah, that's you, Narukami, for you. 特別捜査隊再結成だ。Ooh, I wondered if that was it, but now that he said it, my excitement through the roof. I'm like a Teddy rocket. I'll go all the way to the space. It means we're going to be working on the same thing that Labi-chan and her new friends are, right? I'm so pumped up to do this that I feel like I'm turning into a hot air balloon. Hehe. Considering how important I was to solving this case, I bet that continue into the next one. There's only one thing to say. というわけで次回もクマについてくるクマ。なんでだよ。なんでだよ。調子乗りすぎ。The moment I say it, everyone probably makes a jab at my comment. Now this is what bond between friends is supposed to be. I can't wait for Labi-chan to join in on the rhyming too. Oh, and Mi-chan and Ai-chan too, of course. If Aki changes his half-naked ways, I might even let him join in too. The best Golden Week ever is just getting started. Clear, oh my god, clear baby, clear baby. Tapi kenapa ini merah itu kuning ya? Gua ngerti kenapa ini kuning, merah. I don't get it. Ini merah. Tapi ini kuning, clear kuning. I don't know. Oke, gua lanjut aja ke Naoto aja kali ya, lanjut ke Naoto. Naoto Shiroga. Parang. Continue from cliffhanger, of course. I see something glimmering in front of me. Acting purely on instinct, I ducked into it. Low whizzing sound passed above my head. What was that? Something get thrown my way? Risa-san turned towards me. I look at her from across the room. She's crouched down next to something on the ground. On closer inspection, the red and white lump she's near is Teddy. I see General Teddy in the back of the room, so the one Risa saw has to be the real one.
a girl is standing between Teddy and the general. I've never seen her before, but looking at her mechanical body, I can tell who she is. That's Labrys. どうしよう。あの子普通じゃなくて人間じゃなくて嘘みたいだけどロボットかなんかでクマやられちゃって落ち着いて。ラビリスのことを言ってるんですか？ The Risa song is quite shaken. She's これ still で not. ようやく確認が取れました。あなたは本物のクマくんじゃない。クマくんに化けただけのシャドウ。ここにいる彼女、ラビリスのシャドウです。さすがナオちゃん探偵王子。飲み込みが早いクマ。けど分かったところでできることはなんもあらへんクマね。 Be careful what General Teddy as he scuffs. Whatever it was he threw at me. I was too busy dodging to see it clearly, but it must be dangerous. I'm sure it won't hurt his owner until he hears a certain phrase from her, but he has no reason to be gentle with the rest of us. I point my gun at him, ready for any more of his attacks. However, the next attack comes from a direction I had not been expecting. There's a droning sound. It's coming from a giant axe, flying at me. The axe is bigger than I am, spinning through the air towards me. Like a boomerang, it curves back and returns to the hands of its wielder. There are thrusters behind the blade, allowing the axe to fly as it spins. It wasn't General Teddy attacking me. It was Labrys, not the shadow, but the real one. What's going on? Wait, did she attack me the first time too? That would explain why Risa-san is so shaken up. But the shadow's right in front of her. Why is he going after me? うちは人間や。こんなん全部悪い夢や。全部こうさな。自分が人間？ I can't find any meaning in what she's saying. I want to convince her to stop, but I can't come up with the right words to do so. Labrys take a fighting stance without wasting a moment. Looks like the only way to bring Labrys back to normal is to fight. 藤川さん、下がって。ナオト君？ I never really expected to be able to convince her in the first place. With Shadow here, I bite the bullet. 止めてみせる。必ず。Down, down, down, down. Round final. Fight! 当たれシュートもちろんよしシュートもちろん今はこれだフェイ集中フェイよしよしシュートもちろんフェイエクストフェイよし消えろもちろん今はこれだ出てください。ああ、ボロ負けクマね。ほんとにラビちゃんたら使えない子クマ。After Labrys collapses, the shadow looks at her as she was his trash. 戦うことしか存在価値がないくせに、それすら満足にできないなんて。ならもう、あなたは存在しなくていいよね。The shadow's voice and speech pattern begins to slip away from its impersonation of Teddy. No, that's not all. The form that it takes is, as I thought, Labrys. 我は影。我は影。真なる我。真なる我。真なる我。うちと同じ顔？ふーん。思い出したくないんだ。いいよ。なら、そのまま死んじまえ。What? She's attacking her owner now? Is it a threat to pressure her? No, this is a shadow we're dealing with after all. There is no knowing what it will do. やめるんだ。あらら、どうしてかばうの？
あんたたちが仲間同士で戦わされたのはそいつのせいなのに。 With that, she turns to her other self and looks down at her with this disdain in her eyes. 普通に学校通いしているような連中を自分と同じ目に合わせたい。それがあんたの望みでしょ。だから学校で格闘大会なんじゃない。違う。私のお家はひどいところ。戦闘データを集めるために私たちに殺し合いをさせた。辛くて苦しくて、でも誰も分かってくれない。そうだ、親しい者同士命がけで争わせよう。分からせてやりたい。ちゃう、うちはそんなこと望んでへん。そうならこっから先は私がやってあげる。理解者気取りの連中なんて皆殺しにしてあげる。やめて、もうたくさんや。ラビリスちゃう、あんたなんかうちやない。言っちゃったみなぎる力がみなぎってる。 The sinister sorrow surges from the shadow. Its surroundings begin to warp with its energy. Yup, it's time. Blah 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 blah. You are to the shadow. 力がみなぎる。In an instant, the area becomes dominated by piercing red light. The view from beyond the window has changed completely. I Risa-san gasps behind me. I don't know what this place is modeled after, but I get the sense that someone carved up from the living creature's stomach. This is a reflection of Labrys' heart, the suffering she carries. The shadow's golden eyes stand out even more in the dusky redness, focusing on me. I change my mindset. There's only one thing to do here. Just as my friend did for me. 藤川さん、彼女とクマくんを頼みます。直人くん、頑張って。はい、彼女、僕が救います。Round final. Fight! The giant creature behind the shadow, I began to think of it as part of shadow itself, vanishes with a loud roar. I managed to defeat her. She shows no further signs of resistance. Cautiously, I turn around and walk to labrys, who is still sitting on the floor, being held up by Risa-san. Seems steady has also regained consciousness. They're broken into sweat, blustering as he stands next to Risa-san. 大丈夫ですか? Labrys has a melancholy look on her face as she hangs her head. She's so human-like. The sheer authenticity of that expression makes the thought appear in my mind. 僕は白金直人。初めましてになるのかな。あなたがラビリス。間違いありませんか? She raises her head, but neither confirms nor denies it. She just quietly stares at her double across the room, a machine given the ability to summon persona. The persona ability was the primary objective in her creation. The fact that she also had to develop a heart came as a byproduct. How much suffering did she have to go through, having been treated like an object for so long? It isn't easy to imagine. あなたの痛みを分かるだとか、そんなことは僕には言えません。あなたのことはおるか、
人型兵器の実在すら今日初めて知ったぐらいです。でも一つだけわかることがあるんです。 I kneel and look labrys in the 僕 eyes. を見てください。僕、男と女、どっちに見えます？なんやの。僕とあなたは似てるんです。憧れと今の自分が離れていて、本当の自分の姿を素直に肯定できない。本当の自分。僕が性別の壁を越えられないように、あなたも人間にはなれない。それは厳然たる事実です。でも仮に変わってしまえたとして、それは幸せなんでしょうか？こういう僕、こういうあなただから伝えられる。機械のうちやから伝えられること。せやかてあったかて、うちの居場所なんて。そんなことないクマ。クマだって人間じゃないけど、ちゃんとジュネスで働いてるクマ。パートのおばちゃんにお菓子もらったりしてるクマよ。心っていうのはどこか欠けてるものです。僕もあなたもずっと同じことに悩み続けるのかもしれません。でも忘れないでください。これからはあなたは一人じゃない。一人やない。 How strong is the labrys that should look up to me? Are pitied for emphasis. 大丈夫。あなたはもう一人じゃない。そうクマ。このクマががっちりぴったりついてるクマよ。私たちだけじゃない。みんなとだってきっと友達になれるよ。の、うちこんな機械やのに。 We nod. Labrys stands up and approaches her shadow. このままで、うちのままで変やて。よかったな。 She takes the shadow's hand as it droops its head, listens. 堪忍な。ずっと奥に閉じ込めてて。けどもう大丈夫や。うちは一人やないし、あんたも一人やない。ラビリス、あなたを探しに霧城の方たちが来ています。うちまたあの箱の中に戻らなあかんのかな。当然か。迷惑かけてしもたし仕方ないな。それはわかりません。でも彼らと話をするべきです。あなたの居場所を手に入れるためにも。うん、せやな。 At that moment, I hear several sets of footsteps approaching from outside. I stand and take a fighting pose for an instant, but relax when I hear familiar voices. I ease up and smile. みんな無事か？おお、先輩、もう都会から戻ってきてたんすか？つうかびっくりはカンジ君の方だって。今まで何やってたわけ？ The shadow host was defeated. The invisible walls must have disappeared. This place is familiar to all of us. The walls gone. Finding each other is a piece of cake. ようナオト。結局合流とはほとほと運命を感じるな。つうかクマ、お前本物か？ふう、ユウスケの目は相変わらず不死やなクマね。リサちゃん、よかった無事で。先輩、みんな。Kiryu-san's group comes in behind Senpai and the others. The room instantly falls silent. Perhaps some of the others had encountered them during a match before I did, but in general everyone was shocked to see them. Kiryu-san weaves between all of us and walks directly toward labrys. 君がラビリスか？ All of us hold our breath at Kiryu-san's dignified pose. 私は桐城満。聞いているかもしれないが、君を回収しに来た。うち。Collect. At that, labrys take a step back. I put my hand on her shoulder to comfort her. She looks at me and I nod. Human, robot, anyone, it doesn't change anything. But no matter who you are, there are things that you have to carry out through your own action, using your own words. うち戻りとうない。
もう箱の中や研究所に戻るんは嫌や。 As labrys managed to say it, a voice speaks up from behind Keijo-san. みつるさん、私からもお願いします。ラビリスの姉さんの能力は私たちにとってもきっと力になります。ですからせめてしばらく様子を見ることはできませんか？ Sister, surprised by that unfamiliar appellation, labrys looks towards the あ speaker. んたその体。はじめまして。私はアイギス。対シャドウ特別制圧兵装7式。Division anti-shadow suppression あなたの後継機です。姉さん。姉さん。 She answered labrys with a smile. Amazing. Her tone, her expressions, they're all so human. 僕からもお願いします。筋違いなのは重々承知ですが。Keijo-san gave a wry smile after a third objection. おいおい、すっかり悪者だな。心配しなくていい。再度封印しようとは考えていない。今の君はペルソナを得て、そのコントロールもできている。確かに危険が全くないとは言えないが、箱に閉じ込めてしまう必要までは感じない。何より君には心があると分かったしな。キリジョウさん。ラビちゃん、また一人ぼっちにならなくていいクマ。やったクマ。ナオト、水を差して悪いんだけど、この人たちは誰一人普通の格好の方がいらっしゃらないんですが。てか人じゃない人いいんだろ。ロボットってことでいいのかな。待った、キリジョウってまさかキリジョウグループのキリジョウ？どういう？ Where should I start? More importantly, how much should I disclose? Either way, it looks like it's going to be a long explanation. First though, I suggest that we change locations. It's important to share information, but it is imperative that we all get out of here safely. Teddy leads up to the roof, but when he opens the door, we find ourselves in a place that looks nothing like the real thing. Everyone beside Teddy starts in surprise. Outside the door is a space that resembles a TV studio. That's right, it's the place that we used as an entrance lobby to the world, to the TV world last year. It is weird once, but it must have reappeared when labrys entered this world and created the school here. The others told me that the Midnight Channel aired again. Whoever watched the broadcast must have associated with last year's airings. That explains why it looks exactly the same. At any rate, it looks like we'll be able to exit here in one piece. As a sign of relief, Keijo-san turns. 君らに対してもちゃんと自己紹介をしておかなければいけないな。私はキリジョウミツル。わけあって所属や立場は明かせないが、ラビリスに関する全責任を負う身だ。今回の一件、騒ぎの原因はほぼ我々にあるようだ。危険な目に遭わせてしまい、申し訳なく思っている。Ever since this world was the cause of it all. She and the others came here after her. ナオト君はキリジョウさんとはどういうお知り合い？それは白金君は協力者だ。この世界に慣れない私たちが無事ラビリスの元へたどり着けるよう尽力してくれた。じゃあナオト君のお仕事ってキリジョウさんたちをここに連れてくることだったんだ。いや、大体はそういったことだ。すまない。彼にも職務上明かせないことがある。さしてもらえると助かる。そっか、探偵なんだもんね。なんかかっけえっすね。Not completely lie, but still, I shrug and sigh softly. Now that she sees I'm not denying any part of her less than vague explanation, I might as well be admitting that my investigation positions me. かなわないな。それじゃあみんなで帰るクマ。はいはい、注目クマ。テレビの外に出るまでが遠足クマ。つうかお前、今回ほんと人騒がせだったよな。
今に始まったことじゃねえけど、まあいろいろあったけど、どうにかめでたしめでたしだな。リセちゃんやクマはわかるけどさ、結局カンジ君はなんで行方不明だったわけ？は？あ、だからそりゃその気分転換でしたっけ？は？え、違いました？確か男には一人でテレビに入りたい時があるとか。そんな時はない。なおとてめえこんな時だけ天然かよ。This is so bad after all, but suddenly, labrys smell disappears in her body for seconds. ラビリス？ Labrys does not answer me. Kono-san shouts at warning. 離れろ! Kanji wasn't even sure what he was supposed to be backing away from at first. Soon there, we all stand around in a ring. Labrys stands in center, completely motionless. どうなっている？わかりません。今言えるのは、おそらく外部から操られているらしいということしか。Control? As we all watch her, confused and nervous, Labrys' right hand slowly begins to move. Reaches around her back to her thrusters, or rather to the axe. Labrys' eyes were staring blankly into space. 白金君! The warning comes at the same instant as the attack. I can feel the wind of the axe's passage as I bent backwards to dodge the blow. If she had gone after anyone else, things might not have been so fortunate. I'm the only one who actually seen that attack before. But Labrys follows up with something different. I gulp in spite of myself. That wide, elegant silhouette behind Labrys. I'd almost forgotten. Labrys now has a power persona. Fighting her won't be as easy as it was before. ラビリス、どうしてラビリス、どうしてラビリス、ラビリス、どうして Oh shit. Round final. Fight! ngapain dah? Kamu tadi ngapain? I emerged victorious, but I don't have enough energy remaining to run up to her. I breathe heavily and look at her. I guess I run towards labrys into my place. 姉さん、大丈夫ですか? Suddenly an uncanny voice echoes throughout. やれやれ。この程度で倒れてしまうとはね。Everyone glance around, trying to find where he came もう from. 少し楽しませてくれると思ったんですが、とんだ期待外れでした。As soon as this sentence is complete, all eyes turn towards me. Cannot blame them. After all, this voice was mine. The darkness in the center of the ring twists and squirms like gel. A face forms on its surface and it hardens into limbs and a human-like body. It stands up. The thing standing before us was, again, me. No, just something taking my shape. 直人君のシャドウ？なんで？てめえは消えたはずだろうが。
can't stop myself from being filled with anxiety, but I keep my voice calm as I ask a あ question. なたは何者ですか？一度ペルソナを手に入れたらシャドウなんて出るはずない。もう二度と会わずに済むと思ったかい？残念だったね。人は弱さを手放せない。僕はいつだってお前と一緒さ。そんな、こんなことが。 My friends become even more disturbed. They certainly had cause to worry. The same thing happened to them. What? I, however, did not stir. Instead, I suddenly understood what had happened. This thing's objective was clearly to cause us つまらない芝居はやめてほしいな。お前は僕のシャドウなんかじゃない。walk towards this copy of me. 理由は2つある。1つはたった今の戦いで僕がちゃんとペルソナを使えていたということ。ペルソナとシャドウは表裏一体。お前がシャドウなら使えたはずはないんだ。もう一つはお前がラビリスを操ってみせたこと。人間の僕からあまりにかけ離れた異能だ。しかもお前はその力を披露することでもう一つ墓穴を掘った。その力があれば捨て身の大胆な実行犯をたやすく作り出せる。事件の欠けていたピースだ。あのハイジャックは覚悟の犯行なんかじゃなかったということか。ならこいつが仲間同士が争わされたのはラビリスが原因だが、もしそうなることが事前に分かっていたとしたら、ラビリスには心があるが同時に機械でもある。人間と違って記憶に手を加えることができる。お前はラビリスを使うことでシャドウがこの世界で起こす騒ぎをデザインできると考えたんだ。目的はペルソナ使いを集め戦わせ心を乱してペルソナを引き剥がすこと。だから今もわざわざシャドウを装った姿で現れたんだ。僕を混乱させるために。今回の騒ぎを真に企んだのは驚いたな。いや見事な洞察だ。お前たちがここまで抗うとは予想外だった。今回のところは目的通りとはいかないようだ。だが使えるものは最後まで使うとしよう。ラストチャンス。さあ立ち上がれ人形。かわいそうにお前のせいでもうボロボロだ。だが破壊しない限り何度でも立ち上がってお前たちを襲うだろう。さあどうする？白金君、君は下がれ。待ってください。下手に多数で攻撃すればラビリスを破壊しかねません。だが彼女はあいつに操られているだけです。それを解くことができれば止まってくれるはず。そういうのできるのかな。わかった、なんとかやってみる。ダメ、あいつ何なの？シャドウじゃない。てか力が普通じゃない。アイギス、万が一に備えておけ。待って、もう一度。いいぞ。さあ悩め苦しめ。そうか、頼む。
何？今のは何だったんだ？わかんない。必死だったし。でもどっか遠くの方から力が。バカな。確認が取れた。君の考察通り、敵は姿を真似ているだけで君とは何の関係もない。思う存分やるといい。戦う前にどうした？なぜ僕を選んだ？これだけの数が集まったペルソナ使いの中でなぜ僕の顔で現れたんだ？お前が一番男か女かすら素直に明かせない。そんな揺らいでいるお前は見るからに格好の獲物だったということだ。実は僕はずっと思ってたことがあるんだ。去年僕の本当のシャドウが暴走した時、僕自身はその戦いに参加しなかった。でも試してみたかったんだ。同じ顔をした僕は超えられるのか。ちょうどいい機会だ。思い切りやらせてもらう。Round final. Fight! シュート！もちろん！シュート！もちろん！今はこれだ！全力でいく！もちろん！まだだ！当たれ！よし！よし！ベル！シュート！当たれ！よしよし！行くよ！終わらなさい！シュート！もちろん！今はこれだ！Enemy staggers, falls to her knees, her face or rather mine, writhing in agony. なおちゃん、かっこいいクてめえの姿してんのによくあんな容赦ねえ攻撃できんな。姿は同じでも僕ではありませんから。躊躇する理由は特にないかと。I fully believe what I said, but Kanji-kun doesn't seem satisfied for some reason. Kiryu-san looked down at the enemy. 貴様にはいろいろ聞きたいことがある。我々と共に来てもらおうか。まあこんなものか。イレギュラーも多かったが相応の成果もあった。今回はお前たちが我が目的にかなう力を持つと確かめられただけでもよしとしよう。今回はこの姿も仮のものだ。姿を変えることにどれほどの意味があるやら疑わしく思っていたが、どうして随分楽しめた。次にはまた別の姿でお目にかかろう。Enemies begin to fade away. 待て! Of course, the enemy simply disappeared into thin air. Who was she? And what was her objective? Trying to separate us from our personas. Unfortunately, I was not able to get to the core of the matter. Still, next time. 冗談じゃねえぞ！二度と来んな！そうだそうたく胸くそ悪いやつだったぜ。なおちゃんの真似っこなんて肖像権の侵害はクマだけでたくさんクマ。また何か事件が起きるのかな。油断はできないかも。Her face clouded with anxiety. No one could have imagined they would run to some bigger threat like this. Does the enemy plan to cause another incident like this again? Are we going to get more humiliating catchphrases? Killjoy detective? Am I really that bad?
It appears that Keijo-san has worries over... 分析間に合いませんでした。しかしあれは、ああ、そのはずだ。だが Organize, he swallows her fears and comes to us as we discuss with the master. ともかく君たちは心配しなくていい。ここから先は我々の領域だ。だが奴のターゲットは明らかに俺たちだった。無関係ではいられない。その通りです。狙われている以上対策を怠るわけにはいきません。無論敵がいる自覚は持っていた方がいい。ただ日常を捨てて追う必要はないという意味だ。危険が及ばないよう最善を尽くす。それが私たちの役目でもある。Consent that she is completely sincere. We'll trade plans, but we eventually concede our leader's opinion. We'll agree to Keijo-san's offer. There are some lingering regrets, but we have little choice right now. Seeing that everything is settled, Teddy butts in and strikes a strange pose. We turn to look at him, and with grin of pride, he kicks at the floor with his heel. That is his usual little dance when summoning the exit TV to get us out of the TV world. Keijo-san's group is obviously surprised, and they look pointedly at the TV. なんだこの古風なテレビは。どこから出した？クマテレビ。こっから外へ出られるクマ。このテレビが出口なのか。入れるか。うほー、お胸が邪魔かしら。そんな時はクマがむぎゅっと。あんた前にも増してそればっかね。We'll pass through Teddy's TV, make it back to the real world. Of course, Keijo-san is a bit flustered to find herself in the middle of the department store. Labrys looks slightly lonely, but she follows Keijo-san by her own free will. There shouldn't be anything to worry about. Remembering Age's-san's gentle smile, I know that they'll make sure Labrys is alright. And so the incident came to a close. The following day, May 4th. Keijo-san is stayed the night pursuing the follow-up investigation and is going back to the city today. We learned that from none other than Labrys, who had called us all wanting to say goodbye in person. And of course, we were obliged to see them off. At an intersection just outside the shopping district, we gathered by that also familiar limousine to exchange parting words with Labrys. みんなにはいろいろ迷惑かけて、ほんま堪忍な。何言ってるクマ。クマはラビちゃんと会えてとっても楽しかったクマ。それは私も同感。でもクマってばキリジョーさんがあんだけ探してくれたのに全然気づかないとか鈍感すぎ。あんなビューレフォーなお姉さんに呼ばれたらホイホイ言っちゃうはずなのに不思議クマ。きっとラビちゃんとお話ししてて楽しかったからクマね。ったく調子いいクマだな。でそのラビリスはこれからどうすんだ。もしヤバそうならうちら全力でかくまうよ。ユキコンチとかリアルに隠れ家だし。ありがとう。けどうちなみつるさんとこで一緒に働くつもりなんよ。そしたら絶対うちやみんなを利用したやつを捕まえる。みんなのことを今度はうちが守らな。そうか、頼もしいな。居場所見つけたんですね。うん、いつでも遊びに来てね。私たちはここにいるから。うん、ほんまおおきに。Labrys' expression is radiant. He turns to see Keijo-san and the others watching from inside the car with gentle smiles. Out of the circle gathered around Labrys and approached Keijo-san. There's something I have to confide in her after all this time. シャドウワーカーの存在については正直言ってあらかじめ把握していました。だろうな。まあ今回のことで君には隠しておくこともなくなってしまったがな。あなたはなぜ危険を冒してまで陣頭に立たれるのです。あなたの地位を考えれば。かつてキリジョーが犯した過ちのために多くの人々が傷ついた。これ以上犠牲は増やせない。未来に危険を残さないこと、それが私の使命、いや私の誓いだからだ。
I should trust in me that we should try to know her. いろいろと世話になったな。今後のことだが、おとなしく引き下がる君たちではないだろう。さあ、僕の口からは何とも。何を言っても無駄なのは分かっている。だが十分に注意してほしい。霧城の中には当然私とは考えの違う者もいるし、私の全く知らない暗部もきっと数多い。今の霧城は親族経営から脱却し、私の立場は単に創業一族の娘ということでしかない。甚だ頼りない。なんだか敵に塩を送るようなおかしな忠告ですね。僕個人としては応援しています。桐城さんもどうかお気をつけて。みつるでいい。ではみつるさん、また。Was labrys waves from the window, believing that one day we'll meet again. After seeing them off, we head to the food court at Junes. It's been a bit delayed, but it's time for you senpai's welcome back party. These last few days have been full of trouble. I can't help but feel that some sort of fate has brought us together in the end. Soon topic at hand changes to what you senpai had said. We should reform the investigation team. Just as Mitsuru-san had predicted, it was the only natural reaction to what we had been through. Not a single one of us objects to the idea, and we all talk about our plans to continue. By the time we split up and I arrived home, it was close to midnight. But I sat at my desk and turned on my computer so that I may compile my report on the investigation. 今回の接触を経て、シャドウワーカーという組織およびその指導者桐城満に関し、桐城満は創業一族宗家の者としてグループの汚名が晴れることを強く望んでいる。しかし彼女はシャドウワーカーを汚名を晴らすための活動だとは全く考えていない。第一義はあくまでも守り救うこと。今回被害をもたらした遺産の扱いについてもそれは明確に見て取れ、グループにとっては明らかに処分が望ましい上、人目につかぬ場所で破壊できる機会が何度もあったにもかかわらず、彼女はそうしなかった。対面の改善など彼女は単なる結果に過ぎないと考えている。内偵は今後も続行する。グループに未だ多くの暗部があることは明らかだ。しかしどんな内情をつかんだところでシャドウワーカーの頭を押さえる材料とはなり得ないだろうと付記しておく。彼女は負うべき責任から逃げる。不祥事を盾にした交渉など成立しない。仮に今回の事件の真犯人が桐城に連なるものであったとしても、彼女はいや憶測を記すのはよそう。忙しくなりそうだ。Oh my god. Kelar semua. Apakah sekarang gue bisa melanjutkan Persona 3? Oh my god, finally. Mitsuru. Yang gue tunggu-tunggu Mitsuru. ラビリスがなぜ2体も存在する？我は影、真なる我。会長さんのシャドウ。本物さんはもらっていくわ。桐城なんかに私は絶対捕まったりしない。Library trouble gives me reconsider. That second labrys was that. It's a completely unexpected situation that has me off guard and decide how to あいつは一体なんだ？君は知っているようだった。それより聞かせて、なんで会長さんはあの子はあんなに苦しんでるの？
ラビリスとか兵器とか一体どういうことなの？悪いがそれは機密事項だ。一般人に伝えるわけにはいかない。じゃあ私もあいつのことは教えない。それが嫌ならちゃんと話して。It'd be unreasonable to demand that she tells me everything she knows without offering something in return. And she's already seen labrys to form, so I get small stuff. 当に全員当事者だな。いいだろう。彼女の正式な名前は対シャドウ特別制圧兵装母式ラビリス。キリジョンが過去に生み出した人の形をした兵器だ。ペルソナ能力を実現するため心を持たされている。一人歩きさせてはおけない。現にこの騒ぎだ。彼女を回収し被害を最小にするために私たちは来た。No back no details in telling her the cruel experiment she was able to win during her development. She was all in and quietly sighed. 思い出したくないって言ってたの。そういうことだったんだね。ねえ、どうして話を聞いてあげなかったの？思い出したくないって言ってるのに自分の要求ばっかり突きつけて、せめて。それは。I paused, considering her accusation. She may be right. Indeed, I was so desperate to put an end to this case that I didn't listen to what labrys had to say. 心を与えといて、そんな扱いばっか受けて、傷つかないわけがないじゃん。 Tears streamed from the girl's eyes. As angry as she is, she's crying for labrys. Even after seeing her true mechanical form and learning that she's a weapon, Fujiko is nothing but a compassion for labrys. 君はなぜそこまでラビリスに？声聞いたの？あの子の多分昔の声。戦いたくないのに戦わされてすごい辛かったって。I see, Kuchikawa had also heard the voice just as I did when she used her persona. Kuchikawa slowly tells me about what happened last year, the reasons why she came to Inawa. Due to her career as an idol, she was cut off from those who knew her for who she was, leaving her isolated. But just when she had lost faith in everything, she met people who believed in her, saving her life. こちらから信じるか。 Hearing that brought up again is a sore point for あ me. いつは会長さんのシャドウだよ。 Kuchikawa tells me the details that she previously said she wouldn't. 藤川君。自分の認めたくない抑圧された欲求、そういうものがこの世界では分離しちゃうの。そういうことか。なら奴は何を狙っているんだ？なぜラビリスをさらっていった？シャドウは自分が本物になろうとするのを認めたくないような自分の弱い部分を突きつけて否定させることで成り代わるつもりなんだよ。なるほど。ぐずぐずしてはいられない。あなたに助けられるの。シャドウは本人が認めなきゃ消えないよ。 That's why I must believe in her and support her. Even if it's left unsaid, I still understand Kuchikawa's desire to share. 藤川君、一つ訂正させてくれ。私がここへ来たのは被害を最小にするためじゃない。救い、守るためだ。この言葉を信じてもらえるだろうか。 She looks into my eyes and after wiping her face with a handkerchief. ちゃんと今度はラビリスの話聞いてあげてね。ああ、そのつもりだ。Kuchikawa smiles in embarrassment. She apologizes to me for taking such a spiteful tone. I can tell she's being honest and sincere. Kuchikawa promises to cooperate as much as possible for labrys' sake. I decide to have her contact her friends and pass on a simple explanation of the situation. She agrees and adds that she'll try and contact Akiko and Aigis as well. She seems to have already grasped on how our safeguards against detection by personas. 君と話して大事なことに気づかされた。礼を言わなければな。君のそういう笑顔は確かにテレビで人の心をつかむかもしれないな。約束だからね。ちゃんと一緒に帰ってきてよ。 Spurred on by her words, I begin running to where I detect labrys ought to be. Though I don't yet have a plan to save her. If I find her again, listen this time, will that really be enough to save labrys?
Visual walls are still here, leading me to the music room. According to the guide map, it should have been further away, but just as with the announcement room, the layout of the version of the school is off. 誰だ Someone else is already inside. He frowns upon seeing me. I recognize his face from the video. If the walls are still here, does that mean the Grand Prix rules are still being enforced? As a test, I hold a hand out of space where I just entered the room. 閉じ込められているな。戦わなければ進めないルールは生きている。もしかして桐城さんというのはあなたですか？リセから通信があって。いかにも私が桐城充だ。君は確か鋼のシス、いや鳴神くんだったな。敵からの感覚誤認の干渉はないようだが、話は通じているか？ I don't sense any noise, but it can't hurt to ask. He nods, showing that he understands the question. リセの話だと、あなたは会長。ラビリスを助けに行くってことでしたよね。そうだ。故に時間をかけていられない。ノイズがないのも、正気で向かい合わせた方が時間を稼げると考えてのことだろう。できれば、道を譲ってもらえないか。君たちを巻き込みたくないというのもある。そうですか。と受けてしまうことはちょっとできないな。まだルールが生きてるということは、仲間たちは閉じ込められたままだ。救えてない。俺も望まない決闘をこなしていろいろと託されてきてます。もちろんラビリスを救うことも。あなたを信じないわけじゃないが、会ったばかりで簡単に明け渡すのは違うと思う。そうか。すみません。邪魔なやつと思われるかもしれないが。いや、誤解しないでくれ。異論は全くない。それに考えてみれば、この先に決戦が待つ以上、強い方が進むべきだな。Failure changes Narukami sensei as well and readies his weapon. His trace but it reminds me of someone. Although its fighting stance, physique, and features are completely different, it still reminds me of the one who saved us. Yup! It still reminds me of the one who saved us! Saved the entire world, which is Makoto-sama. いい目だ。君のその覚悟。私の剣で受けよう。Round final. Fight! 行かせてもいらっしゃらい。出直しなさい。おーい、一掃する。たわいもない。エルソナ。いらっしゃらい。出直しなさい。一掃する。たわいもない。私の勝ちだ。先へ進ませてもらおう。I hold on my hand to Narukami and collapse on the floor and help him up. Fortunately, I won the match. Although in fighting these people, I've come to see them in a new light. 少し話を聞かせてくれないか。In this world, to encounter another leads to an immediate win or lose situation. That's why I had intended to limit my interaction with others. All I felt regarding these students was regret for dragging them into this mess. But in order to be sure I could save labrys, I feel that I'll need their help. Since they have more experience with this world, they're most likely closer to settling. 君もラビリスを助けたいと言ったな。だが君はほとんど面識もないはずだ。人ですらない。理解しがたい過去を抱える彼女のもとへ行って、君は何をしてやるつもりだった？何も。ただそばにいてやることはできる。そばに
number of things dawn on me with Narukami's words. Though I had resolved to fight by myself, I wasn't truly alone. I had family and close allies, all who supported me, but labrys was alone. She fought against the same units to share her fate, and after escaping into this world, she had no one. I see. I understand now. He politely underlined something important I had overlooked. He's not the first to show me the new perspective like this. This warm sensation that spreads within me, I understand now. That's why Narukami reminded me of him. Reminded you of Makoto. Reminded me of him. やはり君は私の友人に似ている。友人？ああ、友人というより恩人かな。Imagine I owe my life to him. I attempt to contact Kuchikawa again. When she responds, I give her another request. She eagerly agrees and Narukami is listening in, nods in それでは先に進ませてもらう。彼女を助けるために。There's no hesitation now. I have seen what must be done. I must go forward to keep my promise with them. Labrys will be saved. I'm certain of that now. In order to pursue the escaped shadow, I stopped briefly and attempt to locate it with my persona. It's on the move, but it's headed to the... 藤川君、聞こえるか？シャドウは再び放送室に向かっている。こっちでも補足済みです。ちゃんと避難したから。あとね、キリジョウさんの仲間とも連絡取れたよ。アイギスさんって人と合流したところ。To connect multiple people at once, but with a little practice, she has picked up the knack. Her persona super skill are advanced indeed. In contrast of my own inability to contact my friends against this noise without linking my persona to the communicator, she's located Aikihiko and Aigis. Really, she's quite talented. アイギス、聞こえるか？藤川君の保護を頼むぞ。了解です。The shadow's presence is nearby. I retrace my steps to the announcement room and throw open the door. I'm ready to enter. あら、来ちゃったの。でも残念。もう手遅れよ。あんたのおかげで助かっちゃった。いろいろこの子にしんどいこと話してくれたんでしょ？うちは。The shadows must be hammering at Labrys' psyche in order to have Labrys deny ほ herself. ら私、お客様だよ。あの人間は私たちを連れ戻しに来たの。私たちの気持ちなんか絶対理解しない。そんな人間だよ。やめて。もう言わんといて。ラビリス。I step between Labrys and her shadow and draw my weapon. Oh my god. Oh my god.今さら何の真似？ああ、回収する前に壊されたら困るもんね。回収？いやいや、うちには関係あらへん。あんたね、まだ自分騙し続ける気？いい加減現実見なさいよ。普通に学校通いしているような連中を自分と同じ目に合わせたい。それがあんたの望みでしょ？だから学校で格闘大会なんじゃない。親しい者同士命がけで争わせたい。そうすれば理解してくれるかもしれない。いいえ、分からせてやりたい。そうなんちゃうけどダメだった。ケリ嬢が乗り込んできたんじゃねえ。いいのよ、安心して。こっから先は私がやってあげる。あんたを理解せず邪魔しに来る連中なんて皆殺しにしてあげる。もうやめて。Mark widens at Labrys. 全部嘘っぱちや。
projects seem to have crossed some line. Can sense Shadow's power rising dramatically in response to her words. そうよ。私は私。もう自由。機械でも理解されなくても。私は逃げ切ってみせる。暴走させてしまったか。しかしまだ間に合うはずだ。お前にはしばらく黙ってもらうぞ。I swore labrys once over and make my intentions plain. さっきからうざいのよ、この偽善者が。どうして優しくするの？優しくできるの？何をしたって罪は消えない。いいわ、キリ城のあんたに教えてあげる。あんたら一族がそいつに私に何をさせたのか。はじめにあんたらが観客と思い込んだ学生たち、あの人の形の影帽子は一体何だと思う？んRumor unexpected shift in topics catches me off あれ guard. もシャドウなのよ。あんたらがそいつに破壊させてきた同型機たちのね。負けて壊されると勝った機体へ情報がフィードバックされる。だからラビリスの心の奥底にはゴミ同然に壊されたあの子たちの心のかけらが眠ってるのよ。未成熟だけどみんな精神を持ってた。あの影帽子はそのシャドウ。意志が希薄なせいで分離した後も同調して学校ごっこを手伝ってた。わかる？そこら中で見たあの観客たち。あんな数の同胞をそいつは殺させられたの。あんたらキリ城の命令でね。私は忘れない。絶対に忘れない。思いも記憶も忘れない。私の自由を奪う者は許さない。 It's natural for us to hold grudge after what we did. 怒りも嘆きも全て受け止めよう。ここで無様に負けないことが私の償いだ。君らの呪われた戦い、今日この一戦をもって終わらせる。Round final. Fight! 剣の旅相手ですよ。出直しなさい。おーいや、一層する。そう崩れて。本気だ。出直しなさい。まだだ。おーいや、剣の旅してやる。After a fierce battle, Shadow finally falls silent and stops resisting entirely. I go to elevate labrys to help bring her around. When she regains consciousness, she looks at me with sorrow and うち resignation. はまた一人になるん？そやね。こんなことしたんやもんね。いや、もう誰も君を閉じ込めたりしない。いろいろ考えを巡らせたつもりで、結局私は君を追い詰めることしかできなかったかもしれない。すまなかった。なんでキリ城の人が機械に謝りはるの？だってうちは人を苦しめたやないの。他人を巻き込んでしもたやないの。昔のうちと同じ。許されるわけがあらへん。それは君一人の考えだな。藤川君、聞こえているか？もちろん。この声は藤川さん？ああ、君もあっただろ。それにLogical problems what I asked for earlier. I wanted her to use her persona ability to connect the voices of her friends directly to labrys. Some of them I've met, while some I don't know at all. In truth, some of them might
may find it hard to forgive labrys for dragging them into this, even after learning of her circumstances, but I believe in them. 俺正直ちらっと見かけただけでなんかよくわかんねえけど大変だったらしいな。まあ元気出せよ。言い方軽いよ。もっとあんだろ。いや軽くねっすよ。シャドウ出ちまうしんどさは十分分かってるしよ。あれ知ってたら許さないなんてとても言えないよ。クマは大迷惑だったクマ。でもちょっぴり楽しかったクマ。They know how to accept someone for who they are, regardless of looks. That's why even though Labrys is a machine, they will surely welcome her. I'm confident of it. And indeed, the response to Labrys with more warmth than I had thought. 全部があなたの本心じゃないよね。心ってそういうものじゃない。同感です。シャドウと向き合って苦しんだあなたの心を責めることは誰にもできません。っていうか無事でよかったマジで。ペルソナ使えねえのに一人にしちまったから俺ずっと気にしててさ。帰ってきたら話をしないか。全体の言う通り。それにね、私たちだけじゃないよ。姉さん、聞こえますか？私もあなたと話がしたい。あなたに伝えたいことがあります。もう知っていることかもしれないけれど。みんな、なんでうちは。君は機械であり、私も君と同じ存在ではない。これから先、また君は孤独に悩む日が来るだろう。だが、昔とは一つ大きく違うことがある。今日からの君は一人じゃない。Those feelings myself was the real one is to see a way out. You can't find it until someone else shows you. That's when you learn this extraordinary power derived from one's relationship. 一人じゃないというのは無二の道しるべだ。今回のことで改めてそう思った。だから私たちも君にとってのそれになりたい。一人じゃないなら辛い真実とも向き合える。真実と向き合う。 Labrys gaze turns towards her own shadow. There's no more fear in her eyes. She understands now. そっか。せやったんやね。I watch over her as she stands up. No words pass between us, but I'm here for her, and that may be enough. Together with Labrys, we head towards a rooftop where there is supposedly an exit to real world. A small crowd welcomes us on our arrival. Some of them I haven't yet met in person. If I recall correctly, the energetic girl with short hair is Chie Satonaka, while the young man must be Kanji Katsu. And that must be the general, real Teddy. His speech is no different from the imposters, but in the absence of that evil demeanor, the real one is much more adorable. All the faces I saw in the video are here too. He smile on everyone. うわ、本当にロボなんだ。ねえ、ちょっと触っていい？いきなり失礼ですよ、里中さん。まったく、僕だって我慢してるんです。自分で我慢って言っちゃった。He gave Labrys an encouraging smile. She didn't be afraid to enter their circle. None of them are rejecting her after all. 迷惑かけてしもてごめんなさい。うちおう、俺もそのことで話があんだよ。あのグランプリお前の仕業なんだってな。思いつき自体は悪くねえ。最強の男を決める戦いってのは熱かったぜ。幹事の言う通りクマ。でもクマをのけ者にしたのがいかんクマ。堪忍ね。ダメ。はんなりと
うちめっちゃクマのこと好きやねんって言わんと許したらんクマ。お前の方が迷惑だろうが。ごめんな、ほんとのっけからこんなで。何にせよ無事に済んで本当に良かった。みんなのおかげやわ。Very natural to someone who isn't here. ご苦労だったな、みつる。しかし、ずいぶん賑やかでのんきな連中だ。ですが、優しい人たちです。I look at the labrys surrounded by new friends. I wish I could join them, but part of me would rather watch over them for now. And there are things I still need to consider. どうされましたか？私は人を頼るのが下手だな。失う怖さと責任に縛られて信じることを忘れてしまう。そんなことを何度か言われた。悔しいがその通りだな。難しいものだ。もっとシンプルに考えてはどうでしょう。一人の力ではなせないことをしようとすれば、誰かを信じて頼るしかありません。良いも悪いも必然的にそうなるはず。ならただ目指して進むだけでいいのでは。みつるさんは孤独なわけじゃないんですから。確かにな。そう考えると何も難しくないか。Indeed, I'm thankful for my companions. They say the things I cannot and take me outside myself with new perspectives. I'm sure the same principles save Labrys from straying from her path. Although, I think again about the case, now that Labrys is saved, there's another issue. The mastermind was not Labrys, but her shadow. However, her shadow emerged and began to act only after she entered the TV world. It's hard to reconcile that with Labrys taking the initiative to escape. Come think of it, there's something else that can't be explained if you assume Labrys was behind everything. 本当にラビリスが首謀者だったんだろうか。急に何を言い出す。なぜラビリスは彼らを選んだ。どこでラビリスは彼らを知った。It's the students of Yasogami High that trouble me. Like, I can't see why Labrys would have selected them. I thought they might have sensed the change Labrys caused in this world on their own, but no. The video that brought them here called them by name. Not to mention that the shadow took the appearance of General Teddy from the start. Neither would be possible unless she had identified them beforehand. 彼らはこのテレビの世界の件が私たちも知らなかったことだ。それをどうやってラビリスが掴んだ。確かに説明がつかんな。And I still have my doubts regarding the hijackers' mental state. Their memories were so muddled that they couldn't even explain themselves. Do Labrys' abilities extend that far? The more I think about it, the more questions arise. There must be some larger plan at work. 悩む前に本人に聞けば早いだろう。おい、ラビリス。お前は。Akihiko Loud's voice catches not only Labrys' attention but the high schoolers as well. I'd hoped to keep them away from this since they were innocent bystanders. Akihiko seems not to notice my irritated. お前はいつ目覚めたんだ。何がきっかけでこの世界を知った。この世界のこといつLabrys abruptly stops moving just before starting to compulse and taking a leap backwards. It happens so suddenly that even the students standing some distance away raise their voice in alarm. As soon as Akihiko cries out, Aigis runs towards the students to protect them. I keep careful eye on Labrys, whose face has gone blank and put some distance between us. My fears have been realized. Labrys reaches for the axe on her back and swings it without hesitation. 暴走。いえ、これはコントロールが奪われています。コントロールを奪う。We're all here, the shadow is defeated, and someone's still hijacking her. いるのは分かっている。何者だ。姿を見せろ。I expected a response, but the source of my answer came as a shock. 姿を見せろ。釣れないな。まるで赤の他人みたいじゃないか。この声って。A pool of
darkness emerges from one the nearby shadows. 嘘、キリジョーさんのシャドウ。 What? Gak mungkin anjing. Yes, my appearance, my face. It's me in every way, save for the unnatural gleam in its golden eyes and the mocking expressions it makes. お前が一番よく知っている顔だろ。私はお前だよ。人を化かすのがよほど好みらしいな。だが残念ながらとうに分かっている。お前だな、首謀者は。初めからペルソナ使いを狙っていた。だから彼らとこの学校を選び、ラビリスの記憶に加えた。乗っ取り犯を操った力もたった今見せてもらった。なるほど。さすが一度は神をも退けた能力者。いいぞ。ますます欲しくなった。欲しくなった？どういう意味です？ペルソナとシャドウは表裏一体。お前たちの心を乱せば無類の強さを持つシャドウが手に入る。俺らのペルソナをシャドウに戻す？心は脆い。弱さを完全に消すなどできはしない。きっかけさえあればいつでも裏返り闇に帰る。こいつの人を苦しめたいという願望はそんな私の計画にもってこいだったのさ。計画？強いシャドウを集めようとした。お前何者だ？今回のところは目的通りとはいかないようだ。だが使えるものは最後まで使うとしよう。ラストチャンス。いや愉快な余興といったところかな。立て我が人形。貴様、連戦で疲弊してこいつはもう戦力としては期待できない。だが破壊しない限り何度でも立ち上がってお前たちを襲うだろう。さーてどうする？もう一度眠らせるか。やめろ、手を出すな。これ以上のダメージはラビリスにとって危険だ。んなこと言ったってめっちゃ襲いかかって。さあ苦しめ。己が運命を呪え。そして手放してしまえ。自らのペルソナを。奴の言葉には耳を貸すな。各自回避行動に専念しろ。でもそんなの続けてられない。なんとかしのいでくれ。私を信じろ。私も君たちを信じる。みんなしのぐぞ。陽介いけるな。おうよ相棒。キリジョーさんを信じんぞ。秋彦、アイゲス、彼らのサポートを。ああ、任せとけ。これ以上姉さんに誰かを傷つけさせるなんて絶対にさせません。さあ選ぶなら急ぐことだ。こいつとお前たちどちらが壊れるかをな。残念だが余興とやらはここで幕だ。何？土壇場で間に合ったようだな。助かった山岸。皆さん大丈夫ですか？風花さん。なるほど。
3人目の助っ人か。わかこの声中じゃない。テレビの外からだよ。マジか、現実でも使えちまうのかよ。キリジョー先輩の言う通り、敵は姿を真似てるだけです。まがいものにすぎません。 Gila, emang beda anjing. Beda, emang beda anjir. Di Persona 3 mereka bisa pakai persona di dunia nyata, cowok. 大したものだ。そんな場所から言い当てるか。壊れかけの人形ではこの程度か。まあいい。どのみち余興だ。消す。ここまで抗うとは予想外だったが、なかなか楽しめただろう。ただの幻に揃って惑わされ、場所も仕掛けも全てお前たち自身によって作り出された。実に美しい計画だろう。貴様の美的感覚など全て間違いだ。計画も私たちに対する評価もな。だが中でも最大の間違いは、よりによって最後に私の姿で現れたことだ。Oh, Madrid! Oh my god. 憤りを感じるか。いいぞ、余興ついでに遊んでやろう。その顔でそれ以上さえずるな。分からせてやる。誰を敵に回したのかをな。Ini baru anjing, ini baru the real of the real anjing. Ini baru the real of the real anjing. Cuma ini baru the real of the real anjing. Round final. Fight!チェックだ。まあいい。今回はお前たちが我が目的にかなう力を持つと確かめられただけでよしとしよThe shadow laughs as it defeated battles. う。この姿も仮のものだ。姿を変えることにどれほどの意味があるやら疑わしく思っていたが、どうして随分楽しめた。真の器を得るには尺だがもう少しあの愚かな人間に付き合う必要がありそうだ。次にはまた別の姿でお目にかかろう。楽しみにしておくといい。本物の貴様もすぐに同じ目に合わせてやる。時世の言葉を考えておけ。Its laugh echoes throughout the room as the shadow borrowing my form disappears. 山岸、反応消失です。移動じゃありません。消えてしまいました。どういうことでしょう。ち、また振り出しか。また別の姿で。もう来なくていいっつうの。一体何者なんでしょうか。ペルソナ使いを狙う敵。Seems that not even they know who the enemy is, though I didn't expect they would. The enemy had extensive knowledge of labrys, something even I didn't have. There's no denying it. Whoever did this is well versed in the creature group's internal workings. Gathering powerful shadows, now we know the enemy's general aim, but what do they plan to do with them? None of that matters at the moment, I suppose. I signal to Akiko. Akiko catches
catches it and it turns towards the ここから先は俺たちの仕事だ。お前たちはもう気にしなくていい。いや、けどあいつまだ俺ら狙ってる的なこと。無論敵がいる自覚は持っていた方がいい。ただ日常を捨てて追う必要はないという意味だ。危険が及ばないよう最善を尽くす。それが私たちの役目でもある。けど信じようみんな。なるかみくん、お前マジで言ってんのかよ。ひとまず帰らなきゃいけないのはその通りだ。みんなも消耗してる。注目クマ。テレビの外に出るまでが遠足クマよ。ねえ、お前空気読めよ。なんだこの古風なテレビは。どこから出した？クマテレビ。こっから外へ出られるクマ。Exchange banter as anti recent problems already long past. We must fight so they think it seems still carefree. Moreover, ラビリスの様子はどうだ？動力系の損傷は少ないので修復にそれほど時間はかからないと思われます。ただ精神的な負荷も大きかったでしょう。目を覚ますには少し時間が必要かもしれません。This cage is over for the time being. It's time to say our farewells to this world, but a newfound resolve to fight is surging within me. Even after we return to the real world, there's no rest for the weary. After action reports on the case, investigating leads to the culprit, there's a mountain of things to do. どうぞ、みつるさん。ああ、ありがとう。After issuing instructions, I'm ready to take a break. When Agi serves me a cup of tea with perfect timing, a fresh scent of Darjeeling, I take a moment to savor the mellow aroma of muscat. That's right, spring is nearly over. I feel like I can barely keep track of seasons 明日 anymore. には稲葉を立つぞ。そのつもりで準備していてくれ。了解です。We're rather limited here in this hotel room. Originally, I had intended to return today, but we're all so tired that we had to stay the night. There is also labrys condition to consider. Still mulling it all over, I hear a knock at the door. 山岸です。Oh my god, Fuka. 構わない。入ってくれ。今回は慌ただしい呼び出しですまなかった。ああ、いえ、気にしないでください。普通に連休でしたし。ラビリスの様子は？まだ休んでます。だいぶ負荷がかかっていたようで、このまま運ぶことになるかもしれません。そうか。後追いで記録を調べて分かったんですけど、今までのラビリスはそもそも使用上の矛盾を抱えていたんです。矛盾？アイギスと違ってラビリスが開発された頃は人格のベースみたいなものを作るノウハウがまだなかったらしいんです。だからどうやら実在の人の人格をダビングしたものがベースにされたみたいで。実在の人間？じゃあ彼女の心が不自然に高度なのはそのためか。でも元になった人のプロフィールを全部引き継いだら自己認識が矛盾します。そうならないようにもともと調整はされてるんですが、絶対安心じゃない。そこでラビリスには自己認識にコンフリクトが起きた時のために自分で自分を騙せる機能が実装されたんです。自分を騙す？まさかあの認識を惑わせる機能は？潜入用となってますが、それは本当は例外。
あれはもともと彼女自身のための安全装置なんです。それもう大丈夫やと思います。ラビリス、いつの間に。すみません、驚かせてしもて。けどシャドウと向かい合ってペルソナが使えるようになって、そしたらなんや、説明は難しいけど気持ちがスーって落ち着いてん。確かにそれはあるかも。シャドウとの対面はそのまま自己認識の修正とも言えるし。いや、そうに違いない。かつての開発者が克服できないと決めつけていたものを君は乗り越えたんだ。気分はどうだ？何か不自由はないだろうか？いえ、そんな。用していただいてます。申し訳ないくらいです。体の方も手入れしてもらいましたし、問題はあらへんと思います。そうか。君に今後の話をしようと思ってな。今後？うちのですか？君は当初屋久島の研究所に運ばれる予定だった。しかしそれは君がただのものとしか思われていなかった時の話だ。君はそれでいいか？それでいいって、それ以外に何かあるんですか？あなた自身がどうしたいか教えて。だってあなたには人と変わらない心がある。ゆくゆくは学校生活だって送れるようになるかもしれないでしょ。うちが学校に？事実、アイギスを学校へやったこともある。今の君よりずっと世間知らずの段階でな。あの頃を思い出すと、なんというか、いろいろと恥ずかしいです。学校魅力的やけど、logonya Persona 3 bener-bener まず aja. 一番先にやるべきことがあるんとちゃうかって思うんです。 Jadi pengen main Persona 3 lagi anjing. やるべきこと？確かに学生生活は夢です。せやけどあの人らを狙ってるやつがおる。あの人らの日常を奪おうとしとる連中がおる。そいつをうちはこの手で捕まえたりたい。うちはあの人らを守りたいんです。警備部シャドウ事案特別制圧部隊は君を歓迎する。ようこそラビリス。姉さんと一緒に働けるのですね。アイギス？そういえば私は妹ですが先輩でもありますね。少しややこしいです。明日は私が研究所の案内をします。メモなどの準備をお願いしますね。明日？もう稲葉を出てしまうん？うちあの人らにお別れも言うてへん。ちゃんと話もせず行ってまうなんて。よかった。それ友達ができたっていうことよね。友達？アイギス、彼らに連絡を取るぞ。手段は問わなくていい。了解であります。さてどう連絡しましょう。材料が名前しかありません。では山岸、いつかのように頼む。それあんまり良くないことなんじゃ。私が許可しよう。安心しろ。今の我々には捜査権限がある。
うちも連絡先探すの手伝います。I knew it. Elizabeth story available. I fucking knew it. I fucking knew it. Sorry, Elizabeth. God damn it. Elizabeth. The best is Elizabeth. Mana ya? Elizabeth, bro. Okay, what the hell? Within the endless darkness are scattered countless bright lights like a nebula. But those lights are not stars. Each one is the light of life, the gleam of man's souls. This is the world inside people's hearts, a place where every human's consciousness is connected and can be traced to their origin. Every memory since the dawn of man, and even those on the ladder of its evolution, slumbers there. Some think of this place as a sea, and they may be correct. Depending on how deep you go, you may see this world's endless landscapes and innumerable faces. Where I stand now is one of its furthest depths, a domain that has existed far before life became sentient or even took form. Here, there is only the darkness of death and the radiance of life. I come here at times for a very important objective. Suddenly, a patch of darkness surges and undulates. The pitch black substance swells with a tar-like consistency and quickly takes the shape of a giant arm. まあ、今回はまた随分と大きく肥えていらっしゃるご様子。Oh my god! I knew it. Holy my, it's very stout right here. Just as good and evil are products of man's heart, there is a negative force here in the sea of souls that tempts man to corruption and destruction. Though one person's malice may amount to little, there are billions of people in the world. It's actually common for monsters capable of destroying mankind to develop without anyone realizing. This is one of them. Jadi ada banyak. Though it was only an arm at first, it quickly develops into an enormous human-shaped torso. Even in this space where up and downs are fluid, its resentment-filled roar causes the air to shake. The monster raises an enormous arm towards the heavens. Its destructive power could tear down mountains. But it suddenly stops. Something is blocking its movement. I am, to be precise. I think I'm nowhere on the scene. In truth, even the monster may be thinking that. But I'd like to direct your attention to fingertips at the end of this giant. Closer. Even closer than that. Keep going closer all the way to the index finger. はい、ご覧になれましたでしょうか。どうも自己紹介が遅れました。私、エリザベスと申します。I fix my gaze upon two lights that seem to be the monster's eyes, but it twists away, trying to resist. そんなに死がご覧になりたいですか？ Do you still behold that much? I grabbed the monster's index finger. Huh.
and in one motion I flip its immense body and throw it into the monster cries out in agony and the area quakes again. ああ、やはりこのサイズですとなかなか。皆様の心の世界を傷つけてはなりませんし、現実の地上で騒ぎを起こすのもはばかられます。場所を変えましょう。Okay, so I opened the elegant grimoire in my hand. A large blue magic circle forms behind the thrown monster, swallowing the gargantuan figure. I follow it in. Continual. Turbulent streams of light and darkness flow past the monster and myself. Eventually, I speak up. 間もなく到着いたします。Another magic circle appears in an altogether different kind of black void, the one we came from. The monster spat out there, when it collides with the surface, a tremendous cloud of dust rises. I emerge from the magic circle's second and rise into the air. On the horizon beyond the monster, I can see a deep blue sphere. Yes, this is the moon. さて、死をご覧に入れるお約束でしたね。ドロー、ペルソナカード。死の神タナトス。こちらなどいかがでしょう。Light of the stars shines up its drawn sword and gleams bewitchingly. ご満足いただけましたでしょうか。ではごきげんよう。It flings the sword down at the monster's head. Again, its fearsome size, the sword is barely larger than a needle, but the sword's merciless sharpness pierces far beyond the blade's length. The monster's body slices apart like wet paper. With a final death cry, the monster slowly dissolves and evaporates as black mist. A defeating silence returns to the area. With quiet, a tune plays on my lips. ベルベルベルベルベット。I created another magic circle in the air and stepped through it. I shouldn't remain long in this world without any real objective. This is not the world I belong in. 我が主長い花。I was once a resident in the velvet room and served its master. The dark blue clothing I still wear is from that time. All the residents have their roles, but they are also on a journey to help our guests grow as people, and through the help we offer, we come to understand the ultimate question. It's a fundamental question of who are we? 思えば、随分と長い間、それをただ繰り返すだけの日常を送ってまいりました。変わってしまうことなどありえないと思っておりましたのに。But 2 years ago, I finally reached my answer. One's identity cannot be sought out, but must be forged for oneself. It's something you build, little by little. People call the freedom to do so potential, and by mastering it, people develop their unique identities. That is the understanding I came to. So it seemed to me I should believe in my own potential and wander in pursuit of my desire. It wasn't a hard conclusion to come to. That is why I abandoned my assigned role and departed on my long journey. I have set an objective for myself to defeat the monster I fought a moment ago, once and for all. I vanquished it then, but that is only temporary. おそらく1年と経たずにまた蘇ってまいりますね。
see. そして今日と同じことの繰り返し。 That monster was born from the twisted wishes arising from the lack of substance in people's lives. Slowly stagnates and seeps out. If this is life, then bring on death. Desires like that are what gave it power. And that giant black arm tries to free death from its prison. It can never be left to act on its aims. But as long as people continue to wish as they do, their foul feelings will congeal, and it will revive endlessly. Truly defeat the monster will be to change the very souls of the people. That cannot be done no matter how much one improve their skill in battle. I do not currently know how this goal can be attained. It may be that no one in this world knows yet. Some new and unknown miraculous power will most likely be required. That is why I wish to travel as far and wide as I can to broaden my horizons. Since I have only interacted with the guests of the room, I'm sure the scope of my knowledge is far inferior to a single human. But there are infinite places for me to explore. I'll travel to each one and satisfy my natural curiosity. Holy moly. To いうわけでやってまいりました。最近見つけた激ヤバ赤丸要チェケラスポット。 I place my hands on my hips in what I believe to be standing firm before me is what seems to be a replica of a building in the real world. 複数のペルソナ能力者たちの集い来る気配がひしひしと。このような場所、そうはございません。ここならばさぞかし見聞も広まると言いますか、なんと言いますか。とにかく不詳このエリザベス、首を突っ込まずには辛抱たまりません。For someone with a physical form to step into the realm of the mind would be for them to enter an even more abstract place than the velvet room. Normally it would be impossible, but even if it were, it would be very dangerous without firm will. To her at all is intriguing enough, but on top of that, these people are mainly personal users, and not just one or two. There's no denying that something truly extraordinary is happening here. Broaden horizons aside, I can't resist taking a closer look. When I get closer, I see a nameplate reading Yasogami High School at what seems to be the main gate. この建物は学校。 The school building before me looks aged and I narrow my eyes. 私の知る学校よりも少々古めかしくはありますが、これもまた味わい。世に言うわさびでございますね。わさびムササビムササビとにかくそういったものでございますね。何やら飾り付けが噂に聞く学園祭でしょうか。お祭りということは金魚の命をもてあそぶ大敗的な遊戯をしていたり、屋台の内装を狙撃用ライフル銃で噴射する実戦形式の遊戯をしていたり、私だんだん楽しみになってまいりました。Looking up, I spy a large sign shown in vibrant colors. B1 グランプリ格闘大会。もしやペルソナ使いの方々はこれのために集まって来られるのでしょうか。 No sooner did my suspicion arise than I sensed the first presence within the school and turned towards it. Top challenger, I waved my arms about in anticipation, but something seems a bit odd. あの方、ペルソナ使いでいらっしゃらない。いえ、それどころかこの感じは。When I
close my eyes, I can tell that while she may appear to be a human girl, something about her is amiss. I sense an unnatural disconnect from her memories and consciousness not seen in most people. 彼女は本当に人間 Now that I'm here, I can sense powerful combatants gathering one by one. If such power were to be used to its fullest in classes of skill, the result could be life-threatening. This place is not meant for such a girl. If she were to be drawn into this, then in the worst-case 以前 scenario... の役割を務めるだけの私でしたら放っておくところですが、今はもう違うのでしたね。I make my way towards the girl. As I approach her, I begin to hear voices. It seems that she is calling herself a student council president. I stride down to the end of the hallway where she is walking directly into her view. The girl gives me a slightly questioning look, but no more. She comes towards me guiltily. どちら様です？学校になんかご用でも。Up close, I can tell at once. There's no doubt that this girl is not human. Yet, she seems to be under that impression. The original residents of this place seem to believe that she is as well. But of course, that is impossible. The disconnect I sensed earlier must be related. もしや記憶や意識に他人の手が加わっている。Oh my god, gak ada bisa ini dari disabit anjing. No matter how unusual our circumstances, such extreme gaps in awareness are no mere figments of the imagination. It's possible, but normally those with a distorted view of reality have equally distorted emotions. And I do not sense that in her. Her emotions are in balance, only her memories and awareness fall short, like a corpse de ballet falling behind the soloists. I fix my gaze upon the girl before me once again. If she did not come here of her own will, then the events here may be more sinister than I imagine. 本当にこれでよろしいのですか？何のことですやろか。私は大きな力が集まりつつあるのを感じて通りがかっただけの忠告させていただくような筋合いのものではないのですが、間もなくこの場所は少しばかりの騒乱に包まれます。あなたが今のまま全てから目を背けていらっしゃると、この先お命に関わることもあるかと思いましたもので。命って？身の振り方はご自身のものですが、今のあなたでは正しく選ぶことすらおできにならないかと、みすみす命を落とされるのを見過ごすのも忍びないこと。ですのでラストチャンスを差し上げようと思い参りました次第です。 She's most likely forgotten who she is. I sense something shining, slumbering deep in her heart. It's the glow of a bond. No one who has been a resident of Velvet Room could mistake it for anything else. Before she forgot herself, she must have had strong feelings about someone or had made a promise to them. But I leave it to her to remember what it was. I hold out the Persona Compendium, as if handling it to the girl, and open its pages. Light streams out from it and washes over her. The light dispels the girl's false image, the illusion that made her seem human, though she is not. Her true form is revealed as gleaming mechanical body. Her arms look as if steel plates are covering them. The girl frantically pulls at them to try and tear them off. 取れへん。なんやの？どないなったの？まあ、なんとロボかっこいいお体でいらっしゃる。明らかに戦闘用でございますね。あんた、うちに何した？別段何も。そうですね。戦闘用なのでしたら、しばしお相手して差し上げましょう。その間にご自身が何者であるかを思い返されてみてはいかがでしょうか。お相手では参ります。
Round final. Fight! 両手でございます。カードで叩きます。カードで叩き少々失礼いたしましてやるやないの思考驚きがほっ参ります。バストチング火炎で参り攻撃でございます。驚きがほっ驚きこのソングの攻撃でございます。強烈でございます。参り攻撃でございます。チェスト少々参ります。そんなただいまより参ります。攻撃でございます。強烈でございます。丸山 The girl collapses powerlessly. うちは I used soft touch during the battle. She should have sustained no injuries, probably. Probably. Still, the girl does not stand back up. Apparently due to mental rather than physical stress. Her own arms and legs had turned metallic. Yet in the heat of battle, she was able to use those foreign appendages with ease. If she truly thought herself to be human, that would have become quite a shock. このくらいでよろしいでしょう。お分かりになったはず。あなたは人ならぬもの。そのお姿でこそ成し得る大切な約束があり、それは生きる証でもあったはず。失ってしまってもよろしいのか、今一度お考えを。大切な約束、生きる証。Potential will become unlocked through self-reflection. That was how it happened for me as well. さあ、いよいよ試練の空が始まるようでございます。それではご文を。I close the compendium in my hand, and the worn pages rustle as they meet. By the time it shuts, I'm already far away from the girl. In my absence, the illusion is gaining place, giving her the appearance of a human once more. She may consider what happened to be a daydream, and that is quite alright. My intention was to give her an opportunity to awaken to the truth. What she eventually decides, is up to her. But that aside, there's something else on my mind. The girl I fought looked human, but wasn't. It is rare for even such as I, with an unimaginably long lifespan, to meet someone like her. Yet she is the second such person I've known. The other was also a guest of mine once. She too resembled a human girl. I can sense her power somewhere here as well. Most likely she is here for reasons having to do with the girl I met. 思っていた以上に興味深いイベントのようでございますね。Velvet. Though I came here on a mere whim, this trip may be unexpected fruit. Perhaps I'll discover something new. My interest piqued when even more now, I decide to go further in. When I do, the buzzer of voices reaches my ear. Is that a cheer? One of the monitors nearby turns on after the cheer dies down. It's showing a girl in school uniform. Ladies and gentlemen! さあ、準備はいいかな？いよいよあの番組が始まっちゃうよ。実況は私、みんなのリセチ。よろしく。いい感じいい感じ。それでは盛り上がってきたところで相当のご挨拶。張り切ってどうぞ。Next person who seems to be the host takes the girl's place. Actually, person may be incorrect. That including fluffness and tantalizingly round body. では P1 グランプリの開催をここに宣言するクマ。男の中の男たち、出てこいクマ。思った以上の盛り上がりでございますね。これは
出場選手の紹介ということでしょうか。A number of girls and boys are introduced at a steady pace. I haven't seen any of their faces before, but they all appear to be pursuing users. Each one of them is tagged with a mocking epithet. 女を捨てた肉食獣ガチムチ皇帝シスコン番長、すべてを捨てて勝ちに行くという決意の言葉なのでしょうか。若干捨てすぎのような気もいたしますが、なかなかに斬新な趣向でございますね。Just really nice that Disney shows are gathering here for the tournament. The video comes so close. Since I came on my own whim, I'm obviously not featuring it. How unfortunate. I catch myself putting it. いっそ私も正式にエントリーした方がよろしいでしょうか。男の中の男ということは、私には参加資格が。いえ、先ほどの映像内には余裕で女性もいらっしゃった気が。まあ、私細かいことは気にせず、とにかく参りましょう。Next time the house appears on a monitor, I'll make my entry. If it turns me down, there's so to force. Very good. My mind made up. I begin my walk through this world. Battles, 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 battles. Oh, where might I find a battle? I look to a window nearby. なんということでしょう。ちょうど目の前に主催者とおぼしき方が。Before I realize it, I'm already in motion. ダイナミックお邪魔いたします。なんか来たくまー。およ。Looking around, see piano and portraits of famous composers lining the walls. I see. This must be what they call a music room. これは申し訳ありません。お姉さん誰くま？私はエリザベス。しがないエレベーターガールでございます。と言いますか、絶賛職務放棄中です。エレベーターのガール。のなんという素敵文化。ジュネスのエレベーターにも美人のお姉さんがいると嬉しいくま。失礼ですが、そちらのお名前を伺っても。くまはくまくま。すみません。人間の言葉で言っていただいてもよろしいでしょうか。ちゃんと言ってるくま。くまはくまのお名前だくま。なるほど。おくま様ですか。なかなか独創的な格好でいらっしゃいますね。プリチーって言ってほしいくま。でもお姉さんみたいな綺麗な人のダメ出しはちょっぴりドキドキしちゃう。Nurturing my curiosity and longer and prodded softly abandoned. 何するくま。これは通気性があまりよろしくないご様子。どのように換気を。あ、このファスナー。やめるくま。くすぐった。開けたらダメくま。恥ずかしいでしょ。これは失礼。好奇心がクマを殺すところでございました。何するつもりだったの？お姉さん、フードコートのお子様たちより強敵くわね。When I step away, Teddy Bear lightly swings over his floor to try and regain his composure. あまりの毛並みについ本題を失念しておりました。おクマ様、私女性ながらグランプリに参加したいと考えているのですが。もうクマに言われても困るクマ。おや、紹介映像によれば主催者はあなたでは。とんだ誤解クマ。このやつ偽物クマ。およよ、訳を聞いてほしいクマ。Seems he's faced with some kind of dilemma. I decide to lend an ear to Teddy Bear. He animatedly describes his circumstances, but his arms and legs are too short to illustrate his point. His mannerisms are so peculiar that understanding is an uphill battle. But in the end, I grasp the basics. なるほど。様子が変だと気になって、お一人でのこのこ見にいらっしゃった。
そして偽物の罠にまんまとはまり、つい宣告まで手も足も出なくなっていった心中お察しいたします。本当に察してるクマ？とにかく他のみんなは選手待遇なのにクマだけのけ者にされたクマ。まあさようで。ならばのけ者同士勝手に参加するといたしましょう。勝手に参加？お手合わせ願えますか？意味がわからんクマ。どういうこと？もしかして甘酸っぱいお手合わせ？パイモンでございます。意味がわからんクマ。ちょっと待つクマよ。お姉さんクマよりむっちゃ強そうクマ。またまたご謙遜を。いや誠に勝手ながら拒否のお帽子では締め切らせていただきました。誠に勝手クマ。クマにだってできんことがあるクマよ。でも後でお姉さんに逆難していいならクマ考えちゃうかも。逆難よく存じませんが、まあお望みとあらばお受けしましょう。もう受けちゃうクマ。燃えてきたクマ。お命がありましたらでございますが。では参ります。ドローペルソナカード。Take my fighting stance. So in order to show was simple, straightforward, it's so beautiful. Round final. どうぞ。教室でございます。どうぞ。教室でございます。参ります。カードでございます。攻撃でございます。失礼いたしました。攻撃でございます。参ります。攻撃でございます。カステチングね。チェスト攻撃でございます。失礼いたしました。攻撃でカードでございます。攻撃でございます。教室でございます。参ります。カードでございます。僕でございます。失礼いたしました。デートへの道のりは厳しいクマ。おクマ様は実に興味深い存在でいらっしゃいますね。クマのこと気になっちゃう？人ならぬ存在でありながら定めに抗い、人と共にあろうと望むもの。以前にも一度そういった定めの存在を見かけたことがございました。自ら選んで生き方を決めていらっしゃる。素晴らしいことでございます、おクマ様。素晴らしい？クマが？それはつまりやっぱし逆難しちゃってオッケーっちゅう。不正解でございます。なんかゆきちゃんの流しっぷりと感じが似てるクマ。ゆきちゃん、おクマ様のお知り合いですか？ゆきちゃんはクマの大事な仲間の一人クマ。お仲間がいらっしゃる。さっきの映像に出てたみんなは本当はクマのお仲間クマなのに、みんなだけ楽しんでて許せんクマ。これ帰ったらなんかおごってもらわんと。なるほど。一つ質問をよろしいですか？お仲間で一番お強い方はどなたでしょう？それはもちろん先生クマ。先生こそ男の中の男クマね。先生？それは確か学園において全学生の生殺与奪を握るという支配階級の名。なるほど、確かに強そうなお名前ですね。先生はね、クマたちのリーダーなんだクマ。
なるほど。大変参考になりました。ありがとうございました。大会が済んだら今度ジュネスに遊びに来るといいクマ。ジュネス？クマとお代官の陽介が働いてる場所。でっかくてご飯とかも食べられて、あとお菓子におもちゃに無夫婦な水着。なんという地上の楽園。まだまだ世の中には私の知らないことが多いようでございますね。ではそろそろ失礼して先を急ぐことにいたします。気をつけるクマよ。How should I proceed from here? I don't have a good understanding of this building's layout after all. I go in and out the building to these various paths, but I don't get... かくなる上は I rear back my head, inhale as deeply as I can, and then... 次の挑戦者出てこいクモ誰も来ません。やはり真似して勝手に叫んでもダメのようでございますね。これは思いのほか近くにいらっしゃるご様子。久々の再会、私心持ちが高ぶるのを感じます。There's no need for me to keep searching for an opponent since one is already nearby. My attention goes on proceeds down the hallway. As I reach what appears to be an entryway, I can hear what sounds like voices following. The voice to the girl, whether it's Jem, who's Jerry Teddy. なんだ不勝ちっぷり。さすがは対シャドウ兵器だクマ。あなたに褒めていただいても全く嬉しくありません。モニター越しに武器を向けられたってクマ痛くも痒くもないクマね。そんなことより次の対戦相手はあれドラスティックお邪魔いたします。まあモニターが粉々に。一体どなたがこんな変な人が来ました。まあ久々の再会ですのに変な人とは残念なおっしゃりよう。再会？このようなおかしな方と面識は？力を司る者と申し上げれば思い出していただけますか？まさかあなたはあの時の青い部屋でお見かけした記憶にあるお人柄とかけ離れた登場だったので識別できませんでしたが、あなたはエリダヌスさん。不正解でございます。エリ巻きエリンギともあれ、こんなところでお目にかかるとは思ってもみませんでした。私もです。お久しぶりです。でもどうしてここへ？力を司るお役目はどうされたのですか？絶賛職務放棄中でございます。よどみない即答でありますね。そうまでして参りました以上、ここはやはりあなたのお力も試させていただきたく思います。待ってください。戦うという意味でしょうか？聞けば世の中には拳で語るという文化もあるとか。まあスポーティーで今風なエクストリーム挨拶とでもご理解ください。全くわかりません。あれから見違えるほど力をつけられたご様子、見聞のためそれを拝見したいのです。私のわがまま聞いていただけないでしょうか？よくわかりませんが、お相手した方が希望にかなうということでしょうか？そこまでおっしゃるなら、まあ手加減なしでよろしいのですか？巣は願ったり叶ったり、不肖エリザベス全力でお相手させていただきます。では参ります。
Oh my god. Elizabethです。Round final. シュート以外少々バランサー少々なんて衝撃被害の少々バランサー少々拡大なんて衝撃なんて衝撃勝負です。被害を少々バランサー少々拡大なんて衝撃ジェストなんて衝撃ジェストマイルマイカこれならペルソナドロー腕で思考を変えましょう。苦労系限界です。お強いですね。いいえ、こちらこそ驚きました。久々に全力を費やしての応戦となりました。Yes, as I had expected, she has grown more powerful than before. Aegis is not human. She has an artificial body, making her a sort of mechanical maiden. She was originally created as a tool to accomplish a set goal with established abilities, but by gaining a heart, she forged her own destiny. She did this with a power that can only be gained by those with emotions, the power of thought. Her nature shifted from one directed by others to one who chooses for herself. She was no longer merely acting, but living. This shift caused a miracle, and she overcame her artificial origins to attain what could be called life. Some have had the talent of turning bonds into great strength by forming a contract through intense desire. The residents of Velvet Room refer to this talent as the wild card, and it has at times changed the course of history. Even I, who served as resident for a long time, only encountered a few with that power. She is one of them. 私も今は自分で決めた願い事があるのです。その成就には長い時が必要かもしれない。あなたはいつの日か同じ旅路を共にするお相手となるかもしれません。どういう意味でしょうか。本当に運命が交わるならば、いずれお分かりになるでしょう。ああ、時にお仲間の皆様はおかわりございませんか。はい、皆さんそれぞれにお元気です。何人かは今日この場にも。やっとつながったクマ。ちょっとそこの参加者じゃない人、何者クマ。どういう了見で邪魔しとるクマ。この声はさっきの。これ以上グランプリをめちゃくちゃにしたらただじゃおかんく。 Snap the figures from my right hand with push. The speaker explodes. I'm sure that the announcement will bother us no more. Seems I finally finished. まあ、スピーカーから突然火の手が。なんと恐ろしい。tiba-tiba ada api. 180% あなたであります。Itu 180%. Tidak ada api. 180%. Itu pasti lu. 度重なるちょっかい。これは主催者の方にも少しばかりお礼参りに伺う必要がございますね。では私これで。この先もどうぞお気をつけて。あ、それがこの大会にはルールがあって、敗者は閉じ込められ先に進めなく。あ、それでしたら私飛び込みですので、そちらに黒星はつかないのではないかと。完全に憶測ですが。自分から飛び込んでいらしたのに文句を言った主催者にお礼参りですか。私細かいことは気にしない性分でございます。それにしてもエリザベスさんまでやってくるとは。あ、そう、お名前エリザベスさん。やっと正しく思い出しました。
Eventually, I reached the room known as the announcement room. When I approached the door, I sensed power from within. It seems that the real host is here and not in some monitor. I have encountered that persona user known as Sensei yet, but think about it, I would expect him to win his match until reaching here. And maybe he needs to wait then aimlessly for him upon closer inspection. 気配は2人。いえ、3人ですね。I cautiously sneak up to the door and peek inside. 残念だったね。試してみたけど、あんたなんて誰にも理解されるわけがない。あれは奥間様もどき。それにあの生徒会長の少女も。何やら奥間様もどきの口調が別人のように攻撃的でございますね。最近お辛いことでもあったのでしょうか。I'll look again at what's going on inside the room. The sinister aura swirls around General Teddy. And as surprising transformation occurs, his sword forms into a shapeless lump which results into the figure of the council. 我の神、真なる我。なんと奥間様もどきの正体はあの少女のシャドウ。なるほど。確かにこの種の重い苦悩であればシャドウの暴走や死刑の変容。His true appearance has already been exposed. It seems she finally was able to face her original nature. Surprisingly, the enemy forcing the illusion upon her was her other self. I'm glad that she was awakened to her true self, but this is a shocking and drastic turn of events. もしかしたら一人くらい気持ちを理解してくれるかもしれない。そう思ったのよね。要は全部あんたのせい。違う。普通に学校通いしているような連中を自分と同じ目に合わせたい。親しい者同士命がけで争わせたい。そうすれば理解してくれるかもしれない。いいえ、分からせてやりたい。そんなんちゃう。いいのよ、安心して。こっから先は私がやってあげる。あんたを理解せず邪魔しに来る連中なんて皆殺しにしてあげる。もうやめて。全部嘘っぱちや。あんたなんかうちやない。とうとう言ってくれたね。これでようやく自由よ。ラビリス。彼女を傷つけさせない。これ以上暴れるなら俺が相手だ。いいわよ。ならあんたから壊してあげる。あの少年もペルソナ使い。もしやあの少年の力は。失うわけには参りませんね。空気を読まずに失礼いたします。誰だ。貴様はなぜだ。壁で通れなくしてやったはず。どうやってここへ。あのような小細工、おととい来やがるべきでございます。なるほど。もしあなたが奥間様のおっしゃる
先生ではベルベットルームの導きによりワイルドの素養に目覚めし者。そういえばその青い服、あなたは一体。なるほど、状況も大体把握いたしました。だったらわかんでしょ。邪魔なのよ。とっとと出てけ。そうは参りません。私主催者のあなたに用があって参りましたもので。何の用よ。ズバリ何の人でしょうか。What? Gue ada urusan apa di sini ya? 知らねえよ。今のはないな。何分細かいことは気にしない性分なもので、すみません、お忘れください。と言いますか、着せずして当初の人探しが先にかなってしまいましたので、もう結構です。こっちは結構じゃないっつうの。いいわ、まずあんたから殺してやる。ああ、それはおやめになった方が僭越ながら勝ち目のない戦いかと。はじめまして、私はエリザベス、力を司る者と申し上げればお分かりいただけますでしょうか。それって確かマーガレットと同じ。姉をご存知なのですか。なるほど、通りで。何無視して語ってんだお前ら。しばしお待ちを。まずあちらの方にご退場いただきます。退場すんのはお前だ。せっかく先ほど警告いたしましたのにやむを得ません。ドロー、ペルソナカード。Round final. Fight! ダメでしょ。チェスト少々参ります。カードのボッコボコでございます。参ります。どうぞ。Gak bisa cuy, lu lawan Elizabeth itu gak bakal bisa cuy. Elizabeth boy, sorry banget nih. なんでこんなところで台無しすぎる。これがうち。恐れ入りますが、後をお任せしてもよろしいでしょうか。私恥ずかしながらデリケートな説得などはあまり得意とは申せませんので。あ、わかった。確かに得意じゃなさそうだ。会長、いやラビリス。うちはどないしたらええの。認めたからってどないなるの。結局は理解されへんのやろ。確かに君の苦しみは他人がたやすく理解できるものじゃない。でも一度理解されなかったらもう諦めるのか。一度の勝ち負けなんて重要じゃない。大事なのは戦い続けることだ。俺はそう思う。戦い続ける。諦めるな。できるはずだ。君はもう一人じゃない。あんたもしかしてあの時このこと言ってはったん。私もまた人ではございません。ですが己が何者かは己自身で決めるもの。それは誰しもが持つ可能性という力。
たとえ機械の身であったとしても、それは変わらぬものと存じます。最初からもう少し分かりやすく言うてくれたらよかったのに。不器用なもので。さあ言ってやれ。おめでとうございます。あ、よく頑張った。ありがとう。礼なんていい。君の力だ。ラビリス、ご心配なく、きっと緊張の糸が途切れたのでしょう。心をつなぐ力、何度拝見しても美しいものでございます。少しよろしいですか？あなたもベルベットルームの住人なんですか？まあ半分は。心に決めた望みのため、今は職務を放り出している身でございますが。俺に用というのは？私の望みが叶うには、今よりもずっと大きな力が必要なのです。でもそれはおそらく戦う力ではなく、もっと別のもの。私はそれを理解したいのです。絆を力に変えていくワイルドの素養。私はそこに鍵があるような気がしております。よくわからないな。ありていに申し上げれば、あなたが可能性を見せてくださるのを期待しているのです。そういうことか。構いませんか？断ればやめてくれますか？さっきの話を聞く限り、そんなことじゃ引き下がらない気がしますけど。返す言葉がございません。手加減は不要でございます。どうぞ殺すつもりでおいでくださいませ。もともと手を抜いて勝てる相手とは思ってませんよ。ありがとうございます。では参ります。ドローペルソナカード。Round final. Fight! どうぞ。恐縮でございます。ジェット少々失礼いたしました。参ります。ザラゲ驚き下でございます。はい。カチカチに火炎でございます。参ります。ジェット少々失礼いたしました。参ります。恐縮でございます。攻撃でございます。はい、攻撃でございます。恐縮でございます。丸焼きで参ります。ジェスト少々失礼いたしました。ジェストはい、攻撃でございます。なんて強さだ。なるほど。確かに大きな力をお持ちのようです。もしかして私には理解できないことなのでしょうか。おい、無事か？って無事じゃねえ。おいおい、何があったんだ？鳴神くん、大丈夫？先輩、しっかりして。おう、てめえがやりやがったのか。先輩に何しやがった。お姉
クマよ。てか誰？説明してほしいんだけど。悪意でやったのならただでは返しませんよ。うん。もう一回だ。おい、もうおやめください。お力のほどは十分に。このまま負けて終わりじゃ可能性を見せたことにならないでしょ。ですが決めつけは良くないな。言ったはずだ。大事なのは一度の負けで折れないこと、諦めないこと。久々に会えた仲間の前なんだ。ただ倒れてられるか。これはこの力は一体。こんなことが。大丈夫でありますか？あなたは今のは一体。あなたにはこの力に心当たりが？いいえ、私も詳しくは。ですがきっとあれが彼らの絆の力、孤独ではないことの力。彼らを見ているとわかる気がするんです。孤独でないことの力。諦めないことですか？これが絆。私が知るべきなのは彼だけでなく、彼ら人ではなく人々の力ということなのかもしれませんね。どうやら希望が差してまいりました。本日の催し、なかなかどうして素晴らしいグランプリでございました。収穫もございましたし。では私そろそろ失礼いたします。ちょっと説明は。てかまだ名前も聞いてないんだけど。エリザベスでございます。あ、てめえ待ち上がれ。何ちょっと嬉しそうになってんだこら。誰だったんでしょう。まあ事件の黒幕という可能性は薄いと思いますが。いいよ、それより先輩でしょ。もう少しだからね。頑張ってね先輩。クマ、短歌用意。何ぼさっとしてんの、駆け足。クマいや、俺別にそこまで重症ってわけじゃ。いいじゃありませんか。君はたくさんの仲間に囲まれているあなたはまるであの人のようです。あの人？皆さんもご安心ください。外傷はほとんどありません。ただ疲労されているだけです。なんだ、よかった。っていうか、誰？
と彼はこれからも心の力をより強めていかれるのでしょうね。たくさんの仲間と共に。少々羨ましく思います。ではごきげんよう。エリザベス、エリザベス、聞いているの？ほう。最近よくそうしてほうけているわね。ようやくあなたも人並みに物事を悩むようになったということかしら。相変わらずひどいおっしゃりよう。あなたほどではないつもりよ。どうかしたの？お姉様、おとぎ話をいたしましょう。え？急に何？私たちの世界、心の海の最果てには一つの大きな扉がそびえているのです。そこには自らを封印のくびきに投じた一つの魂が眠っている。自ら投じた？命の輝きを見失った人々が世界を自滅へ誘うのを、その魂は身を挺して防いでいる。扉の、いえ、志願の番人として。なんだか物悲しいお話ね。お姉様、私にあの人を救えるでしょうか？え？おとぎ話ではなかったの？一人では無理かもしれませんが、その時は力を合わせるということでいかがでしょう。あの人のお仲間は時に奇跡を起こすのです。あの人って、もしかしてあなたまさか。嫌ですこと、お姉様。おとぎ話と申しましたのに。まあ、あなたの話はいつも大なり小なりおとぎ話みたいよね。何を悩んでいるのか知らないけれど、職務には怠りがないようになさい。ベルベルベルベルベット。I read sing a song that I'm here again. I feel a hint of loneliness. I smile inwardly at myself. What happened today was very fruitful for me, though it came with certain realization. I still don't have anyone in the world outside the velvet room that I wish to form a bond with. My lack of hunger for such things may have prevented me from い understanding. え、本当はそれも少し違いますね。Lack of hunger? That's not it. In truth, it was within my power, but I was turning my gaze away from it. After all, I didn't begin this journey only to find the means to defeat that monster. I thought by defeating it, I could see him again, Makoto. I could see him again. この私が無意識に何かを恐れ目を背けていたとは、我ながら驚きでございます。The mechanical girl, the young man today, and my old guest all had their own desires and resolve from the start. I should say just as resolved if I'm to achieve my desires with me. I will face it unblinkingly and accept it. I will admit that loneliness in me rose from leaving my old residence. The sick feeling of loneliness will surely torment me and cause me grief forever. But if I harden my resolve to allow for embracing that pain, I'm certain that my yearning heart will yield great power, bonds, the other half of being alive, along with that.
just a stat. It gives lives. It's shine. I'm sure loneliness will shed new light on the question of bonds. That is when I will obtain the power of bonds in the true sense. Certainly, I will not achieve that miracle alone. 今は倒せぬあの怪物を真に消し去る力も手にできるかもしれませんね。He must have felt that hunger as well. That is why he tried to protect his bond with his life, leading him into the universe. I smile to myself again. As one who leads others, I have only now gained enlightenment about the true meaning of bonds. And at that moment, a single card drifts down before my eyes. これは Hovering before me, like a butterfly fluttering its wings, is the card of the fool. It bursts into pearls of light on my hand. よもや客人ではなく自らのアルカナを目にする日がやってこようとは。 The fool. It represents freedom, purity, possibility, and そして旅路の始まり。私の旅は今ようやく真に始まったということなのかもしれませんね。愚者ですか。まあ我ながら今はまだ馬鹿げたことばかりしている自覚はございますとも。 I give a wide smile and look up. My gaze is fixed on what lies ahead. It is an enormous door that looms like a small mountain in the center of the void. 待っていてください。必ずやいつの日か願いを果たしてご覧に入れます。 My heel away from the door. I walk begin. ベルベルベルベルベット。My great soul will no longer have to live with undertone. わかるち長い花。 I have yet to determine the true path. This no proof that my wish will come true. And whether I will truly make some sort of connection with those I encountered today even still either. But I have hope, and that is what lets me go on. This time, I can head towards the future I desire without losing my way. God damn it. That was so great. That was so fucking great. Holy shit, Elizabeth the best anjing. Elizabeth the best of the best anjing. Demi apapun Elizabeth anjing. Anjing dia masih dinamakan Makoto. Enggak, dia udah best girl anjing, best girl udah. Ya, yang paling pantas buat Makoto sama cuman Elizabeth doang anjing, demi apapun anjing. Fuck, man. Gue mesti pilih Elizabeth lagi anjing. Keren banget anjing. Shit, 面倒なタイミングで。あんたらそもそも何者なのよ。お前を捕まえに来た。霧城といえばわかるか。いやいや、うちはもうあそこには戻らへん。くそ、待てこの。ちょっと待ちなさいよ。あんた一体何者？俺はあれを追わねばならん。お前たちが見たものは忘れた方がいい。
ちょっと待ってよ、そんなの言われたって。ちょっと待った。話聞かせてもらうんだからね。知ってどうする？どうって。俺は任務で追っている。使命と言ってもいい。興味本位のお前とは覚悟が違う。使命？まだあのふざけたグランプリは続いてる。嘘、閉じ込められてる。迂闊についてくるからだ。敵が倒れていない以上ルールも残っている。いいよ。ほう。なぜ理屈なんかわかんない。覚悟が勝ってるかなんてわかんないけど。いいだろう。お前が見たのは対シャドウ特別制圧兵装5式ラピリス。ペルソナ能力実装のために心を持つ兵器だ。兵器って、じゃあ本当にロボット？あんな可愛くて普通の子みたく話せるのに。そっか、なくしてた記憶ってそのことだったんだ。で、心があるからシャドウが出て。シャドウが出た？もしかしてあのラビリスが2体になった現象か？なるほど。首謀者はラビリスではなくそのシャドウってわけか。多分そうだと思うけど、この大会って何なんだろう。どんなことを願ったらこんな。それについては予測がつく。ラビリスは開発段階にかなり非人道的な行為を強制された可能性があるそうだ。仲間同士で戦い合うこのグランプリ、その境遇が関係しているかもな。じゃあこの大会はラビリスが昔味わったひどい過去の再現ってこと？俺から話せることはここまでだ。まだあいつを探したいというならここで俺を倒して進むしかないが、どうする？私はもしラビリスが私たちを同じ目に合わせたいって思ったんなら、それ分かってほしかったってことじゃん。助けてほしかったってことじゃん。憶測の話だな。可能性があるなら私見捨てられない。だからあの子を助けるまで帰らない。あの子の心を守るって決めたの。名を聞いておこう。俺は真田明彦。私は八十神高校3年里中千恵。いい目だ。ではどちらの覚悟が運命をつかみ取るか。
Round final. Fight. まだまだまだ折れるもんか。返せよペルソナ来い当たるレート俺の勝ちだな。くそ悔しい。負けちゃったよ。けどまあ仕方ないか。おい里中、自らの覚悟が通じなかったのに笑ってていいのか。だって真田さんならあの子ラビリスを助けてくれるって思ったから。伝言お願いできますか？あの子ラビリスに私が謝ってたってひどいこと言って疑ってごめんってのと、終わったらちゃんと話したいって、あととにかく謝ってたって。ああ、お前の覚悟は受け取った。礼を言わせてくれ里中。ここへ来る途中言われたんだ。俺の強さはまがいものだとな。失う怖さと不安を忘れるためにただ鍛錬に没頭していたいだけ。確かにそうだ。俺が自分に厳しいのは怖いからだ。それは弱さかもしれない。だがお前を見ていて気づかされた。それでいいんだとな。そうさ、俺は失いたくない。二度とごめんだ。しかしだから強くなれる。単なる力に意味はない。願いのための強さこそ真の強さだ。ちょっとむずいっす。でも褒められたってことなのかな。だったらちょっぴり照れるな。待っていろ。必ずラビリスを連れて戻る。全てが片付いたら久しぶりに会いに行くか。
悪いようにはしない。俺と一緒に来い。フチはあそこには絶対戻らへん。あんな思い二度としたない。フチは逃げるんや。どこまでも逃げて逃げて。逃げて、そしてどこへ行く？未来はあるのか？聞く耳は持たないか。いいだろう。俺も口先で信用されるとは思ってない。全力で来い。受け止めてやる。Round final. Fight! 当たるレッド当たる前だでや来いペルソナパンチでやでや当たるレッドでやでやみんななんで分かってくれへんの？フチはずいぶん物騒な扇風機だな。しくじったか。もうやめてや。おい、落ち着け。これはお前のシャドウ。お前自身なんだろう。認めたからってどうなるん？認めてしもたらうちは。そうそう、そいつが分かってくれるはずないって。キリ嬢はもともと道具としてあんたを作ったのよ。道具としかけどあんたも大概よね。追っ手に自分から襲いかかるなんてさ。あんた本性はそういうやつよね。普通に学校通いしているような連中を自分と同じ目に合わせたい。それがあんたの望みでしょ。だから学校で格闘大会なんじゃない。親しい者同士命がけで争わせたい。そうすれば理解してくれるかもしれない。いいえ、分からせてやりたい。そんなんちゃうけどダメだったね。こいつらは何も理解はせず邪魔ばかり。
いいのよ、安心して。こっから先は私がやってあげる。あんたを理解せず。もう全部あんたなんか私はもう。そう簡単に何もかもがうまくいくと思うか。なーに俺はこいつをさあRound final. Fight!うちは。おい、なんて顔している。立ち上がってこっちを見ろ。里中からお前に伝言を預かっている。一方的に疑って傷つける言葉を言ったことを謝りたいそうだ。それでもお前の心を救ってやりたいとまっすぐに俺にぶつかってきたのさ。里中さん。それにミスる霧城の責任者もお前の境遇を知って胸を痛めていた。まだお前は分かってもらってないか。お前の痛みはお前一人だけのものか。そんなん考えたことなかった。誰かに理解されてるやなんて。せやけどそんなもう分からへんよ。うち何を信じたらええの？お前の過去の苦しみ、何度心を踏みにじられたか確かに俺は知らない。だが諦めるな。信じて挑み続けろ。何度挫折しても自分の手で掴むしかないものがある。自分の手で。そうだ。求めるものがあるなら戦え。逃げていても何も得られんぞ。お前の心は何を願っている？うちはうちの気持ちを分かってほしい。ならその気持ちをぶつけてこい。そこにいるお前自身にな。そっか、形は違ってもこれがもう一人のうち。己を受け入れるのはお前はそれを乗り越えたんだ。よくやったな。おおきにです。そろそろ行くぞ。お前も里中に伝えたいことがあるだろう。
どうも。すみません。どなた？格好生かしてますね。なんか悪の軍団から世界を守った的な。ちょっと花村、失礼なこと言わないの。真田さん、ラビリスを助けてくれてありがとうございました。礼などいらん。俺はお前の思いを届けただけだ。無事か、明彦。姉さんも絆を得られたんですね。なんだか懐かしいな。そうですね。私も機械ですが、心と心がつながるということを知っています。姉さんにもぜひそれを知ってほしい。もしかして姉さんの封印についてですか？まさか強行する気か。お前にも立場があるのはわかるが賛成できんぞ。いや、誤解しないでくれ。そんなことは分かっている。そうじゃない。この事件の犯人が最後まで顔を出していないのが気になってな。何？ラビリスが自らここに逃げ込んだと？私もその可能性が高いとは思っていた。しかしそれでは辻褄の合わないことが多すぎる。ラビリスはどうやってこの世界について知った？ペルソナ使いの彼らを呼び込んだのはなぜだ？稲葉氏についてはもともと基礎調査をしていたんだろう。ずっと以前から意識を取り戻していたなら回線に侵入して情報を知り得た可能性はある。疑問はそれだけじゃない。ラビリスの認識を乱す性能はたかだか減額程度のものだ。捨て身でハイジャックを実行させるほど人間を完全に操れるものだろうか。不自然な点が多すぎる。確かに引っかかるな。ラビリス、お前はどうやってここまで逃げてきたんだ？うちはチャンバーの中で。離れろ！厄介な。明彦、時間を稼いでくれ。任せておけ。ラビリス、俺が必ず守ってやる。Round final. Fight! 調子乗んなよ。
ほい。なんとか破壊せずに済んだか。結局拳か。だからお前の強さは偽物だと言うんだ。なんだあれ。真田さんと同じ格好。まさか真田さんのシャドウ。覚悟だなんだと偉そうに言うが、お前がこの数年でしてきたことは何だ。ただ拳を、戦う力を鍛えてきただけだ。人としては何も成長していない。失うことへの恐れから逃げ続ける。俺たちを監視していたのか。黒幕ってのは随分と暇なんだな。黒幕。何を言ってる。俺はお前の心の海よりいでし。くどい。そうやって動揺を誘ってるつもりか。あくまで認めないというわけか。ならば再び立て、我が人形。踊るがいい。砕けてしまうまでな。早くもボロを出したな。その力、貴様が俺のシャドウなんかじゃない証だ。だったらどうだと言うんだ。どの道お前たちは苦しむしかない。こいつは破壊しない限り何度でも立ち上がってお前たちを襲うだろう。さてどうする。残念だがくだらない余興はここで幕だ。何。何度も同じ手は通用しないということだ。頼んだぞ山岸。皆さん大丈夫ですか。風花さん。リセちゃんみたいなペルソナってこと？てかどこにいんの？この感じ、まさかこの声中じゃない、テレビの外からだよ。マジか。現実でも使えちまうのかよ。すごすぎんだろ。今のは真田先輩のシャドウじゃありません。姿を真似ただけのまがいものです。大した力だな。そんな場所から言い当てるとは。お前だな、首謀者は。ラビリス強奪もテレビへ放り込んだのも初めからペルソナ使いを狙っていた。だから彼らとこの学校を選び、ラビリスの記憶に加えた乗っ取り犯を操った力もたった今見せてもらった。なぜこの学生たちを狙った。何がお前の目的なんだ。ペルソナとシャドウは表裏一体。お前たちの心を乱せば無類の強さを持つシャドウが手に入る。俺らのペルソナをシャドウに戻す。心は脆い。弱さを完全に消すなどできはしない。実際お前たちは一度は乗り越えたつもり。こいつの人を苦しめたいという願望は。計画？強いシャドウを集めようとした。そんなことして何になるっての？もう十分だ。貴様に酌量の余地がないことはよく分かった。さっき俺が恐怖を捨てられないと言ったな。
教えてやる。恐怖を感じないような奴の末路は早死にか犬死にだ。俺の覚悟は恐れとともに常にここにある。死も喪失もすぐそこにあると知っている。なのに俺のシャドウだと。俺の覚悟が俺を離れるはずがない。Round final. Fight! 当たるやっパンチ打ち込んやっ見えて落ちだし来い当たる来いやっフィニッシュ来い当たるさすがに一度は神をも退けた能力者たち。ここまで抗うとは思いもしなかった。まあいい、今回はお前たちが我が目的にかなう力を持つと確かめられただけでよしとしよう。何がよしとしようだ。ほんとムカつく。あんた何様のつもりなの？姿を変えることにどれほどの意味があるやら疑わしく思っていたが、どうして随分楽しめた。次にはまた別の姿でお目にかかろう。楽しみにしておくといい。待て。山岸、反応消失です。移動じゃありません。消えてしまいました。どういうことでしょう。また振り出しか。ふざけんな、もう二度と来んじゃねえっての。しかし僕らのペルソナの力を何に使うつもりだったんでしょう。あいつまだ諦めてないんでしょ。そしたらまたここから先は俺たちの仕事だ。いやけどあいつまだ俺ら狙ってる的なことを。無論敵がいる自覚は持っていた方がいい。ただ日常を捨てて追う必要はないという意味だ。危険が及ばないよう最善を尽くす。それが私たちの役目でもある。まだ戦いは続く。なんだかすごい再会になっちゃいましたね。でも先輩たちらしいですけど。
ったく最後まで賑やかだったな。名残惜しいか。少しだけ。でもちょっとの間のお別れや。うちはまた必ず帰ってくるって知恵たちと約束したからな。みつる、聞いてくれるか。どうした？改まった物言いなんて。ゆくゆくの話だが、俺はシャドウワーカーを外れようと思う。何？理由を聞いていいか？やりたいことができた。非公式な組織じゃできないことだ。なるほど、真田さんらしいです。何かと思えばそんなことか。そんなこととは何だ。確かに我ながら平凡な結論とは思うが。なればいいさ。交番勤めでもキャリアでもな。そうなったらまあ多少は都合を気にして呼びつけるとしよう。どういう、まさか二重所属にさせるつもりか。キリジョの口利きで。人聞きの悪いことを言うな。私は何もしない。何もしなくても一人でにそうなる。お前は組織の期待を見くびりすぎだ。それよりそんなことを願うならまずやることがあるだろ。そうだな。まだまだ修行を積んで。違う。大学に復学しろ。Going back to college.
山岸。ご安心ください、真田さん。私が卒業に必要な単位数と時間を算出し、効率的なカリキュラムを組むであります。頼むぞアイギス。前々から思っていたが、どうも昭彦には管理者がついているべきだ。光栄です。これもまた試練か。トライアル。大変やな。Oh my god, the last one? Is the last one? 95%. Apakah nanti gue harus clearin yang kuning-kuning? I don't know. Maybe. Could see a blue finger, I guess. Labrys. Soの体、あんた、まさか。私もあなたと同じ存在。対シャドウ特別制圧兵装7式。アイギス、あなたの後継機にあたります。捕まえに来たってわけ。させるもんか。自由になれるまであと少しなのに。そうでしょ私。また捕まって狭い箱に閉じ込められてもいいの？うちはあ、いや違うんだ。ちょっと驚いて。変なんよ。それが普通やもんね。つまさせるもんか。私は絶対自由になってみせる。待ってください。しつこい連中。けどおあいにくさま、グランプリはまだ続いてるの。さあせいぜい潰し合いなさい。待ちやがっ。うわっ。もしかしなくても戦わなきゃってことっすよね。なんか邪魔したみたいですんません。申し訳ありません。今回の件、完全に私たちの責任です。巻き込んでしまって。お仲間が無事なら直ちに避難をお勧めしたいところですが、この状況では私は彼女を追いかけなければなりません。いや責任とかいいっすよ。それに
あの子を追いかけたい気持ちは俺も同じっす。なぜですか？あなたには関わりのないことでは。あの子に守るって約束したんです。なのに肝心な時に支えてやれなかった。謝りたいっつうか、今度こそっつうか、今は一人にしちゃいけねえって思うから。私には説明の義務があるようですね。テレビの外にもシャドウが？考えたこともなかったな。驚きはこちらも同じです。まさかテレビがこんな世界の入り口になっているとは。俺も去年はマジ仰天でした。お互いびっくりってとこっすね。教えてください。お答えできません。そりゃそうか。兵器っつってましたもんね。部外者の俺にホイホイ言えるわけないっすね。質問は以上でしょうか？ご協力いただけるなら。悪いけど。本当に戦うつもりですか？あの子自由に男の子の意地。わかりました。その覚悟受け取ったであります。Round final. Fight! 今こそ召喚シークエンス。やっこれならこれで終わり。これからこれから。今こそ。やっぱ戦いのプロ相手じゃ無理か。ってアイギスさん強えわ。大丈夫ですか？居残りは俺に決定か。もちろんできる限り善処します。姉さんの望まぬことはしないように。俺が謝ってたって伝えてください。もちろん終わったら自分でも言うけど。そうだ、それともう一個。全部終わったら打ち上げしようぜって。陽介さん。ああ、もちろんアイギスさんも参加で。ええ、必ず伝えます。私たちに物を食べる仕様はないのですが、それでもよろしければ。ねえ、そうなの？いや、でも全然問題ねえって。ありがとうございます。気をつけて。シャドウのやつだいぶ強そうだったし。はい、そちらもどうかご無事で。
遅かったじゃない。ま、来るのはあんただろうと思ってたけどね。花村くん強かった。ご想像通り、本当の宴はこっからよ。あ、姉さん。惜しい。本当にそれでいいの？うちが何を選べる言うん？さあお待ちかね。禁断の姉妹対決の始まりよ。Round final. Fight! やっはっ、空から行きます。はっ、やっやっはっ、やっはっ、空から行きます。敵をロック、あったれ。マンター、これならこれで終わり。やっはっはっ、やっはっ、やっやっ、損傷拡大。なんて衝撃。損傷拡大。空から行きます。敵をロック、あったれ。マンター、これならこれで終わり。回避、やっ当たって。マンター、これならこれで終わり。なんでなんよ。まあ勝てやしないのは分かってたけどね。それにしても本当にやっぱり心の底じゃ苦しい。普通に学校通いして、それがあんた親しきけどあんたはもう全部さあ真打ち登場よ。そのゴミにもう用はないから。さあ始めましょう。責任は私が取るべきですね。Round final. Fight! 今からどうした連射だ。なんでしょう。ほら
死ぬよ。ほら、ややダメージであります。バンカー、そこか。バンカー、これならあんたに。なんとかなったようですね。大丈夫ですか？聞いてください。あなたに伝言を預かっています。陽介さんから。約束をしたのに肝心な時に支えられなくてすまないと。あと打ち上げをやりたいとも言っていました。あなたと一緒に。嘘や。嘘だと思うなら直接本人に会って確認を。さあ立ってください。うちなんで来ないの。うち本当は誰か傷つけたり苦しめたりそんなん願ってたんちゃう。知っています。あれはシャドウの暴走。全てがあなたというわけじゃない。私も実は同じような体験をしたんです。もう一人の私が暴走しかかった。心があるのに人じゃない。矛盾した私では真に人を守れはしない。辛かったんちゃうの。ええ、もちろん。せやったらなんで平気やの。普通にしてられるん。今は平気ですけど、いつかまた同じ痛みに悩むでしょう。多分私が私である限り生涯完全には消えないと思います。消えない。それやったらそんな。平気です。仲間がいれば。本当に辛い時あなたは一人だった。きっとそれだけのことだと思います。呼びかけることを諦めなければ理解者はきっと現れる。いいえ。おーい、よかったいた。二人とも怪我ないか。どうやら無事決着したようですね。理解者となる人たちはもう現れたと言うべきかもしれません。もちろん私もあなたを理解したい。話してください。その気になった時でいいです。一つずつでも思い出を。あんたの言う通りやったんやね。ずっと一人でおったからそれを。なんかまんま去年。うん、同じ。その少女がラビリスか。みつるさん、真田さん、ご無事でしたか。当然だ。この人たちは格好マジすげえんすけど。マント一枚で戦場をかけるブラインスタイル、やばい、グッとくる。お前なかなか見どころがありそうだな。え、大丈夫。
君がラビリスだな。無事で何よりだ。ラビリスとか言ったか？よう覚えてへんっていうか。みつるさん、なんとか寛大な措置をお願いできませんか？俺からもお願いします。花村くん、事情とか全然わかんないで言ってますけど、また閉じ込めちまうとかはなんとか。まあ再封印だけはなんとか回避するつもりだ。みつるさん、マジっすか？よかったな。2年前のアイギスを学校に通わせた大チャレンジから思えばたやすい気もするしな。ありがとうございます。とりあえず全員で外出ません？ここ長話する場所でもないし。だな。ひでえ連休初日になっちまったけど、ようやく一件落着か。にしてもシャドウのやつ、よりによってうちの学校や俺らに目つけやがって。考えてみれば妙だな。深層心理が形になったという話だが、なぜピンポイントにこの高校なんだ？私もそこには違和感を感じていた。逃亡先を稲葉に定めたのはともかく、特定の一つの学校がなぜ克明に再現されたのか、それにラビリスの霊の力についても疑問がある。あれは厳密には正気を奪うわけじゃない。感覚を惑わせ幻を見せるといった類の力だ。それでは乗っ取り犯をあそこまで支配するには不足のように思える。おいラビリス、おい、どうしたんだよ。これは離れろ。姉さん、そんなRound final. Fight! これならペルソナレイズ総称拡大が無駄です。それこれで倒す。今こそ吹き飛べ。
昇警備失敗です。損傷拡大。損傷警備。ペルソナ。これが私の。姉さん。なおも退けるのか。何これ。確かにまがまがしい気配。私の。まさかシャドウ。お前たちがここまで抗い通すとはな。さすがは一度は神をも退けた能力者たちというわけか。いいぞ、ますます欲しくなった。欲しくなった？どういう意味だ？今回のところは目的通りとはいかないようだ。だが使えるものは最後まで使うとしよう。ラストチャンス、いや愉快な余興といったところかな。余興？立て、我が人形。操っているのか。姉さん。連戦で疲弊してこいつはもう戦力としてはだが破壊しない限り。このままじゃ。やってやんよ。手を出さないでください。けどよ。お願い。さあ苦しめ。己が運命を。ペルソナとシャドウは表裏一体。お前たちの俺らのペルソナを。心は脆い。実際お前たちはこいつの人を苦しむ計画。強いシャドウ。貴様何？さあ残念だが余興とやらはここで幕だ。何？土壇場で間に合ったようだ。助かった山岸。皆さん大丈夫ですか？風花さん。なるほど。3人目の助っ人か。むふとっても癒しボイス。リセちゃんみたいなペルソナってこと？てかどこにいんの？この感じ、まさかこの声中じゃない、テレビの外からだよ。マジか？現実でも使えちまうのかよ。すごすぎんだろ。アイリス、敵は姿を真似ているだけ。あなたと全然無関係の相手よ。大したものだ。お前だな、首謀者は。初めからペルソナ使いを狙っていた。だから彼らとこの学校を乗っ取り犯を操った力もたった今見せてもらった。じゃあこいつが今回の本当の。あの時教室で私に惑わせるような言葉をささやいたのも機械のくせに巡りが悪いな。この姿を見ればわかるだろう。
あなただけは絶対に許さない。Round final. Fight! 損傷警備スパラップにしてやる。被害あり。損傷警備カード無駄だ。損傷拡大。損傷拡大。あったれ。まだだ。バンカーなんて衝撃。バンカー今こそ終わり。バンカー今こそ終わり。まだだ。損傷拡大。やだ。ハッチホーター。損傷拡大。あったれ。なんで損傷拡大。叩き潰せ。スキャンダメしてやる。してあります。損傷拡大。やだ。今回はそういうのは負け惜しみと言うんです。この姿も姿を変えることにどれほどの意味。真の器を得るには尺だがもう少しあの愚かな人間に付き合う必要がありそうだ。次にはまた別の姿でお目にかかろう。楽しみにしておくといい。山岸、反応消失です。移動じゃありません。消えてしまいました。どういうことでしょう。また振り出しか。たく何が。また別の姿。もう来なくていいっつうの。なんか魔除けでも貼っとく。前に旅館に貼ってたの。まあもし今度来ても倍返しでぶっ飛ばすだけっすよ。何者なんでしょう。つうかやり方がマジ陰湿すぎでしょ。私テレビに拉致られたの2度目よ2度目。ここから先は俺たちの仕事だ。いやけどあいつ無論敵がいる時間危険が及ばないよ。信じよう。なるかみか。お前マジで言ってんの。ひとまず帰らなきゃいけないのはその通りだ。すみません皆さん。はい注目クマ。お前空気読めすか。お前今回ほんと人騒がせだったよな。今に始まったことじゃねえけど。クマのせいじゃないクマ。それとも今度は初心証明クマ主催でミスイナブヘア。やめい。なんだこの古風のテレビは。クマこのテレビが出口なのか。うほー、お胸が邪魔かしら。そんな時はクマがむぎゅっと。あんた前にも増してそればっかね。
うちがわがまま言うたんよ。これからどうすんだ？うちを利用してそっか。じゃあ打ち上げはその代わりまた。なんだかすごい再会になっちゃいましたね。でも先輩たちらしいですけど。ああ、これから忙しくなるな。戻って人員の再編成だ。当然俺も入るんだろうな。旅の途中不覚を取った相手には現状 100% でリベンジしてやっている。今回もそれは変わらん。これは山岸を隊員に組み入れたいという話が体内でまた再燃するな。私、職業が特殊部隊とかになっちゃうのはちょっと。空ってこんなに青いんやね。研究所にいた頃は夜にしか外へ出られへんかった。せやけどいつか一度だけ見た気がする。こんな青い空。ああ、そうだったんですね。あれは、あの景色の場所は屋久島研究所の外にある桟橋だったんですね。日付は封印処理前の最後の一日。あなたはあそこで心から願った。もしも自分の後を継ぐ者が自分と同じように大切な誰かに会いたいと願ったなら、きっとこの場所で出会えますように。自分はたどり着けなかったこの桟橋の向こうへきっと行けますように。記憶が消されてしまっても思いが引き継がれるように。
私、今の仲間の皆さんとまさにあの場所で出会ったんです。人を探そうと考えていたら、なぜだか自然とあの場所へ足が向いて、きっとあなたが心から願ってくれたおかげ、託してくれたおかげです。うちの願い、あの日の願いが届いた。そうです。10年の時を超えてありがとう。おかげで私は幸せになりました。そっか、せやったね。うちの思いも、うちに流れ込んだみんなの思いも無駄になってなかったんよね。うちもあんたにお礼を言わなあかん。おかげでうちも大切なことを思い出せたんよ。うちどうしても見つけたい人がいるねん。会って伝えたいことがあるから。きっと会えますよ。探しましょう。今度は一人じゃなく、私たちと一緒に。おおきに。What? Completion 97%. I don't get it. Huh.